tikulandireni kuna kulikonse kumene mukuonera kanema wa mibawa. Ine dzina langa ndi Deborah Kulinji Jenala. Lero pa 17 November 2024 ndi tsiku limene amalawi ambiri amaliyembekezera ndi chidwi. Ndi tsiku limene chipani cha United Transformation Movement UTM chikhale chikuchititsa msonkhano wake waukulu mu mzinda wa Mzuzu. Potengera kuti tangosala ni miezi 10 kapena kuti miezi 10 kuti dziko lino lipite ku chisankho chimene litakasankhe atsogoleri kapena atsogoleri wa dziko lino angakhalenso aphungu komanso umakhansala. Taona zipani zingapo zinachititsa misonkhano yake ikuluikulu yosankha adindo, koma lero ndi tsiku limene chipani cha UTM chikuchititsa msonkhano wake waukulu. Ambiri akuyembekezera kwambiri kuti aone kuti kumeneku zikhala motani, chifukwa kuti kumeneku kwakhalaso kuli mipungwepungwe, kwakhala kuli kusamvana. Nde mu studio muno ndi nzanga Betha Chilwa amene ndikhale tikuwunikirana ziwiri zingapo tisanakupasileni kwa timu yathu imene ili ku Mzuzu, imene nawonso kuti atipasire kuti background kumeneku zikuyenda motani. Mwaswera bwanji mayi? Ndazuka bwino, mwadzuka bwino. Kodi masana suna kwani? Yeah, ipoti kujako kulidzuwa ukapepeza kuti ukufika kunsewu munthu wasweta kale. Umangoona ngati masana wako. Ndithu ni mama. Tadzuka bwino, mwadzuka bwanji? Ifeso tadzuka bwino. Tsiku limene amalawi ambiri akhala kuliyembekezera lafika. Tinkanena kuti 17 November 2024 ndi tsiku limene chipani cha United Transformation Movement UTM chikhale msonkhano waukulu kapena kuti convention kusankha adindo pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ambiri nkaona ngati ndikutali atatchula kuti 17 November kuti tizafike konseko. Nanga sipotengera kuti zipani zina ambiri anachita September mu August muja, ambiri anachita ndithu madate okhanga toyandikana choncho pamene awawo anasankha kutali komanso kumaoneka zoti ndi kumapeto kumene kulibe zochitika zambiri. Ndi anthu amakayikira koma zizatheka tsiku lija ndimene lafika. Aliyense panomaso ali mu mzinda wa Mzuzu mchigawo chakumpoto kuonesesa kuti kodi kumeneku kuchitika zotani. Makamaka unakamba apa kunena kuti pakatipo kwakhala kuli zochitika zosiyanasiyana ku UTM. Akhala kuti pasa busy. Ma press briefing anatipasa zochita ndambiri amakhala ndi mafunso osiyanasiyana. Olo ena amene tikunenabe kuti kuli convention ena abe akuona ngati kuti mwina siyitheka kapena sichitika. Nanga sizoyankhula zomachuluka zosiyanasiyana makamaka kwa ena amene timaona ngati ndi akuluakulu ku chipani chimenechi, makamaka mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Michael Usi ndi other NEC members. Koma ndithu msonkhano uliko mamaona indi Mibawa Television is covering live. Msonkhano umenewo usiyana bwanji mwina ndi ma conventions onse amene takhala tikupanga kava mbuyomu amene takhala tikuona, usiyana bwanji? Pali zinthu ziwiri zomwe ndikuona ngati zikusiyana kwambiri makamaka kwa anthu amene ngati mumatsatira bwino mundivomereza kuti pali zinthu ziwiri, major two factors zimene zikusiyana ndi ma convention enawo. Choyambirira ndi nkhani ya candidacy, anthu amene afuna akapikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani. Tikayang'anira zipani zonse zimene zapanga zikuluzikulu makamaka zimene zapanga kuma convention nayo kuphatikizapo Democratic Progressive DPP, United Democratic Front UDF, Alliance for Democracy Forward, komanso People's Party, pali chini chimene iwala pa MCP, Malawi Congress Party. Ambiri amene akayimira ngati mtsogoleri wa chipani chimenecho amapita unopposed. Imankajo kuti ifeyo titakhala pasi tagwirizana tona kuti tosefe tingopanga support. Sonzori anthu amapanga chiganizocho onse pamodzi ndi kugwirizana nazo. Zimaoneka choncho. Nanga si convention choninga chake njoti mukhale ndi chinthu chimodzi. Ndengati ena sanabwere poyera nkukana ndiye kuti onsewa mfundo zimene zamagwirizana nazo. Onse imakhala kuti ife tipanga support candidate mmodzi uyu, ife tipanga support Deborah katani katimirireni. Zomwe ndi zosiyana ndi zomwe zikuchitika ku UTM. Ku UTM mpaka dali pano nganisayo kakuisa kuli anthu 4 amene ndithu akuoneka kuti aliyense ndi chinthu choti akapikisane nawo pa mpando umene wamtsogoleri. Ndi mayi mmodzi Dr. Patricia Kaliati, ndi Adaliso Kabambe, ndi Newton Kambala, komanso ndi Matthews Mtumbuka. Anthu 4 onsewa akufuna kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM pamene tikonzekera chisankho cha chaka chamawa. Zomwe zikutanthauza kuti ndiye kuti democracy igwira ntchito chifukwa amanena kuti aliyense ali ndi ufulu. Democracy ziyambira ku chipani. Anthu amene tikuwakhulupirira kuti akatemere dziko muzipani zawozo ndi makhulupiriro kumene konse kuwina okay democracy ziyambira ku chipani. Avomereze kuti aliyense amakhala ndi chokhumba chake. Nde kusakhale kuponderezana kuti konse aliyense akhale ndi mwayi. Asiye ma delegate okha asankhe chomwe akufuna. Aliyense akhale ndi mwayi osankha.
ngati anena angatemeka afuna kuti apange endosi munthu mmodzi zimachitika mmene zachitira zipani zina komanso ngati anthu ali ndi chidwi ali ndi kuthekera ali ndi mfundo zimene akuona zoti afuna akapange nawo compete ku convention imene asiyena apite ndofulu wawo. Posachedwa apa tinaona mwambo wawo umene anachita posachedwa apa umene unali wa dinner and dance anasayinira na mgwirizano oti tikapita ku convention amene akukawina aliyense tikamusapota. Mukono tomwe ugwiradi sitinganeneretu mangasi kwina okay pali ziganizo zina ena pepani mutikhulukira pena amene zoti pali ziganizo zina mwene timapanga tikakondwa tasangalala so excited siku lonse tilafike zinthu zonse zinachitike ndipo ziganizo zina timapanga chifukwa mwina zinthu zonse zinachitike koma ndi chikhulupiriro kuti anthu achenda akuluakulu anthu amene ambiri akayang'ana kunjako amakhala kuti akuwapasa ulemu akuwadalira kuti akhoza kutsogolera chinthu osache kuti mwaonesesa apanga ku save ma different position tikakamba za Dr. Patricia Kariati ni munthu oti ali ndi experience kwambiri pandale koma ntchito kamboma tinaona ni munthu oti wagwirako ntchito maunduna osiyanasiyana ndoganiza kuti zomwe ananena paja ndi chimene ainake mumtima mwawo akukhulupirira kuti chitani chitheka ena wanso agwirako apangakonso save ndithu maudindo osiyanasiyana ndende ndi chikhulupiriro kuti mgwirizano umene anasayinana pa nthawi imeneyi dziko limaona dziko limamva tinamva ndipo tikuyembekezera kuti zimene anagwirizana pamene paja lero zichitika amanena kuti pampikisano uliwonse pamakhala opambana mmodzi ndipo kamapita ku mpikisano uzikhala ndi mtima kapena uziyembekezera kupambana kapena kugonja nde tizikhala anthu ati tizivomereza msanga tagonja mbetha mwagonja chabwino ndagonja sizikutanthauza ndizayesaso next time osati kuti mwaliphera ya amana suru kagonja ndoti upshe mtima uzona ngati madelegates aja ndoti kaya kudyera ndalama kapena madana umaona ngati nzako ina mamapereka zambiri zimene zamanga convince madelegates nkhani ngati izizi zikhala nkhani ya mfundo koma ndikukhulupirira zoti alliance osewa ma candidates for osewa ali ndi mfundo zomwe akuona kuti enaka akakhala pansi akazunguza akuona kuti ni mfundo zimene zikhoza kuthandiza chipani komanso zimene zikhoza kuthandiza dziko atakhala zoti anthu apasa mwayi ndiye ndikukhulupirira kuti mgwirizano umene ujawo lero utheka tikambe no mbali ya ausi tisayiwale kuti pa candidacy nawonso ndipo pakadali pano ndi mtsogoleri wa chipani koma iwo anapanga withdraw kunena kuti convention yonseyi ukuyenda mosatsata malamulo ndi zinthu pena pake zikumadabwisa kuti kwenikweni chimwe chikuchitika ku chipani ndi chani chifukwa anthu akumayankhula zinthu zosiyana mwakambapa kunena zoti ausiwo ngati mtsogoleri wa chipani amene sali vice president wa dziko ananena kuti zina zisapanga dawo chifukwa zikuoneka ngati zikuphwanya malamulo ena a chipani pamene akuluakulu ena komite ikulu yakuchipaniko akunena kuti ife zimene tikupanga tikutsatira malamulo sofunso nkumanena kodi anthu akusatira malamulo ake ati kodi ine ndinu tikusatira malamulo osiyana kodi constitution yawo yachipani imati chani mwina funso loyambira likhaime constitution yawo yachipani imanena kuti chani uyu akuna zene ndikusatira zomwezo uyu kuti ndikusatira zomwezo koma at the end of the day anthu akutsutsana ndepena zomandabwisa kuti kodi ngati chipani kodi anthuwa ali ndi zolinga zofanana ali ndi zolinga zosiyana koma chinthu chimene chimayenera kuti chichitike chifukwa tikamanena zoti convention sikungosankha adi ndokha convention imakhaso ikunikira zinthu zambiri convention amanena zoti imakhonza kumanga chipani kapena kuphwasula convention cholinga chake ndi kukakonza zovuta zomwe zinalipo muyende limodzi pamene mukupita kuchisankho tikunena zoti asani miyezi 10 nde ngati izizi zikuyamba panopa kodi miyezi 10 imene ikupitawo takhulupirire kuti akonza zinthu kodi zinthu zikonzeka uyu ni mtsogoleri wa chipani akuyena kukhala chitsanzo kwa anthu amene ali m'munsi mwawo komanso ngati awakuona ngati kuti mwina ngati mtsogoleri palipena pake mwina pamene sipakuyenda bwino ine ndimakhulupirira kuti chinthu chachikulu kapenanso chofunikira ndi choyenera chimene amayenera kuchita ndikubwera pamodzi kukhalana pansi ndikumanga mfundo imodzi chifukwa apa asokoneza ma delegates asokoneza anthu amene amatsatira if you remember pakati apo tinamva zoti anayi ndizokambirana ende awawa mtsogoleri wa chipani chawo Dr. Michael Usi anapanga nawonso attend amene anapanga chair the meeting after that meeting mukakumbukira masamba ancheze ngakhe nyumba zosiyana nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana zinalemba kunena kuti anthu azikuona ngati kuti tsopano atani agwirizana ndiye pamene tikuyandikira convention zikuoneka ngati kuti palibe chimene chinachitika so you wonder kuti kodi kwenikweni cholinga cha mkumano umene uja chinali chani
ngati mukanika kumanga chimodzi panopa in 10 months time tikukhulupireni kuti zinthu muzakonza. Mawenaso amene ananena a Newton Kambala kuwaile sina yolutsa mawu ananena kuti akudabwa nazo zimene akuchita autsizi chifukwa choti amagwirizana chimodzi amapanga chair meeting ndi kukambirana kuti tagwirizana izi and aliyense kumene akugwirizana nazo akatuluka kukakumana ndi atolankhani ena amakanena kuti zimenezo sindikuziziwa zimenezo sakuziziwa and yet meeting analimo kunena kwawo tibe nazo umboni for defense makhalako oseo agwirizana mukuyanka kwa Newton Kambala nzomwe zinona zoti tikabwera mbuyo kodi zikumanda abwisa unena kuti kodi anthuwa ali ndi zolinga zosiyana. Ine ndimakhulupirira kuti mukamapanga chinthu olo mukamamba ulendo nonse muzikhala mwagwirizana kodi ine ndino Debora tikupita kuti tcholo tiyenda bwanji tikakwera pali transport tinayo osati tikakumana konko kucholo metu kupita tukatani pamenepo ndezi kudabwisa zikubwesa so mafunso siyana kunena kuti kodi anthuwa akuyendera limodzi kapena kukuchitika tima games tina ndi tina poti andale tomwe anthu fesili kutidziwa koma ndikanakonda anthuwa akanapanga chimodzi ngati chabwera poti sizilephera ingakhale kubanja anthu amayambana sizilephera ndikanakonda kuti ngati mavuto adakalipo alipobe tisatiso ngati mavuto alipo ngati mtsogoleri wa chipani ndikanakonda akanakhala nawo ku convention ya lero akambirane chilichonse chimene akuona kuti ndichosamwisacho chilichonse chimene akuona ngati kuti mwina ena akukula mtima ena sagwirizana nazo abwere pamodzi akambirane komanso osati kungokambirana chabe koma kupeza a lasting solution kuti pamene tikonzekera chisankho akhezo kuti nyumba yawo akonza otherwise convention yawo ikhale panda phindu chifukwa si convention yongonena zoti tikumane tisankha dindo kena kuti ambe kutengerana ku court tisankha dindo koma tikupita kuti tini mfundo zosiyana ma ideologies athu ndosiyana kodi sili kusokoneza anthu amene amatitsatira pamenepo convention ikhala yachiwiri ku chipani cha UTM yoyamba inachitika mchaka cha 2018 Dr. Saulos Chilima mzimu wa usemu mtendere akadalipo iyi ikhala convention yoyamba chimwalirire ni mtsogoleri wa chipanichi Saulos Chilima ndi mipungwepungwe imene yamba yakhalako chimwalirire ni mwina mtsogoleriyo kwenikweni mwina akuvutana pati anthuwa zikuvuta pati kuti anthu agwirane chimodzi kuti mwina apiritse pasogolo masomphenya amene malemu Chilima anali nawo. Mwina ndingokutengera mbuyo pang'ono chimwalireni Dr. Saulos Chilima amene anali vice president wa dziko komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM pa 10 June zambiri zachitika. Anthu ambiri kuvomereza kuvuta ingakhala anthu amba kuti sanali wachibale mwina amangomudziwa chifukwa kuti ndi vice president wa dziko komanso mwina kumbali zandale anthu ambiri kuvomereza kuvuta ingakhale kuchipani kweniko kuvomereza kutani kuvuta nde ukaona olokowerenga ma comments pa social media maposto siyana amene amakhuza kwambiri chipani cha UTM kumakhala nkhani ena kuti mwina tu UTM to anali achilima ngati kuti akuwaveka iwowa chipanicho nde chilimayo tikangana chilima totaona UTM without chilima ndoti UTM kulibe ndi ma comments ena anthu amene akumanena masamba anchezo of course somehow ukhoza kumona ngati zoti it's making sense chifukwa iwo akungomwalira kuoneka kuti kuli chipasupasu uyu akunena zake akuoneka kuti anthu ali ndi mfundo zosiyana ndipena anthu nkomandabwa akunena kuti kodi mfundo zimene anali nazo achilima ndi zomwe ali nazo akuluakulu ena amene akuyendesa chipani panopa kodi anthuwa anali limodzi kapena inali choti ma blind followers kungotsatira simunkaza kuti mutu mwawo munkaenda chani koma ndikukhulupirira kuti amakhala ndi nthawi yogawana mfundo ndi anthu amene akugwira nawo ntchito chifukwa tikayang'ana chipani sichimakhala cha munthu mmodzi chipani chimafunika ma structures chipani chimafunika anthu osiyanasiyana mipando yosiyanasiyana kuti chipite patsogolo kuti mfundo zanu zimveke kwa anthu zimafunikanso mukhale ndi anthu magawo osiyanasiyana oti akuthandizireni kunyamula chinthuchi kupita nacho chitsogolo zomwe panopa zikubweresano mafunso osiyanasiyana monga mmene wafotokozera chipwirikiti chipasupasu nkhani yayikulu mmene ndikuona ineyo aliyense ali ndi ma ideologies osiyana chifukwa anganakhala zoti anthu ma ideologies awo ndofanana akufuna apitisebe pasogolo legacy imene anasiya mtsogoleri wa chipani chimene chimalemu Dr. Saulos Chilima bwezi atabwera pamodzi ndokambirana sibwezi tikuona kusamvana kumene kuchitika June ndikale this is November 5 months akhala kupanga chani kodi 5 months mungamankhayira kokana imafika nthawi olonokha mmatopa tikuyambana mungamangoyambana daily
imafika nthawi munthu umatopa. Ine I was expecting kuti ifika nthawi yona zoti chabwino izi zitapanga. Chabwino ndifamba. I think ndingovomereza. Zinachitika zinatigwera. Tiyangane chitsogolo, kupita chitsogolo, tikuyenera kuti tiyende motani. Kodi mfundo zimene tingamange ngati chipani zingakhale zotani? Kodi ni mfundo ziti zimene malemuwa anali nazo zimene tikazitenga nkuzigwiritsa ntchito zitithandiza kuti chipani chipite patsogolo? Kodi ndi ziti? Koma ndikuona ngati kuti kulolerana palibe. Palibe amene afuna kugonja. Wina kuti UTM ndine, wina kuti uyu wabwera liti kuti azatilamulire kuno. Mwandikumbusa ndinaona masamba anchezo pakati apo sabata zapitazo mkulu ona nkhani za amayi kuchipani chimenechi. Ndithu anaoneka akuyankhula nazo kuti chipani cha UTM ndi cha Newton Kambala. Enanu simungangobwera nkuyamba kutiuza zochita kodi mwachokera kuti. So you wonder kuti uyu ni munthu si munthu wamba amene amayankhula National Director of Women. Si munthu wamba, si membala wamba. Ni munthu wakita anthu ena akamuona amamulemekeza. Ziganizo zimene amapanga zimakhala zoti zikuyimirira nakisi mbali ya amayi. Ziganizo zimene akupanga zikuyimirira amayi. Tikati yang'anisisa amayi soro amatenga gawo lalikulu pa zochitika zosiyana-siyana. We are in large numbers. Then munthu wakuti chimodzimodzi swapa kutenga na mpando utsogoleri. Mwaona? Then munthu amene aonena kuti hayi chipani chimenechi ndi cha Newton Kambala. Kodi ngati iweyo kunena zoti chipani ndi cha munthu wina. Mukuyambisa nokha kuloza nazala, mukuyambisa nokha kumuona munthu wina ngati osafunikira. Kodi tikukhulupireni bwanji umene tupita chitsogolo? Apa ndikaona ndi nthawi yathu anzathu ali kukunzuzo akonzeka nawo kuti atipasire zonse zimene zikuyendera umeneko. Nde bwanji tikupasireni kuchokera kwa anzathu mumzinda wa Nzuzu umene kuchitikira mwambo onse umenewu tunena kuti convention kapena kuti msonkhano waukulu osankha adindo ku chipani cha UTM. Tionere kuchokera kwa anzathu ku Nzuzu kenako tibweranso. Lino ndila Malawi. Mbendera aje tikuiona ipo. Timaulusa mbendera hii ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera hii. Fundo ya ndale zakale tisiye. Kodi ndale zakale ndiziti? Ndale zofuna asogoleri kuti azinyambitidwa, asogoleri ofuna azipembedzedwa. Chilichonse kuti chiyende bwino munthu chimuyendere ayambekaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena si wathu. Ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndale zimenezo iyayi ndi za ndale zamakedzana. Tikufuna ndale zatsopano zopatsana ulemu osati zoopana, zopatsana ulemu osati zopembedzana, zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse. Ife reverse gear tathyola taponya munyanja. Amene muli ndi nkhawa kuti mwina ena afe tibwerera pambuyo, musakhale ndi nkhawa. Forward ever. Chili kutsogoloku chimene chifuna chitichingire tizigwetsa, chifukwa destination ya anthu aku Malawi kuno ndiyofunikira kwambiri kuposa anthu ochepa amene afuna atilepheretse kukwaniritsa chimene mtundu wa Malawi ukuchifuna m'Malawi muno. Quota system idzatha m'Malawi muno chifukwa maphunziro sizochita kumabonetsana. Ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupeza maphunziro. Akuti simungathetse quota system mudzathetsa bwanji? Nzofunika kumanga ma university anyuwani. Koma masiku tili ano ndi masiku a technology. Tipange promote open distance learning.
simuyenera kukhala ku university ku Chancellor College, mukonza kukhala ku Mangochi kuno Chancellor College Mangochi wing ndi kumaphunzira maphunziro aukadaulo pogwiritsa ntchito information technology. Kumimu kulilongwe amapereka ma degree a masters, University of Debe, University of Bolton, University of Leeds. Koma amene akuphunzira kumeneko, amene akulandira ma certificate a maskulu amenewo, olo ndi ku Leeds sanapondeko yayo. Open distance learning, njira yoyamba kuthana ndi quota system. Tikudziwa kuti azamangidwa ma university ena, koma chifukwa amatenga nthawi tizayambe ndi pang'ono kuti izi zopondereza anthu ena kuwaphera ufulu wawo wa maphunziro. Tizakonze ntchito zoyendetsera boma, ntchito za ulimi, kuti boma lililonse lizakhale ndi famu yayikulu, a mega farm, yomwe adzayendetsedwe ndi akatswiri omwe ali kale ndi mafamu oterewa m'mayiko mwina poyambirira, koma popanga ubale ndi anthu aku Malawi kuno, kuti ndipo yambirira pomwepo pazikhala local participation. Tiyerekeze kuno ku Mangochi kuti tizaonjezera ulimi wa usodzi kudzera ma cooperative asodzi amene azizaweta nsomba m'makeji komanso ndi kumatumiza kunja. Kumachinga, kubalaka ndi kunsanje tikufuna tidzakhazikitse ma cooperative aulimi wa ziweto, ndipo mboma la Nchewu ndi Zomba tikufuna kudzakhazikitsa ma cooperative azipatso komanso ndiwo zamasamba. Madera onsewa kudzakhalenso mafactory mmenemu ndi mmene tizidzalimbana ntchito kuti anthufe, azimayi, azibambo, ana athuwa asamadzasowe ntchito nkumapentedwa kuti apeze kuti akadzithandizire ndi kuthandizira anzawo. Komanso ndinene motsindika pano kuti ma cooperative ndi amene azidzathandizira kwambiri pa ntchito za ulimi ndi mabizinesi aulimi. Ndiye pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ma cooperative zikuyenda bwanji ndipo mwadongosolo, tikufuna kudzakhazikitsa bungwe lapadera loyang'anira ma cooperative lotchedwa Malawi Cooperative Authority, kuti bungwe limeneli ndi limene lidzaunikire ndi kukonza ndondomeko zabwino kuthandiza kuti onse akuthekera amene ali ndi zowayenereza azidzatha kupeza ngongole zopititsira mabizinesi yawo, koma koposaposa miyoyo yawo patsogolo. Za umoyo ndi chiwerengero cha anthu tikufuna kubwerenza kuti tidzakhazikitsa ntchito zabwino zoyendetsera kagulidwe ndi kagawidwe ka mankhwala a mboma. Tikapita ku chipatala mankhwala azikapezeka, osati kupeza mankhwala ku chipatala izikhala ngati mirakuli. Iyayi, mankhwala mchipatala azikapezeka. Kupititsa patsogolo za umoyo kuti anthu kudzera mu njira za civic education azipita ku chipatala nthawi yabwino, osati adikire matenda afike pakayakaya nkumapita ku chipatala.
koma umoyo wa anthu tikhale ndi khalidwe lomapita ku chipatala nthawi yabwino, khalidwe lolemekeza kuti amene ali ndi udindo opereka mankhwala kwa mapatient ndi dokotala yekha. Tisazipatse udindo wa udokotala tikuyika miyoyo ya anzathu pa chiopsezo. Kodi a UTM zimene tikufuna kukonza ndi ziti? Poyambirira tikufuna kuti tisinthe mmene timaganizira. Ngati tiziganiza mmene timaganizira 1964, kaganizidwe kameneko ndikukhala 2018, tikubwerera mbuyo. Tikufuna tisinthe kayendetsedwe ka dziko, tisinthe kayendetsedwe ka chuma, tisinthe kagwiridwe ntchito ka mboma, kuti kunjaku tikasintha kukhale maziko abwino oti dziko likhoza kuyambanso kutukuka. Tikuti zosankhana mitundu ayi, anthufe ndife amodzi. Chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho, tonse tili apa timalipira msonkho, ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV, tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera.
chabwino amene ndithu akuyembekezeka kufika malo ano ayamba kufika ndithu moti tikhaiti kuonetsani mmene zilili kuno ndi mzanga Steve Konobanda ine ndi Selina Dumbula mukhale pomwepo tikupatsirani tsatanetsatane wa mmene zikhalire kuno. Steve wadzuka bwanji zanga? Ndadzuka bwino kwambiri Selina. Ukuoneka wachimwemwe ndithu. Ndithu tafika tsiku lija lomwe takhala tikungoliona tikungonena pachitika zambiri pakatipa 17 November la Mulungu lomwe Ambuye watipatsa kukupatsirani zonse wakamba kale ku Chisanga complex kwa Luwinga kuno ku Mzuzu munzinda wa Mzuzu chigawo chakumpoto cha dziko la Malawi. Nina ambience Steve amene pamalo pano palili anthu akuoneka motani zochitika zikutani poti mwatafika kalekale takhati kuyenda Steve. Takambirana akuluakulu achipani chimenechi cha UTM ananena kuti cha sonkhano wathu waukulu wachiwiri waukulu woyamba udachitika I think 2018 omwe udali ku BICC komwe adasankha mtsogoleri kuti amata ime nawo pa chisankho cha 2019 khala malemu Dr. Saulos Chilima komanso National Executive Committee yomwe ili pano yomwe idathesedwe lero padutsa zaka malingana ndi mmene malamulo amanenera achipani chimenechi ananena kuti msonkhano wathu waukulu umene ukachitika chigawo cha kumpoto pocheza ndi akuluakulu achipani cha UTM amanena kuti iwowa pofuna kupereka ulemu kwa mzimu wa malemu Dr. Saulos Chilima omwe adataya moyo wawo pompa pathungwa munkhalango ya Chikangawa mboma la Nkhatape anaona kuti msonkhano waukulu umenewu uchitikire kuno azachitire kunoko ku mzinda wa Mzuzu zokhozekera zakhala zambiri wakhala kumveka mipungwepungwe wakhala kumveka zinthu zosiyana yes koma lero ndithu zili pano chabwino nthumwi zabwera zikubwera kuchoka yes kuchoka pa region ma district chipani chimenechi cha UTM timva kuti kodi asankha bwanji ma delegates amene kuti malamulo amati chani nde kuli mageti atatu panjawo sewu umene tili pafupi ndi sukulu ija ya Lilongwe ya Nzuni osati Luwana pepani koma ya Nzuni yomwe tili nayo pafupi tikatenga sewu okuti tikupita cha kukalonga sewu tizilowera kukalonga tikangodutsa pa Puma filling station pamenepa ndi pamene pali Chisanga complex ndiyeno chomwe chikuchitika ndi chakuti pageti paja sukungolowa pamene paja akumakhala kuti muli ndi ID yakeyo ifeso atipatsa koma tasitina pachike yathu ndiyangolemba mayina koma yawo ndiyo kuti ikumakhala ndi nkhope kuona kuti ndi ndani kuli masapota amene angobwera koma sakuloledwa kulowa iyayi pamenepopo komano ukalowa pamenepo ndiyo kumadzabweranso malo ena kulowa koma tisanafotokoze zambiri anthu osiyanasiyana ndithutu chabwino aitana anthu osiyanasiyana chipani china chomwe chili nawo pano ndi cha United Democratic Party kodi chipani chichilipo eti inu muti chinamwalira ine mwandona bwa koma choyamba dzina ndani Victoria Mponera wa second vice president wa chigawo cha no ndi Malawi yonse okodi kumene kukulibe zokuliye wa chigawo cha pakati okay Malawi yonse UDF idadzukaso idamwalira kudalibe sina mwalire iya imaoneka akopanga no convention koma yamba kuoneka imaoneka United Democratic ndiyo zekera sokolo wa boma sitibereka muntu kumwera kwa kuno ndoti muli basi pachipani cha inu muli pamgwisa kapena basi awa ndazukulu watu awa awa ndazukulu awa munamva bwanji atakuwuzani kuti ayi tiyeni mukabwere mudzakhale nawo kumwambo umene wa sonkhano wakulu wa chipani cha UTM ndi umene tikufuna umozi Malawi khalidwe limene lipitirire Malawi tonse tizikhala ogwirana ngati salu yathuyi ndi zinthu zonyadilitsa zakuti munthu kukuyitana ndi zinthu zofunikira kwambiri tizikhalira limodzi mudayamba ndinu kuwayitana
chifukwa chani nthawi imene mudaona kuti kusonkhano nokulu iwo asadagwirane koma inu muyambe kuwayitana umodzi omwewo kapena mufuna kunyengerera alliance osati kunyengerera alliance ayi umodzi wakuti tonse tili Malawi kawiri atsogoleri athu abakiri muluzi amalimbikisa ndi utsogolero umenewo wakuti iwo ndi amene anali oyamba mulamuliro wa matipate ankatiuza kuti umodzi ndi ofunikira kwambiri tikapanga umodzi china chilichonse nchotheka. Kodi umodzi ungothera pa tsiku la convention kapena umodzi wake ndi otani kutsogoloko mukamba za umodzi? Umodziwo zinazo zimakhala zokambirana tikakhala pansi aliyense akakhala kuti alisedudi koma ife tiyima tokha ngati UDF sitibereka munthu tindi nyamata atu ife president watu wakuti athamanga liwiro muyima nokha koma sitikuona UDF ikutuluka kukalimbikitsa athu kuti akalembetse iya tikumatuluka mwapangisa sonkhano kuti kapena mukupanga zotani kuti athu akalembetse tikumayenda tikumapanga mwambiri tikumayenda tikumalimbikitsa anthu maconstituency area muzikuchitika mwakuti ma MP makhansala UDF titenga kukamba za UDM lero koma nkhani yolembetsayi UDF tikulimbikitsa mtsogolere wina aliyense ayinotenga mbali imene ndi mtsogolere wakuti aziyenda kulimbikitsa Malawi asafoke apite akavoti ubwino panda ndale za mtendere ndi otani lero takuona ndipanga za mtendere ndi zimene zimaziona pale ndikuyankhula monyadira ngati ndafika pa khomo panga ndiye ubwino wa matipati umenewo sadakukuweni andikuwakundira kwa chani UDF kuteroko kuteroko andihaga kuti wabwera gogo wathu asangalala kwambiri ona bukali yathu akuti ndakulandirani pitani agogo wanga ndizonyadiritsa zakuti mene ndakhalira pano ndi a UTM awa onse a UTM awa ndi azukulu athu tiyena kukhalira limodzi nzonyadirisa kwambiri pa very happy today ndikuyamikeni ndikuloleni kuti mupite mkatimu zikomo kwambiri ndithu chipandi cha United Democratic chiliponso kuno komanso ndi aungosekerera kumbali atikulire bwera ndiwapatsa anthu moni awamadziwa kuzisekerera ali akuchokera kutali apatseni moni tikuti kuchoka kuno kwa Chisanga. Yes. Pachadzira lija onlabo Kawaga, Kemless, Blight, Kemless, Blight, Kemless, Kemze. Yes. Chipani cholimba bwani mwaenda nacho. Chimene chichita ainaka chipani. Musanibatse kwete tsiku la lero ndi tsiku limene tikuyembekezera kuti aliyense okonda chipani ichi kumene tachoka nacho kufikira lero komanso tikwaniritse monga mmene lamulo limakhalira. Ndiye lero tikhatu kusankha atsogoleri kuyika anthunso m'mipando mukudziwa ndi zomwe zinatichitikira zija aliyense ndolira mukuimapo udindo wachi kuti ineyo ndikufuna ndibwereze udindo wanga oyang'aniranso chisankho kuchipani director of elections mukutengaso ndikutenga delegate koma mmamuziwa ino delegate tu ndani ndikucheza naye si ndalama ya koma kucheza naye akudziwe ntchito zako koma nanga ife anati yesapo tinachita akutidziwa mulipa udindo umene utu mulipa udindo umene komatu pa ma by-elections chisankho tu mwakanika muzambiri ndakukhulupirira banji kuti akupatseniso udindo umene mungani director of elections nthawi zina kuti akusankhe tu udindo ndi ntchito imene wagwira kuchokera kumbuyoko padakali panopa inuyo mukudziwa 2019 tinayendesa chisankho 2020 tinayendesa chisankho chimene ena panopa tikudziwa mmene zinakhalira tinakayimanso ku khoti kuchitira umboni kumene kuchatonera kunkhani yonena kuti kuchisankho tikuchitani kuti tikuchidziwa timachitsata sizocheza ya so ntchito mukuidziwa bwino ko basi moda akupatseniso ali ndi confidence kwa osati kundipatsa koma kubwereza akakupatsanisoni tiyembekezere zotani kuchoka kwa director of elections komanso amwe mutakhati masankhidwa nawo 2025 chipani chomwe chikudzalamula ndi UTM ife ndamete zayendese chisankhocho kuli makampo muli kampu iti kampo ino mapanga pati ndani kuli tuma president ena kumaona kuti ife tipanga support akampala ine ndipanga support akaliati ino muli kampu ya ndani tsogolo amene asankherero ndamete nchite support mugenda chito chabwino chifukwa ife tungofuna kuti chipani chikhazikike tikhainde mtsogoleri padakali pano tokanika kukhani makandidate m'midzimu anthu akanika kulembetsa ife choti sagona tsogolo ndeti kasankha mtsogoleri mawa mona katiti kalembera akalembesa anthu katiti atipongosokosa pa social
media director of elections moti mupite pa ground mauza anthu akalembetse iyi ndizine tikwauzazo ndizine tikwazo takalembetse chabwino akawa ndikuthokoza tiche zakatiwa ndi pano salida amene ali vice president chigawo cha vice president at DPP chigawo cha kuno kumpoto honorable Chapi Muhango muli bwanji choyambirira ndili bwino kani bwana ndili bwino ndithu mwayitanidwa kuno mudamva bwanji mutayitanidwa ndi chipani chimenechi cha UTM ngati zipani timakhulupirira kuti pamene tikukumana tizitanisana kuti tizitanizana choncho uthenga utabwera ku chipani cha DPP kuti akufuna mtsogoleri watakali kuno abwere kuno ku convention ya UTM chinagomera iwa president Professor Peter Mutharika kuntumane kuti nzayimirire kunoko choncho ife ndivokondwa moti ndinokondwa adi wambiri atifoti kumveka mpikisano kumene kumukufuna pati natakhala amene wa UTM pati nalonda pachisankho mpikisano zona mota ino ndi wankulu kuchipani mmeneko yamphene mukulidziwa zokambisana za mapartnership izo sizinayambike ndikukhulupirira kutsogolo kuno atsogoleri athu akaunguza bwino atiuzefa asilikali awo kuti tiyenda choncho komapita kati panopo tabwera kuno kuti pa convention mphekesera vice president sizikumakhalapo kuti kodi titampeza uyu kumanena amene wa UTM palibe zimene mwanena kuti mphekesera mukaunokhanokha mukamala kumene kuti komatuyi fa kuoneka ngati ubale wanu wapano uli bwino nda UTM iya ito ife to UTM tu takhala ndina ubale kwakamba kalikaletu mina chimene anthu ambiri sayo amayiwala chokuti UTM inachoka mu DPP mwina chimene amayiwaletu yayi so ili ngati kholo ni mwana wake munthu ni mwana sayapana yayi koma mwana akakula nthawi zina amati amwina takamanga pasidi apo chikuti tisunge malo ochuluka choncho UTM ndi ife ni munthu ni mwana wake okusonyeza kuti kulankhula kwake zonse nzotheka alliance njotheka munthu ni mwana wake sasemphana sizimatheka mwana ndi mwana kholo ndi kholo ndifa ndi amodzi ndichifukwa chake anthu ena akafuna kulankhula za UTM ata DPP ndamene makhala patsogolo kumuwukira ameneyo kunena tufanya nokamba za UTM foni ndi mwana wanu UTM ndi mwana wathu anachoka mimba mwathu choncho singanene kuti mwana waipa iyayi ndi mwana wabwinobwino choncho mwana pena kunena kuti kuno ndili ndi madyerero kholo limapita ife tabwera kuno kudzakhala pamwambo ofuna kwambiri umene UTM lero ikusankha atsogolerachi mukupangapo zotani kuti anthu akalembetse ati mungosokosa ndi nkhani ya ma press conference koma pa ground DPP sikuchitapo kanthu kuno kumpoto ngati vice president mukupanga motani kuti mwalimbikitse anthu apita akalembetse fankhale yonseyi ikuthera ku chisankho ndipo chisankhoyo ni manambalawo ndi kulembetsa mukaundula wavoti wapano anthu sikuti kulembetsa anthu akulembetsa ntchito tapemphe anthu kuti akalembetse imene tikupanga kupezeka kuno sitangobwera kunoko yayi ntchito ikulumene tikuta nditi ndimeneyo kwamema anthu kuti akalembetse zimene zofunika kwambiri sikuti tukapanga ma press conference ali ndi nkhani zake zimene tikufuna kuti ameke akonse chisankho tu kuti ngati mpira umafuna kuti lifali asatenge gawo lifali azikhala wapakatikati ndipo tikuna kuti pazoona ngazikhote ife ngati chipani ndi udindo ndi zipani zonse amene tizofanana maganizo ndi udindo owauza kuti izomulakwisa kunzani apo kunzana kuti sakuzende chabwino koma kuti anthu akulembetsa anthu tikwamema kuti akalembetsa moti anthu akulembetsa kufunika kopanga ndale za mtendere ngati mmene mwabwerera kuno komanso kunjaku tikatuluka tisamenyani tisakhapani tisachite chipongwe ndikotani atsogoleri uthenga ochoka kwa atsogoleri ife kuchipani cha DPP pasi atsogoleri wa Professor Peter Mutharika amatiuza mwamvemvemve mosapsatira mawu kuti safuna mmodzi wa ife apezeke mu zinthu za maphokoso choncho simuzamva lero ku DPP tipanga maphokoso ayi ife timakhulupirira ndale za mtendere and izizi zimenenso timazowa imapanga UTM it's part of their ideology choncho ife ngati kuzipanzo za boma sifuna za maphokoso maona suza kuti chipani cholamula boma kumakatusa dzikwanje funa khapa anthu zimene zisindale za lero yayi auri simupanga choncho ayi ngati zinachitika koma pasi patsogolo Professor Peter Mutharika imene sipazooneka kodi muungolankhula mumaoneka angelo mukakhala kunja kwa boma apo
mukadzalowa simudzapanga so chimodzi zimene simuzaziona. simudzabwezera I can guarantee you kuti from 2014 up to 2019 simunaona munthu wachikwa njenu yayi sizimene sinapanga ndipo sinapanga yayi timakhulupirira kuti ayi chimanji chamiye munthu zimene sitimachita potsoa mtalika anandena motsindika safuna nyamata ndi mmodzi yemwe aupsisa mtu apita pande munthu ayi ukapita kupanda vanthu uchipana kuchotsa choncho ife chipani chimene chimakhulupirira kuti coexistence tikhale limodzi mwabwino bwino umadzosimukulakula choti muli kunja pano osati kunja mwamva kuwawa kokhala ku opposition chaka chamawa tikabwera mboma zimene simzaziona mugwire mawangawa muli confidence zokuti mumupambana chisankho chama inu mwasamuka Malawi muno mwabwera dzulo simulimo muno mafuta mukona simukwaona zikuchita mziko simuziona kuti mbwere kuno ngati wachoka kumibawa ku Blantyre mafuta mnakateka kuti muli ndi simaza za mafuta zimene zopeza pa DPP win ndikuwuzani kuti mafuta ndi mdziko muno inu simukwaona monga zote boma wine mukaphatikiza ndi UTM ikani pang'ono zote boma ilakugula 15 trillion muzaka zidayi inu simukudziwa zote anthu akuendeka kumwa timu mdziko muno inu simukudziwa ndi uthenga umene ali mboma lino akauza anthu ndikutiwo kuti anthu akakhulupirire chaka chamawa watu DPP ndi mapata zake tibwera mbomatu ndi UTM ngati mapartners mapartners akati like banded parties chabwino lamo jamsango ndikuthokozeni zikomo kwambiri ya tifuna zabuta zonse tafuna UTM convention yabwino asange atsogolera bwino chifukwa ndicho chimene tabwera kuno kuti UTM asange atsogolera atsopano ainse chipani muli ndi wanu pa forum omwe mukufuna kuti atawina kwa DPP pakumafika na DPP amafuna wakuti ayi ada DPP amafuna akabambe mosapyatira ada DPP itu amafuna ku convention yemu atawina akabambe zimenezo ndiye mwina DPP ina osalimene kudziwa ine ife kubwera kuno tabwera kuti tisathandiza zatuwa kuti akhale convention yabwino asange atsogolera amene anu akewo akuwafuna amene anu ake kuti atamukondeyo ife amenewo zakwena uchito ngati zipani zofanana ndi zochitika ngati ana athu amene asankheyo ali wofumuyo ni mwana wathu osewo ife tinakuthekera kugana uchito zikomo kwambiri tisanalowe mkati mukuonetsana kuti muchita chani achisankho pano chimenechi cha UTM ifika nthawi ina tikupatsani program imene ilili ifika nthawi yovota nde kuli bungwe lomwe akuti mtendere lomwe likuyendetsa chisankho chimenechi ndifuna ndiyitane amene ali amene wa anyirenda sunthirani pafupi amene tikumati kodi paja mtendere election ja imene ndi tidzayang'ana Malawi aja imene ndi mtendere election support network tafotokozani kuti mtendere election support network ndi chani mtendere election support network ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana alipo 44 Malawi muno kuyambira Nsanje kufika mpaka na Chitipa ndikoma kufika mpaka na Nchinji mabungwe amenewa ndi mabungwe amene mwa mabungwe paokha amagwiranso ndi nkhani zokhuzana za chisankho ena pakali panopo akupanga nawo civic and voter education imene mopangidwa credit mopasidwa mphamvu ndi Malawi Electoral Commission ndi mabungwe onsewa amapanga mgwirizano otchedwa mtendere election support network ndi network imene yakhala ikuthandiza zipani kuyambira kale sikoyamba sindife alendo posachedwa pasi tinali limodzi kuchani ku UDF timakayendesaso chisankho chachani cha UDF convention ndeti kuyendesaso chinocho ndife mabungwe onena kuti we are independent non-partisan impartial bungwe lomwe likufuna ndalama kudzipani kuti ziyendesa chisankho nakampanga ule osati ndalama kwenikweni mukanena ndalama kuti ndekuti mwina tilakwisa koma tinene kuti mabungwe awawa already ali ndi chidwi kapena ntchito zawo zina zoonetsetsa kunena kuti muzipani kapena so mabungwe chifukwa ife timatha kupita solo ku mabungwe kandi famu ija itha kuti itana kuti atiyeni mukatiyendesere chani chisankho so we are there to promote chizungu chake to promote democracy within institutions by facilitating free and fair elections so cholinga chathu si ndalama kwenikweni ino mukuziwa kuti tikafuna ndalama zambiri timapita ku donors komano tinene kuti chidwi chathu kwambiri sichili pa ndalama koma kwambiri kuonetsetsa kuti tithandizire kuti zipani zitha kukhala ndi zisankho zonena kuti aliyense atha kuzivomereza kuti izitu izi zayenda bwino chisankhochi
ndi chamoto cha UTM ndi chipani chomwe chokhacho pa mpando wa president pakupikisana anthu 4 mu zipani zonse zomwe zapanga convention. Maika ndondomeko zotani kuti aliyense akhutire kunena kuti inu simukukondera munthu komanso simuli pano kuthandizira wina wake kusokoneza chisankhochi kuti apambane iyeyo. Famaso onse tikachoka mkatimo akhala pa ino amtendere. Zikomo kwambiri. Chisankho chili ndi systems osiyanasiyana amene tayika kapena ndondomeko zimene tayika kuonesesa kunena kuti number 1 tofuna tionesese kuti okhawo madelegate amene ali ovomerezeka kuti abwera azavote ndi madelegates okha amene akwena kuvota. Ndi panopo tini madelegates 760 chifukwa ife tikugwira ntchito limodzi ndi committee imene ikuona za convention imeneyi. Ndeti ndi madelegates 760 tikufuna kuti okhawo ndi amene abwere kuponya vote. Ndi zotheka kuti ndipite pa center paja tifotokozera mene zitayendere. Tikutengereni pomwe akhala kuchita chisankho chimene chinkatimu kuti tizikafotokoza kwina muone zifotokoza kwina tikuyenda. So ndi okhawo amene ali madelegates ndi pakati panopo madelegates mukuona kuti akulowa mene akulowera madelegates choncho paliso wathu wa ifeyo ngati bungwe lona za chisankho kunoko kuonesesa kuti ndi okhawo amene ali oyenerera kulowa pa gate patch. Number 1 chifukwa ngati pamene paja pangolowa wina aliyense tisokonekera mkati. Number 1. Number 2 aliyense delegate aliyense apasidwa makuponi ovotera kuti even tikalowa mkati munomo ngati muholo okhawo amene ali ndi kuponi atha kuzavota kunoko. Number 1. Number 2 tili ndi indelible ink ink ija imapakidwa kuchala mukhoza kubatoleta kuti tili ndi indelible ink imene itakhale apapa chifukwa zisankho sizinayambe bete anthu akuyendayenda ndese tinamalize kupanga setup koma tikhala ndi tebulo lonena kuti delegate tikayitana ma delegates chifukwa tili ma delegates amene ali mu ma districts osiyanasiyana. So mwina for example delegate ya north ya ku north ndikuti onsewa mwina akalipo 67 apasidwa makuponi akamabwera kunoko tifuna tizasimikizire mukaundula kuti kodi alimo. Alright, akabwera atenga chala kuyika mwinki mujama pangira Malawi Electoral Commission cholinga choyika inki imeneyo ndikuonesa kuti munthu asavote kawiri avote kamosi ndezikatere alowa mukachani mukabuthi kamene mukaona imeneyo anzipakira basi tizayika tebulo apa chifukwa zichitikako tika tebulo apa ukaso ndi maino panga verify pamene pa pakhala verification pamene po exercise yoti uyu ndi wenini akatere azalowa uku ndikuti aliyense chifukwa vote imene okhaya chisisi osauzirana osauti wina aziopa kuti ndikaponya uyu wina ake akandineneza. So we want to maintain the secrecy ya vote ndikutere kwa anthu akatere alowa uku ndi akaponya mkatimu muli tili ndi kabuku ndatipaseni kabuku kamene tili ndi kabuku aka kabuku aka muli udindo wina uliwonse maudindo amene anthu akumenyera pali anthu awiri akupikisana alipo 11 onse pamodzi ndi peji yoyamba pali president kubwera vice president kubwera secretary general mpaka na maudindo ndi munthu akafika apa apasidwa koseka ndi asankha amene kutani achonga koseka mpaka kumapeto ndikuti amaliza kuvota akatera atenga ndikuyika muchi mabaketi akaponya mbaketi mmene momo ndikuti kuvota kwa apapa kwatani kwata titenga baketi kulowesa ku front tufuna kuti tizikawerengera aliyense utani akuona tisapangire kumali aliyense akuona ndiye kumene kuja kwakakhala sorting kuzokuti voti ndi uyu tizikamatula menemo kumatula menemo kuyika m'maboksi amwini wake wachani wavotija kenako tikapanga counting. Okay, ndiye process yonseyi tili ndi ma auditors akulowe azipanga audit pena paliponse ndondomeko yosabwiziwa kuyambira pa gate pamene pakulowa anthu kuzafika kuti munthu wamaliza tawerenga tasimikiza machani mafigures kuonesesa kuti zinthu zatani zayenda bwino ndipo kapokha achani ma auditors atipasa kuti results awo ali chani limene alili ndi okhawo ma results amene they are audited amene titalengezese usiku uno kapena mawa
tikayamba lero mpana mama palibe kupuma palibe kuima mwina nthawi yakudya yokha tikhala ndi nthawi yakudya chama 12 koma zitengeranso program imene kuyendera so tikavota palibe zokuti ayi tidzawerengere mawa ayi process ikayamba yachisankho yayamba mpaka tidziwe owina ndani kutereko akakaka kuti kuwerenga kutengapo padzikhala chitetezo makandidate andololedwa kukhani mamonita zawo pano so makandidate alipo ambiri oyamba timaina kukhala ndi makandidate 60 ndipo panopo pali makandidate 24 ndiye muone aliyense akhale ndi ake kukhale 24 apa ndikukhala chigulu ndi chimene tikugwirizana ndi komiti chonena kuti ma presidential aspirants okha macandidates ndi amene tialole kuti apange field mandani mamonita zawo osapitira awiri chifukwa ndiye kuti apa pakhala ma auditors pakhala ma presidential chani monitors tikhalanso ndi anthu athu palinso azachitetezoso nawo sakhalanso pati pompano kotero kuti kamanyamula izi kumalowesa mkatimu pakhala security osati yamasewera ndithu ndinokonzeka kunena kuti kodi pa ballot paper pamenepa pa mpando wa president pali ndani pa vice pali ndani kupikisana ndi anthu angati monga ndi bungu loyendesa chisankho tingamvere kwa ino kwambiri chifukwa panopo tapanga verify ma candidates onse amene alipo tinene kuti pa president pali akabambe pali akambala pali akaliati palinso amtumbuka chabwino okay tikubwera pa udindo wa deputy president pali anthu awiri pali Alexander Bulirani komanso pali Anoe Masangwe tikupita secretary general tili ndi awiri tikalonga tili ndi Dr. Chidanti Malunga pamenepo pa secretary general tili ndi udindo wa organizing secretary tili ndi Hashim Banda komanso bambo George Saonda tili ndi udindo wa publicity secretary mneneri amene tili ndi Felix Njawala komanso Anomani Nyirenda pa udindo wa campaign director pali anthunso awiri pala Makwenda Chunga komanso bambo Louis Ngalande pa udindo wa Ani Nyadani pa udindo wa director of women pala anthu atatu pamenepo oyamba ndi ajenda tchulaja Ani Nyadani Makuta tili ndi Else Mituka komanso tili ndi Cecilia Mandambwe pa udindo wa mayi ameneyo director wa mayi pa udindo wa director wa youth tili ndi anthu atatu pala Chris Chaka pala Samuel Chirwa komanso pali Apenjani Fredo Karua tili ndi udindo wa director of political affairs pali anthu awiri pamenepo pali Emile Chintu Phiri komanso pali Gordon Russell pa udindo wa director of protocol ndi social welfare pali anthu awiri pali bambo Hanok Mavuto Banda komanso mayi Lisa Sande udindo womaliza wachitatu wa namba 11 pali anthu awiri pali Joseph Mavuto Kachali komanso honorable Bright Kemsley Kawaka monga bungu loyendesa chisankho mungatitsimikizire kuti maudindo amene akupikisana pa tsiku la lero matavote ndi angati ndipo pali anthu angati maudindo amene akupikisana woti pali anthu awiri kuposera pamenepo ndi maudindo amene alipo 11 koma pali maudindo ena amene apapa sinachule ndi maudindo wonena kuti anthu angoyimapo okha ndi amenewo alowa osapikisana nawo maudindo amenewa tiyatchula tikamalengezesa munthu amenewo madzulo ano usiku uno kapena mawa malingana ndi mmene program itakhalira ndithu ndathokoza ndaona aunandibana munawso komweko nali limodzi gulu limene amene agulu limodzi tsono anthu ena mumasankha bwanji kubwera kumeneko kumtendere mana kamba kuti ndi gulu ndi bungwe la mbungo siyana lero mtendere ndi gulu lonena kuti is open aliyense atha kupanga join malingana zofuna zake zongofuna kuti bungwe limene lizipanga kuzina zokhuzana ndi zachisankho
okay nde imene ndi criteria okay komano mene mukuonera timu yathuyi pakuoneka pali migogo yogona sa yutemwa ayi amene pali migogo yogona amene ali ma leaders athu tili ndi mmene mwaonera Mr. Unandi Banda amene ndi anthu oti muchisankho akhala nthawi yayitali tili ndi amene sanabwere lero chifukwa sakupeza bwino a Professor Nandini Patel ndi amene amakhala kutiunikira zonse zokhuzana ndi zandale zonse zokhuzana na politics then so tiliso muliso ana school ana school ati mafuna kuti nawonso aphunzire ntchito imeneyi nde muli anthu osiyanasiyana mona so enaso sa Malawi ndi azungu ndithu nawonso akubwera ali ndi chidwiso nkhani yake imeneyi chabwe ndikuthokozeni Maynard Nyilenda kuchoka kumene ku Mtendere network for yofotokoza bwino tikakhala mafunso ena tizikhala kubwera pano ndipomwe adachongere amene Selina na wakana ndawo yairali Steve pamene pali pomwe kutakhale kuchonga kulira kapena kukondwa kuyedzekedwa ma 20 miliyoni aja athera delegate achita chisankho padipo pamenepa maneno ati Steve mwina ndaonawacheza nawo ndawo yairali ndi afotokozako zina mwina zimene anthu anayi nazo mafunso koma mwina atisunde kumbali ina ndimafuna undipatse chithunzithunzi cha momwe UTM yayendera chimalire na Saulos kenaka ndikunena kuti kodi chitsogolo chikhala mota ndikamadero panjapa pali zithunzi zimene tinawaonetsa zulo mwina tikakhalenso kuti kwaonetsanso kukufotokoza kuti according to you umene ukuonera mwina chitsogolo chikhala chotani kuchokera pano chinthu chomwe tinganene chipani cha UTM chomwe chinachitika pa 10 May pomwe malemu Dr. Saulos Chilima omwe ankabwera chigawo chino cha kumpoto pomwe ndege yawo inagwa ku Nthungwa zinali zinthu zozizimutsa kwambiri zili ngati pa nyumba pano kuti mwana wanu wachoka olobambo wachoka kungomva kuti khanga chinthu chimwe amagwiritsa ntchito sichikuoneka anthu ambiri anakhumudwa anthu ambiri adandala maima zabwera uthenga kunena kuti malemu Saulos Chilima kudali kuvuta kwa chinthu kwambiri ngati mtsogoleri amene amachitenga chipanichi malemu Saulos Chilima ku chipani cha UTM anali ndi masomphenya chipanichi komanso mmene ankafunira dziko la Malawi zayendere motsogozedwa ndi chipani chimenechi cha UTM Selina aliyense kumala kuna tsanga konda ndale achinyamata ambiri kwambiri simazidzo mangoti anthu akulu ndale anayamba kuzikonda kwambiri pomwe kuna zatulukira dzina la Chilima makamaka ndi chipani cha UTM pomwe anapanga msonkhano woyamba pa masintha ndikufotokoza fundo zomwe anali nazo anthu adakonda chipani chokuti chinatenga miyezi 8 2019 kupeza mavoti over 1.2 million kulibe chipani chomwe chingafomedwe in 8 months komanso pa 8 months malemu Chilima adachita mwayo kuti timayenda nawo ngati television amatipanga haya television yoyambirira kuulutsa misonkhano ya Chilima tidali ifemi pa television yamakafika pali posepo kuchitipa choma ndisangalatsa malemu Chilima nchokuti kuchitipa amapanga moiso stop olapeza anthu 12 amakamba fundo chimozimozi anthu chimene chidayamba wapatsa chidwi adapeza kuti chitipa matha kupanga misonkhano 9 tsiku limodzi amafika posafikirika pokuti olamwa malamulira salambe apanga kumwina msonkhanoso chidachitika adali chidasokonekera chisankho ndi omwe adayamba kukasuma koyamba kukhoti kubweretsa umboni analudanda koyamba pa chisankho kupeza kuti khoti ndikupeza kuti chisankho chidalakwika Selima sitakhala choncho tidaona mgwirizano adazichepetsa ndikunena kuti wakongeresi watsogole sichimasewera munthu oti amafuna president munthu oti anali ndi masomphenya kwambiri koma anthu sadasiye chifukwa adanena kuti masomphenya athu a UTM tikagwiritsa ntchito mu imene timati tonse alliance anthu adavotera MCP mophatikizana ndi chipani cha UTM onse ya UTM adakachonga pa nkhope ya chakwera kupangitsa kuti chipani cha MCP ngati tonse alliance kuwina adawina zinthu anthu adaona mene zidakhalira mene zinthu zidachitira mavuto omwe adakumana ndi malemu Chilima samalankhula adali munthu waphe sitikuziwa kuti kodi kuganiza kwake zochitika zake amaganiza motani mpaka nafika tsiku lomwe
kudachitika ngozi imeneyi kungowapatsa anthu chithunzithunzi pachitika zambiri amene adasankha kukhala mtsogoleri ndi amadali vice president wawo Dr. Michael Usi akhala kukhozekera zimaoneka ngati chipani cha UTM chinali pawiri timakamba ino ndini bwerani pamodzi kuti mukapange convention yabwino pachitika zambiri mundale anthu sakhale maganizo ofanana mundale mumakhala makampu chifukwa onse amakhala komano iyayi si akuti msonkhano umene usikutsata malamulo oyenerera msonkhano umene mwina komiti sasina ndese moyenerera anali ndi National Executive Committee komwe onse anabwera 2 weeks ago ndikubwera nokona kuti National Executive Committee imene amatsogolera ndi mtsogoleri Michael Usi ndikubwera kuzuza ifeso anthu ankhani kunena kuti tagwirizana motero zonse zili bwino kuno fee yomwe akuyenera kupereka presidential candidate 20 million ndi yomweyo msonkhano ukachitikira zuzu kenako kuti mazamva Michael Usi ndimwe kusindipita nawo kuphwanya malamulo koma ndi amene atsogolera msonkhano wakulu mwina ali ndi zifukwa zawo isankhe kwambiri ndizapeza mpata mwina tidzacheze nawo adzakoze kuti kuneki kumeneko ndi mudakatani chidachitika ndi chani koma kupereka chithunzithunzi cha pano msonkhano uno ukuchitika mosemphana ndi mmene anthu amayembekezera kwambiri msonkhano uno chipani cha UTM chaukonzekera kwambiri well organized ndipo chomwe akupanga anthuwa akuoneka kuti achikosizo zizimutsa ayi even mwinaso anthu kumadaba kuti kodi UTM ingapange organize zinthu mwamtundotere kulibe malemu Dr. Saulos Chilima ife timakamba chilungamo ife sitikamba chinthu chabwino ena anabwera kuna na jambula nkuyamba kuonetsa kuti mwina siku libwino siku nakonze bwino matinechi komano FM Bawa Television ikuonetsani chithunzithunzi chomwe chili tiyambire kumbali nkhani malonga atano imakhala chitetezo pali apolisi a PMF pano omwe abwera pali achitetezo achipani kuyambira dzulo panali chitetezo amagulu osiyanasiyana kuyambira kunsewu komwe kukuimisidwa magalimoto kubwera pa main gate palibe munthu amene akungolowa chifukwa chokuti ndi just a supporter ayi ukumayenera ukhale ndi ID ukakhala ndi ID ukumabwera kumakuperekeza kumene kuja ndiye kumazalowaso pa chipata ichi pomwe pali mabwana awiri amenewa omwe akumaona kuti dzina lako nkhope yako zikufanana kulibe kunena kuti mumpatsira nzanu pa mpanda akalowa pamenepa kolowaso muholo omwe muchitika msonkhano uno paliso akumaonanso chimozimozi kupanga verify kulibe zokuti ayi just a supporter ayi azipana amene mukuwaonawa amenewa tonse tili ku opposition and nzindu zofunika kwambiri kuti tizikhalira limodzi chifukwa cholinga chathu ndi chimodzi cholinga chimodzi icho ndichoti tonsefe tichosemo Amalawi mu mavuto amene akukumana nawo panopo yes chipani cha NDP yes chidachoka mu UTM ndino amene adali mmodzi makulu a UTM mukayang'ana history ya zipani muno Malawi chipani chilichonse chinabereka mwana tinene kuti kubwera kwanu kwakuno ndokuti kutsogoloko mungachite mgwirizano ndi chipani cha UTM sindingafulumire kunena zimenezo komano kulingana ndi prevalence ya 50+1 electoral law my alliances cannot be ruled out kwa pakali pano ife sitili mu alliance ndi chipani china chilichonse koma zoziwikiratu ndi zoti ife ya NDP pamodzi ndi anzathu onse a opposition tili wokhuzidwa kwambiri ndi mavuto amene Amalawi akudusa ndicholimba bwanji chipani chanu chifukwa chimaoneka ngati ndi chakukalonga Kalonga Central
kwambiri kukalonga central chipani chanu ndicholimba bwanji. Alright, ndale panopo zapanga evolve. Evolution imene yachitika mu ndale ndiyoti chipani chiyena kukhala ndi ma structures choyamba. Ifeyo mukatisatira pa ground ngati siku lina ndizakutengeni kuti ndipite nano pa ground ndi pamene mukaziwe kuti chipani chathu marales mwina sichinayambe kwambiri koma tili ndi ma structures ochuluka komanso ma structures olimba. Ineyo mukuyankhula nane ine siwokaronga ine ndi wako Muzimba. Vice President nzanga wa operations siwokaronga ndi wa Central Region. Kuli konse kumene tili tikuyika maziko achipani ani ndicholimba. Tikatuluka kubwera sopano ku Marales ndi pamene ino a media muzaziwe kuti anthu amene wamamanga maziko. Ndale zachoka pa noise kubwera pa strategy. Ukamangopanga phokoso pa ndale koma strategy ulibe yowinira, you better stop politicking. Yes, chabwino. Yeah. Andikuthokozeni. Zikomo kwambiri. Apa dzina lijanduli ndo? Ineyo ndi Dave Bota oninyadira amati Katundu Muzito. Katundu Muzito. Yes. Wachipani cha NDP. Vice President responsible for administration. Kodi mukati responsible for administration ndo ndinchani? Zina zonse zokhuza kayendesedwe ka chipani. Zili ku office ko. Pano ko Vice President amapasa mpata kamena ndongotuma. Iya, Vice President ife mu constitution mwathu ali ndi ntchito zochita kulembedwa kuti Vice President azigwira ntchito izi. Osati zongotumana ngati chola boy. Mudzakhulana ndi President. Iya, ineyo ndi Frank. Izi ndale. Ineyo ndi Frank ndi Chubu ndi tayara lake. Simudzaoneka ngati mufuna udindo wa Frank mwene fumu. Iya, komanso Frank anachita unena poyera pamene mukuona kuti ndikulakwisa chonde ndiuze. Palibe chipani choti uziyendesera ndodo kuti amene wayankhula uzimu kwapula iye kwathu kuzimenezo kulipo. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithu pano tili kuchisanga complex. Chipani cha Afford nachonso chili pano. Amene wapanja dzina lija Ntambazale. Akuchipani udindo wanji? Udindo ndine Deputy Secretary General Administration. Ndithu. Kuleka kuti mwagwirana kwa chipani cha UTM. Yeah, in fact chipani cha DPP ndinunkhala pakati kodi wachipani cha DPP UTM we have a common problem. Pachizungu titaonena chonchi. Mundivuto limodzi mukatero chitewa. Vuto lanu nchani? Mavuto ndi ambiri. Mavuto ndi ambiri. Kupezeka kuti UTM ife Afford UDF tonse tindi vuto limodzi. That's why mutuona tikumakhala pamodzi. Vuto lake ndi chani? Mene zinthu zikuyendera mdzikomo. Zinthu sizikuyenda bwino. Mukati sizikuyenda bwino. Nzambiri faina kunena kuti yayi kuchitika misewu njako simukuiona. Kuchitika chako simukuiona. Nde mukati vuto lake ndi chani? Misewu yake iti. Inu kuti ndikufunse. Kodi sugar 2020 mukagula ndalama ngati mukudziwa. Ndaona mumwemwetera. Mukanga mukusanga mukuseka chifukwa mukudziwa zimene mtanthauza. Sugar mukagula ndalama zingati. Mafuta mukagula ndalama zingati. Mafuta tili nawo. Mafuta pano tilibe. Ndalama yafika pa ndalama zingati. Ngati mukumbukira dola ndi kwacha zinali bwanji nthawi imeneyo. Panopa zili bwanji. Zinthu zambiri we can mention a lot of things. Zoti panopo zinthu sizikuyenda. Moyo pano walimba kwambiri. Kupatula 1994 ndiliti kuchoka lepo pasino chipani cha Afford chikuima chokha pa chisankho. Ndiliti chipani cha Afford chingadzame pa chisankho loti atsogola ndi president wathu wende kuchihana ena awazibwera mbuyo. Ndikuwuzeni bwana eti chilichonse chimakhala ndi nthawi.
Kodi UTM zimene tikufuna kukonza ndi ziti? Poyambirira tikufuna kuti tisinthe mmene timaganizira. Ngati tiziganiza mmene timaganizira 1964, kaganizidwe kamene ndi kukhala 2018, tikubwerera mbuyo. Tikufuna tisinthe kayendetsedwe ka dziko, tisinthe kayendetsedwe ka chuma, tisinthe kagwiridwe ntchito ka mboma, kuti kunjaku tikasintha kukhale maziko abwino oti dziko likhoza kuyambanso kutukuka. So mkamanina kuti zonse simuona kuti mwina anthu amaona ngati achipani ichi ndi chatsankho pachokha kuti mwina chikufuna anthu awa chigawo chimodzi. Kuti mwina chikufuna anthu awa chigawo chimodzi. President, vice president chigawo chimodzi. Munganenepo motani pa mafunso amakhala kunjaku ndi amene. Ndanena kale kuti ndi ma vice president awiri. But vice president wa administration bandi simapereka kumwera. Vice president wina. Analipo also vice president wina umo. Ngati mukumbuka ndinaenda vice president akumwera anapanga resign kanthawi kena kake. Pano ndi ma vice president awiri. Vice president wakumpoto ndi vice president so wapakati. SG ine deputy secretary general. SG watu ndochoka ku chigawo chakumwera. Ndeti zinena kuti iye atikusankha secretary general wanga mdzimai wochoka ku chigawo chakumwera. Sauchoka chigawo chakumpoto. Mtendere ndofunika bwanji pa ndale pamene tikupita ku chisankho. Taona ndithu afodi mukulankhulapo za ziwawa zomwe zinachitika masiku amene apitawa mogwirizana na chipani cha UTM komanso UDF. Mtendere ndofunika bwanji pa tikupita ku chisankho. Ine ndikuuzeni pano nkhani ya mtendere ndiyofunika kwambiri. Ndili ndicho ndikumva chisoni afodi chifukwa munthu amene anabweretsa democracy dziko lathu muno ndi president wa afodi chipani cha afodi achakufa chihani. Nthawi imene ankabweretsa democracy ankadana ndi zinthu ngati zimene zizi zokuti iye usayankhule iwe tikumanga iwe watani apa zimene tinkadana nazo. That's why nthawi ya 1994 tinavotera kuti tikhale ndi matipata. Zinali zomvetsa chisoni zana kuona anthu capital city ya dziko anthu akuyenda ndi zikwati kuthamangisa anthu chifukwa afuna kuti ayende apange ma demonstration. Tikakhala ndi mtima umenewo ndikuuze dziko ili ndlovuta, dziko limatembenuka, mawa tizakhala tili ife. Tikamapanga zinthu tisamaone lero ya tiziona patsogolo chifukwa chimene chikubwera mawa mulungu yekha ndi amene amadziwa. Lero titakuoneka wochenjera nkuma kudzuza anzathu kumamenya anzathu chifukwa tili ndi mphamvu zimenezo zimachoka. Ndipereke chitsanzo even in Bible muzaone mafumu amene ankaonesa mphamvu kwambiri mulungu amasisatu akatsisa anthu aja amazapezeka kuti anthu amene amazunza aja ndi amene amazakhala patsogolo. Ndi tisamaone pafupi khala ngati kuti dziko ndi lathu lelolo iyayi tiziona kusogolo. Ziwawa sizingatithandize dziko lathu lino ndi democracy. Tiye ndipange zinthu zoti chisogolo tiyende bwinobwino limodzi. Ine ndine Malawi, ine ndine Malawi. Achakwera ndi Malawi, a president anga Enoch Chihana ndi Malawi. Aliyense azisangalala ndi dziko lake. We see legacy beyond 2025. So golo la tulowala la bwino lafika. Pali
koma pa programu tikaona programu akumanena kuti tikupita mkati akumanena kuti Dr. Michael Usi amembekezera kufika kota tunaini kenako 9 koloko master of ceremony aitanisa pemphero kenako kutsegulira ndi pemphero kenako kunena kuti kodi kwabwera ndani kenako no mawu ochoka kwa deputy chairperson wa organizing committee ya convention imeneyi kenako timayembekezera kuti malipoti ochoka kwa secretary general ndi treasurer general kenako kala nkhani yokambirana za constitution unakamba hapo kuti msonkhano umene wamapanga constitution zokhuza nkhani imeneyi ya constitution yawo kuti ili motani kenakono atikukhala keynote address suzatatankhule ndani koma mmodzi alankhula ndithu uthenga wapaderadera olimbikitsa achipani kapena kuti kodi mundale zingaite bwanji kenako akatero neki aithesa National Executive Committee itetsedwa kuti maudindo onse atha kenako akhala nkhomaliro tikutengerani komwe akudyera breakfast ndi lunch akonzekera chipani chimenechi chipani chomwe chili chotsutsa kukonzekera Steve ndi malingalira kuti mwina tisanapite patali bwanji tiwaonetsenso mene zikukhalira uku tinafotokoza nkhani yokhuza chitetezo ndi mwina zikhoza kukhala bwino kuti mwina angoona chithunzithunzi kudya tiyatengere kumene chabwino kuti kuli madyedwe otani kenako anena tikatha pamenepo mwina tembekezera 2 hours yoti anthu ajefatu 800 ndi ambiri kenako kukhalano amtendere aja kuyendetsa chisankho chimenechi kenakono amakandidate avota tikavota akuyembekezera kuti mmapasti 2 kukhala nokona pasti 2 mwina kukhala nokuyamba kuvota kenako mpaka na madzulo bani zikhala msangala Cisco mpaka na 7 kodina na kuti kodi votani kenako Panja zina rija chakubiri ena adamene njombe kaza ingimana ngafika bagedi bachi basi jalandire anthu tione kuti kuchika chani yetu chabwi zio zinanda chabwi nditu amene zikukhalira kuno tikaonetsa anthu nkati aonetse nkati kuti mukukhala zotani koma muja amene wafotokozera Steve kuti mwina angoyembekezerabe chifukwa nthawi likangana amene analembera tikaonetsa anthu nkati aonetse nkati kuti mukukhala zotani koma muja amene wafotokozera kuti mwina angoyembekezerabe chifukwa nthawi likangana amene analembera zikukhala ngati zosiyana
apaso taonese chomwe chikumachitika amene wandomwe akumaonesesa kuti a Steve ndi Nkhope ndi ID yawo ikugwirizana amene sikukhalira panepa wauza kuti alowe akatero akumafikanso apa pamene panawonso akumachonga mayina kodi chino yamakhala pano ndiyochonga mayina eti kuti kodi madelegates wadi sikugwirizana ndi ID yawo muno madansi ayambika ngati kuimba wanga uwembekera mokuwa kwambiri kuti tizimvana bwinobwino uko kupatsani zomwe zenizeni zomwe zikuchitika ndithu katikati maholo ino madelegeti ndiamenewa omwe amene apange chisankho kuti kodi mtsogoleri ndinansi ena mwa protoko akuluakulu amene akuyendetsa zimenezi amene athema masuti abwinowa ndithu akulu akuchisanga ndikuonetseni amatipita kutsogolo kuti kodi kuli pana zinthu zoyani adelegate akuimba kuti ikolita umati chibali chalitiyero ziwa manifuta UDM saope dziko lindilatu kuchenago mafuna ime ingakongo Regional Governor Lilongwe, District Governor Lilongwe. Director wa maji akuiba nao mama mungu naso mpando ine mpando waka ndio meo wanasho kabisa kuime na mimi ndio jawi mama kuda jawi siko mwibaji delegate mukiba bododo wani sinde kuimba bododo jawi baba mwibaji chipande chaenda baji musaka simenezi akapanda kubaleke iwe mananga iwe inendale pia ale munine ndirime mau nine masikini ndirime chuma ale munine ndirime mau nine masikini ndirime chuma waya waya waya
chithunzithunzi chamene pamalo pano pali receive ndi malo akulu ndithu komanso anapangidwa organize motengera ndi function imene ikhalire mwina muchithunzicho mbali yauko muchithunzi mbali yauko kuli alendo osiyanasiyana ochokera mu zipani zosiyanasiyana amene ndithu afika apa mwambo uno Steve ndithu chipani cha UTF ndi umene kuti nthumwi zokha zomwe zikulowa umene ndi masapota masapota aja kumasiya banja kuti adindo omwe ayitana kanda awiri alowe mkatimu de titalowaso mkatimu tiaonetse tuluka kena kuti seniko tikapitirize kucheza ndi anthu kuti kodi chikuchitika muno ndijani muli phokoso ndekucheza kwake ungofuna kupatsani kuti azinthu kwenda bwanji uno muholo chipani kanekayo ndalephera National Director of Women. We talk about the girls of Agadibaja. We talk about the Director of Women. Then National Director of Women. Makozeka? Mungati mwawina mupiti sabaji amai batsokora mu UTM. Ndakoza ma program. Kuti amai asango khala kuti tiovina makule ayi. Koma akhala othandiza pachitukuko. Ndipo chisango chikubala chakacha mmawa. Tiyasowazi mai. Azimai ndamene ali pochuluka ndiye tikufuna kuti tipikisane ndi azimai aja tigwire ntchito pa grassroots kupanga ma area kuti chaka cha mmawa sio wabiri pamene tikulowera banja ndithu pamene tikulowera banja kuli phokoso kwambiri timweraso wakati phokoso mulibe tikadeza nawo banja muli phokoso kwambiri anthu ambiri afuna tikadeza nawo kwambiri kuno msumba wa mzuzu sojembezi akunka amasangalatsa anthu muli bwanji tili bwino ndithu kuno tipata omotsala pang'ono kuti madelegates azaze pamalo amenewo tikumwawo kuti madyedwe akuteka ndipo akutekera mbali iyi chigawo ichi ndichomwe kuli madyedwe zakudya ija zili kumeneko madelegates ti akumwera kumeneko pali gawo imeneli komanso kuli gawo lina lomwe akhoza komanso mgonera atadya katatu monga mwa kulamula kwawo atadya katatu mamawa masana madzulo ndiri bwino kaya ino mungayifotokoze bwanji democracy yathu ali pano ino makamaka mbali yanu ndi ya zazisankho mbali ya zazisankho ikuyenda bwino koma ikukumananso ndi zosamwitsa chisankho chilichonse chili ndi zopetchera zace chimene chinthu cha Malawi tiziziwa chisankho chilichonse chili ndi zopetchera zace chisankho cha 1994 mwachinenacho chinali ndi zovuta zace chisankho cha 1999 chinali ndi zovuta zace chisankho cha 2004 chinali ndi zovuta zace chisankho cha 2009 chinalinso ndi zovuta zake chimodzimodzi chisankho cha 2014 chisankho cha 2019 chinali ndi zovuta zace ndiye ichinso chisankho cha 2025 ichi ndikuziona zovuta zace civic education yavuta anthu sakulembesa chifukwa choti
sakukumana ndi uthenga woti ungawapangise kuti atuluke manyumba mwawo akalembesa. Vuto limeneli labwera chifukwa cha Malawi Electoral Commission, madonors ndi aliyense okuzidwa sana ikireko mtima woti mabungwe amene amakapereka civic education apite kumalo kovuta kukafika akafikeko chifukwa cha resources. Tinapasidwa mwayi woti tipangise civic education koma sitinapasidwe mayendedwe woti tipangise civic education. Ndiye vuto limene lalikulu lili pa chisankho cha 2025. Anthu saku mva mauthenga oyenerera kuti atuluke mnyumba mwawo akalembesa. Ndeno apange motani kuti chisankho chibwera cha 2025 chikhale chabata ndi mtendere komanso anthu adzavomereza kuti chayenda bwino pa mavuto omwe mwafotokoza. Ameki ngati kuli koteka ali ndi mphala yawo ija amatinekofu. Mphala imene ija akanayitanisa mkati mwa kalemberayo kuti ikakumane ipereke maganizo awo kuti anthu ayambe kutuluka manyumba mwawo ndi kumalembesa kuti chigawo chachitatuchi alembese mu unyinji wawo. Ndiponso mkuti anasiyawo kumbuyoko anayusiya amekiwo mkuti woti tizabwereranso phase 1 malingana ndi koma pali masiku 5 amene wofunika kuti meki olo akapange facilitate kwani bungwe lawo la National Elections Trust lomwe likhale likuchazana ndi anthu osiyanasiyana kuza kulembetsa kuti mwina zipanizi unafotokoza pachiyambi kuti makhanso ndi ntchito kalembetseni koma mwina pachiyambi paja utachiraso interview yako anafotokoza kuti mwina kupanda chitsogolo chenicheni kuti kodi atitsogolerani ndani tikuyenda motani kumapangitsa masapota kuti adzibwerera mbuyo osakalembesa Steve. Kwambiri nkhani wauza kalembetseni nde pakhala pachitika zambiri komano anthu akulimbikitsidwa ifenso tinene pano amene mukuonera ngati munakalembetse lero atsegula pitani mukalembetse ndizotheka kuti mina pano mulibe amene mukumuona kuvota komwe makavotera sakumfunayo yayi avotera amene alipo amene akwinayo amene alipo kale alipo kale amene alipo kale muli bwanji apatseni mona anthu amene akuonera pa mibawa television pakadali pano. Muli ndi udendo wanji kumokipa? Ine kumankipa ndine district governor wa UTM. Mabwera ngati pa district? Ife pa district abwera 5. Amabwera ndani pa district? Amabwera district governor, governess, governor wa Chinyamata, tabweranso ndi ma constituency chisini chindi cha mphamvu chabe kuti chimene tikudanda ula pano ndi kusowa kukhala ndi
president imwe amapanga limene amapangira Saulos Klaus Chilima mzimu wawose mumtendere. Muwapempha motani amene atawine chisankhochi? Ineyo ndikupempha kwambiri amene angakhale ni mwayi kuti iwo apeza wina achisamale chipanichi apitilize ntchito zimapanga malemu SKC Dr. Saulos Chilima mosatu Malawi yambira kuno kumpoto kumwera pakati na kulikonse ngakhale nso amene ali kunja anthu anzathu amene ali kunja ku dziko la Malawi amachikonda chipanichi nawonso ali ndi chiyembekezo choona kuti kodi siku la lero amene angakhale president wa chipani cha UTM nachitengera chipanichi kusogolo ni ndani. Ambada aluze fa enda aluza pamene imene ndiye game imene imapezeka zoti iwo unakwera timu ina ena sanali timu ina amene aluze amene awine onsewo agwirizane kuti amange chipanichi kuti chipanichi chipitirire. Koma ndikusimikizireni pano kuti amene atawine ndi amene aluze sakutuluka chipanichi onsewo akukhala ku chipani cha UTM. Chabwe ziko mwabiri kodi cholimba meko chipani kapena ndi pa Facebook boka chipani cholimba ichi 100%. Muli ndi MP muli kansala kumunkipi makansala tili nawo amene akuyembekeza kukhala makandidate mabazaka 5 pakabalibe bazaka 5 pa inde siti napeze MP koma chipani cholimba monga governor la kumene kumupanga moda ife ndi pakati pokhala tapano patandira kaiso makansala pano patandiranso kali ma MP kuma constituency ndi ma constituency awiri constituency ene kuli competition yooneka kuti munthu kupita usangopita mukangoyeserako yayi uli ntchito uli azimayi kumene abwera kumeneko kuliso anyamata amenenso akuyima kumeneko. Chabwe zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo ndithu zikuchitika kuno Selina ticheze ndi azimayi mina utacheza nawo muli bwanji kunani muli bwanji mayanga ndili bwino dzina ine ndi Taulo akona ndi mukuyada kuyambira pakali mwina makonzera zota fetutera kusa president pani chatu cha UTM tsogolo mukuona tikhala chotani mukapeza kuti mwasankha atsogolera chipani chimenechi tsogolo lathu likhala bwino kwambiri fatu chomwe anazala malemu Saulos Chilima anthu amachisatira ndiyeno ndikuona chimene chocho ngati anthu amachisatira chimene chinakhazikitsa malemu Saulos Chilima ndipo mzimu wake use mumtendere anthu achisatira chimene chocho kuti anthu akhale ogwirizana okondana opanda phokoso kuti chipani cha UTM chipite pasogolo. Kodi molalo unali ulikobe molalo wati bwanji wa UTM osafunsa ntaona momwe kulili lero anthu amati basi tuchikutha chikupita ayi chipani cha UTM ndiye cha motocho chilipo mpaka ndipo sitingathe chitha bwanji muri mukusimikiza muri kongola simuthawa ndipo sitingatha ife tili konkuno nganganga likana skhafu tawe anthu angone msira pamene anangomwalira ndakuti mina ife tikanakhala ndi chikayiko ndipo timina tikanathawa koma tena kulimbika mtima kuti pamene Saulos Chilima amwalira koma sifanye kuti chipani cha UTM chogwirizana kwambiri kulimbika mtima tili nako kuti ife beti pasogolo ndipo moto ulipo mulalo ulipo ambiri mbere ngamba mungane yokuza kugwirizana komanso mwina kachitidwe kanu ka zinthu mwina lero mmene mukuonera mwamba mukuona kuti wapangidwa organize motani organize yabuno ya lero ndi yabuno bwino palibe wina lesa amene ndi phokoso apa panthu agwirizana kuti yense amene awine onse akhala malo amodzi asapote nzawo ncholinga kuti chipani cha UTM chipite patsogolo palibe kugawanikana kuti awina siti mamfuna iso palibe kugawanikana kulikonse amene angazigawe wangofuna koma UTM olo Saulos Chilima alipo kugawikana kunalibe ndiye tonse tikatenga chikhaziso chomwe Saulos Chilima anali nacho palibe sogawanikana kulikonse Saulos Chilima analibe opanda phokoso Saulos Chilima analibe mawena aliwonse amakonda wina aliyense tikupezeni zonse zikatha vibe ikhala yomweyi ndipo kwambiri so palibe so kuhumudwa kwina kulikonse muzitiona mweda cheneramu kukonzekera ndipo tili okonzeka ndithu zikomo takuthokozani kupitiriza ocheza ndi anthu osiyanasiyana komanso kukupatsirani menezi kukhalira kuno ndithu umene kuli msonkhano waukulu wa UTM tinakhala ndithu kufotokozerani kuti anthu osiyanasiyana ali pano anthu amene ndithu akupikisana nawo maudindo osiyanasiyananso akufika pano tipitirirabe kucheza ndi anthu tiwamve kuti kodi akukonzekera zotani tsiku la lero muli bwanji mwana mwanji zina ndani muyangene chawo ine ndine Thomas Kazuwa Chilambo deputy treasurer north delegate kuli molalo kumene chipani kumene muchokera molalo ulipo wa chipani sichinafe chilipo chambiri kwambiri kumpoto chilipo mwina lero ndimene mukusankha tsogolero osiyanasiyana a chipani chitsogolo cha chipani mukuchiona kuti chikhala chotani kuchokera tsiku la lero ja north delegate kuli molalo kumene chipani
mwina lero ndimene mukhale mukusankha tsogolero siyana achipani chitsogolo cha chipani mukuchiona kuti chikhala chotani kuchokera tsiku la lero? Chitsogolo cha chipani chabwino komanso mumaziwa pamuzi bambo akamwalira pamakhala chipwereketi koma ndi chimwemwe ndithu mofikira mudza tifotokozani mukonzekera zotani mwambo wa lero? Mwambo wa lero tikusankha tsogoleri amene akhale president wa chipani chathu chokondekera cha UTM komanso ineyo ndikuyimira ngati director of social affairs and protocol nde ndilokondwera kuona kuti dongosolo lonse lachitika malo ano lachitika in order. Mwayamba kale kunyadira ofesi yanu ikutheka kale? Basi ndikutha kuona ndipo anthu onse amene ali panova apanga za dongosola tiyayamikire ntchito yomwe yagwira. Kumbali ya kampeni yanu munayipanga bwanji panaizi pinja kapena moyeratu? Sindinganena kuti ndayenda moyera chifukwa as you know UTM ili ndi affiliates ndi ndikuchokera ku affiliates enako ndikuti ndikuzipanga promote kupita ku main board ndiyeno tikamapanga kampeni ena amakukonda ena samakukonda koma mulungu akayika patsogolo dzanja likakhala patsogolo zonse zimayenda ku kampeni motsogozedwa ndi mulungu inayenda ndinangomva kuchokera kwa inu amene mwakhala kuti muli ndi chidwi kupikisana nawo pa mpikisano umene wa UTM mbuyo mutakhala kumva zochuluka zolankhula za chipani cha UTM ndi mmene chimayendera chimalireni Dr. Saulo Silima tatimikizirane mwina kuti pomalizira pa msonkhano umene ukukhala zotani ku UTM? Ndikutha kuona kuti pomalizira pa chisankho chimene chichi wina aliyense akondwera chifukwa amene tikumusankha tifuna tisankhe mtsogoleri kuti akapikisane nawo pachani pa ballot paper 2025 nde malingaliro athu ndosankha president amene akapange match pa 2025. 2025 simukuiopa yayi? Ayi sitikupita ndi ndidi ndipo tikupita ndi ndidi sitikukakaso pambuyo pa munthu. Yes. Mukupita nokha? Ife tikupita pa ballot paper ngati UTM. Yes. Muri mukayenda ma structures ena amati chipani cha social media zaenda kufika m'midzimu mukufikamo? Basi chimene tingadziwe nchonena kuti zimatichepetsa kuti tinalibe mtsogoleri chipani ichi tinganota amatiyang'anira mukudziwa zimene zinakhalira koma tikangosankha kukhala ndi mtsogoleri pena paliponse tikukonde foti anthu anakhanga tabwerera mbuyo amaso akukoda ukapangira kampeni ndani. Yes. Komano after zikatha zonse ndikudziwa zotali aliyese ndi chilima paina. Chilima wale lero ni ndifeyo. Yes. Zikatha mwina zisankho zikupezera osankhidwawo asankhidwa inunso ndi mmodzi amene mukupikisana nawo mwina pena zimavuta ndikuvomereza machikonzekera motani kumbali imeneyi? Ineyo nditati ndalephera sindikutuluka mu UTM ndipitirirabe kukhala ndani mmodzi mwa anthu a UTM ndipo chikonda chipani. Owinawo mugwira nawo ntchito? Owina ndikuyenera kumusapota chifukwa izizi ndi za mbanja suti tikakhala kuti tikakangane foti talusa. Ayi UTM imadziwika ndi bata ndi kukhalanso mwina mbali imodzi imene mukuyimira mwina masomphenya anu kapena mfundo zanu ndi zotani kupititsa mwina umodzi umene umaoneka ku UTM? Ifeyo kuti muone mukuyang'anisisa chipani chathu chinali choti changoyamba kumene koma pano chabwera ndi moto tikufuna aliyense kuyambira kumakhansala ku constituency kuma area mavuto omwe amakumana nawo ati titachepetsa chimene chimafunika ndi communication ndi anthu komanso kuafika paja ndikumvetsera mtsogoleri amayenera kukhala munthu omvetsera ndikumayankhula pang'ono ziyankhula zolondola zokhazokha kumamvetsera zambiri udzakonza chipani ndipo dzakhala bwino ndi anthu. Zinakusokonekera ndito pakati? Kusokonekera ndi mmene makhalira ndi ndalezo. Yes. Kobasi ndi mmene zikukhalira ndale. Zabwino zonse kadimu. Ambuya kudalitseni. Basi akuyimira nawo ndithu lero ndipo akufotokoza kutsimikiza kunena kuti ayi chilichonse chimene chibwerecho akhala ndithu akuchivomereza. Selina. Yes. Tiaona tsakuti nkalimu mudani. Muli soje mbezi wayenda kwambiri ndi chipani cha UTM. Oyimba ikhayo yemwe sadasinthe mawanga andithu akuluakulu achipani cha UTM. Taponya kaye mkatimu kuti mutaona kuti kodi anthu akuvina banji soje mbezi akusangalatsa anthu motani. Sajide kukwela mapiri kulengeza za zina lako palipoze. Sajide kulemba zina lako pachipumi cha eneo. Sajide kulemba mulondo Siza sunga moyo wanga paine. Baby no no no.
Baby, no. Tiangane body. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe. Ina pali mudo sori ni makukonda iwe. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe. Ina pali mudo. Sajide kukwela mapiri kulengeza za zina lako pali pose. Sajide kulemba zina lako pachipumi cha ineo. Sajide kulemba mlondo Siza sunga moyo wanga paine. Baby no. Sajide kumata meki mwino zaone. Baby no. Sorry ni makugonda. Sajide kunena majisoti wendi wanga iwe. Mwina palimu sorry ni makugonda iwe. Sajide kunena majisoti wendi wanga iwe. Mwina palimu to. Kapena ndia fiti my baby. Amabuza za mabuza. Mama upenza osaida. Amangofu no ziko na. This is something I wanna tell you about. I wanna hit you something what I know. I wanna love you and I wanna tell you about. You do know the end what you do. Baby no. Nella mangi go down there. Baby no. Sorry ni makugonda. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe. Wina pali mudo sorry ni makugonda iwe. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe. Wina pali mudo. Zone kukula kwa chikondi chaine. Sajide kukwela mapiri kulengeza za zina lako pali pose. Sajide kulemba zina lako pachipumbi chaine. Sajide kulemba mulondo Siza sunga moyo wanga paine. Baby no. Sajide kumata meki mwino zaone. Baby no. Sorry ni makugonda. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe. Wina pali mudo sorry ni makugonda iwe. Saide kunena majisoti wendi wanga iwe.
polosa. Pena mwana lumira dijo. Pena mwana lumira dijo. Iwe na beta. Isi butika. Iwe utako kala pamene kotabwela. Oni na beta. Ena unika nisaire. Apopo. Ichocho. Apopo. Ichocho. Apopo. Ichocho. Apopo. Chubiranga kunyelanyesa mama. Walikose kunyelanyesa mama. Chubiranga kunyelanyesa mama. Walikose kunyelanyesa. Ingo kunanigo. 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 Tiga msungwana tiga. Tiga msungwana tiga. Tiga msungwana tiga. Tiga msungwana itikule. Itikule tukule itikule. Itikule tukule itikule. Itikule tukule itikule. Itikule tukule. Wajiona, wajipinda, na kuvina vina mojinyariza. Osanama, wanikomeza, akukodeza atango ima. Yunwakunda bulusa ponde minga. Chola chola bulusa chole minga. Zingo takasila pasipo mwepo. Iwe katakwe utika walelo. Roma sexy ladies in the outer. Who are present we begin in the outer. This the song that they make in the outer. Make it Nali mwana wa masihi. Nene nali mungono. Nali mwana wa masihi. Amalume siwa simonali kunifuna. Amalume siwa simonali kunifuna. Sonolelo dakoma bwaji. Sonolelo dakoma bwaji. Naimba kupita kusukulu, naimba kuseka na kazi bano imwe. Naimba kupita kusukulu, naimba kuseka na kazi bano imwe. Amalume siwa simonali kunifuna. Amalume siwa simonali kunifuna. Sodolelo
Dakoba Wanji, Sonolelo, Dakoba Wanji. Amasamene mufuna kwa ine Sakuti mulipide matenda adeimwe Amasamene kwa ine Sakuti mulipide matenda adeimwe Usani sakuja sanusiripide Chifupa inu simunali kunifuna Usani zakuja sanusiripire Chifukwa inu simunali kunifuna Amalume siwa simunali kunifuna Amalume siwa simunali kunifuna Sonolelo Dakoma Wanji Sonolelo Dakoma Wanji Amalume mai, amalume, chisoni. Amalume, amalume mai, amalume, chisoni. Amalume, amalume mai, amalume, chisoni. Amalume. Amalume mai, waya, waya, waya. Alright, mafuna ndingopereka uthenga onena kuti amene tikugwira ntchito lero kuno wena amafunsa kuti ni ndani mozitamandira akutiso Chambers and the Vibes Band ndeti liso ndi mzathu wina alipo mpano akuimba so violin komanso tindi Mr. DJ Talks tizichita molandirana uyachite uyachitepo uyachite choncho
mpaka na function yathu ikatani ikafike kumapeto. Ndithu ndi mmene program yathu ilili. Sometimes I wonder how sweet is love when I'm seeing many people falling in love. So when you fall in love, disappointments come, but when you feel bruised, you think of what you do. That's why I say sometimes I wonder how sweet is love. Is it any better with loneliness? Sometimes I wonder how sweet is love. Is it any better with loneliness? Sometimes I wonder how sweet is love when I'm seeing many people falling in love. Sometimes I wonder how sweet is love. Is it any better? We don't need it. Fire! UTM zikuteka eti UTM mwafoka mwatopa mukuopa UTM tsogolo lathu. Thank you so much. So jembezi mutipatsa nyimbo imodzi yomaliza pamene tikudikira onse amene akulowa kuti angolowa pompano programu yathu ikuyamba. Tikulandirani bwinobwino nonse, pepani tikuyamba mochedwerapo chifukwa chachikulu
ndi chakuti anthu ambiri chifukwa chakusoweka malo ogona mwafika lero mmawa. Ndiye kuti tithandizane tilowe muno zatitengera nthawi yochuluka. Pepani kwambiri koma tikuyamikeni chifukwa cha patience yanu. One more song, so Chambers, then we get started. Seiko Marim Nahi Mali Seiko Mariwe Swandiri Seiko bye bye Dido de Seiko Marim Nahi Mali Seiko Mariwe Swandiri Seiko bye bye Dido de Seiko Marim Nahi Kupasiane zonse zimene zikhalira Steve mwina Davidira be kwapatse pamenira mwina kumbali ya madelegate China kima kufika 9 o'clock kale kuti wayamba zayabiga komano madelegates agro abesh asala ojepa ambiri muholo momena kuonera zithunzimo zokuti afika komanso ma presidential candidate komanso amene akuimba mipando siyana Selina Africa madelegates onse tikabwera ndi bungwe la Atintendere Network akuti onse 750 chabwino omwe akuchoka pa region kuchoka pa district komanso pa constituency total ma position amene akuna usankha before the two chabwino koma amene adapikisana mkatimu ndi 11 omwe alowa opanda kale okha palibenso munthu wina amene wandi 29 komanso ma position awiri omwe palibepo wina lese palibe amene wayima ndi awiri yes ndi awiri then paniko bwereza list ya mwina udindo amene alili ndandanda amene anthu akupikisana ndi otani pa president pali adalitsoka bambe pali a Newton Kambala pali a Matthews Tumbuka ndi Patricia Kaliati for president deputy president pali zikhomo ziwiri pali Alexander Bulirani chabwino komanso pali Anoyo Masangwi Anoyo Masangwi pakali panopa ndamene ali patron wa chipani cha UTM komano kapanga dissolve NEC imene ya UTM pa vice president papikisana Anoyo Masangwi komanso Alexander Bulirani pa secretary general pala wile chikalonga omwe adali organizing secretary omwe ndi organizing secretary pakali panopa komana apikisana pa mpando wa secretary general ndi Achidanti Malunga ukhoza kuona kuti pamene paso pangoma kwambiri so maso sali pa mpando wa president koma even pa vice president amene atatenge ndi Anoyo Masangwi kapena Alexander Bulirani secretary general pala awiri chikalonga komanso Achidanti Malunga awiri chikalonga
ndamene ali organizing secretary ku chipani cha UTM pakali pano amene ali Chidanti Malunga ndi member laso ku chipani mechi muneki imeneyi organizing secretary pala George Sawonda ndi Hashim Banda George Sawonda ndi Hashim Banda ndi amene akupikisana pa mpando wa organizing secretary. Publicity secretary pala Felix Njawala omwe ndi amene ali ndiudindo pano komanso pali Anoman Nyirenda amene akupikisana pa mpando umene olankhulira chipani chimenechi cha UTM pa publicity secretary. Campaign director okopa campaign panali Malemu Lucius Banda ndithu pa mpando umenewu achili awo anali amakwenda chunga komano Malemu Lucius Banda atatisiya Malemu Makwenda chunga ndi amene no anakhanga tiogwirizira komano iwowa pa mpando umene umakupikisana ndi anthu awa pali Louis Ngalande komanso amakwenda chunga alipo awiri akati pa Louis Ngalande afika pano Louis Ngalande ndi amakwenda chunga ndi amene atapikisane pa mpando wa mkulu wokopa alendo mkulu wokopa noti alendo walimbikira alendo kambe okopa zachisango kambe direct okopa ku chipani chimenechi cha UTM. So pa mpando wa amayi pali Nyadani Makuta Eos Mituka ndi Cecilia Mandambwe mkulu wa amayi benewa. So Mituka ndi amene ali mkulu wa amayi chigawo cha pakati komano akupita pa national level kumene kuli amayi Nyadani Matuka omwe ndi director wa amayi kale akuibaso pa mpando umenewu ndi pali Aisle Mitukawo ndi pali Cecilia Mandambwe. Pa mpando wa chinyamata director of youth pala Chris Chaka Samuel Chirwa komanso Benjamin Fredo Kalua Chris Chaka Samuel Chirwa Benjamin Fredo Kalua ndi amene atatu alipo atatu chimodzimodzi kali pa mpando wa mayanja alipo so atatu. Director of Political Affairs ona zandale zikuenda bwanji pamene pali Gordon Russell ndi Emily Chintupiri. Director of Protocol and Social Welfare Director of Protocol and Social Welfare pali Hanok Mavudo Banda ndi Lisa Sande. Hanok Mavudo Banda ndi Lisa Sande. Director of Elections pali Blighty Kawanga the amene Director of Elections komanso Joseph Mavudo Kachani pala awiri Blight Kawanga ndi Joseph Kachani anditu apatisha kaliani Afrika komanso Fredo Kalua so manena muja nawonso Afrika pali anthu omwe mipando yomwe alipo mmodzi yekha sakupikisana amenewa sitineneratu pano tidikira amenewa amtendere elections kuti ndi amatanene Pauli ngati kuulutsa zosalira pamene tikangati tikuulutsa zosalira ndinuyo so ife bawa tingaulutse zosalira amene sachisankhochi asanaulutse koma tangokupatsirani kaye kuti kodi amene akupikisana ndi ndani koma pamene pali munthu mmodzi sitikunena kaye amenewa ataulutse pamene palibe makandidati ndinena amene wabwera kumene kukunena kuti ndifuna mpando umenewu Deputy Director of Finance ndi Economic Planning palibe so izo kuti mwina negi imeneyi idzasankha yokheka khala basi komanso Director of Student Affairs palibe amene wabwera kunena kuti ndithandiza kuima nawo pa mpando umene ndakamba kale kuti mipando imapikisana ndi 11 yomwe anthu alo opanda opikisana nawo 29 mipando yomwe palibe opikisana nawo ndi iwiri total position mipando yonse tikaphatikiza ndi 42 ma delegates 750. Chabwino Stephen mafuna kuti mwina pamene tikudikirabe kuti mwambo yambe tiwazukute ma presidential candidates amene ndithu akuyimira kumene ku UTM tindi alipo folo basi akaliadi akabambe antumbuka komanso akambala ndeti yambe ndi Daliso Kabambe tawazukuta mwina ngati munthu pandale ali strong motani
adalitsoka bambe kwambiri tinadzo agwira chirombono agwirako ku department ya treasury agwirako ku foreign affairs nga principal secretary anasankhidwa kukhala reserve bank governor ndithu nthawi ya DPP kufika pomwe ndale zimasintha mu 2020 pomwe iwowa adachoka ku reserve bank ndikulowa ndale adalowera ndale ku region makumbukira adalandira ku office ya DPP kumene ku chigawo chakumwera panali ajaja kubwera kwawo enabe poti mundale amadziwa adaonetsa nawo chidwi kuti akufuna kuima nawo pa mpando wa president ku chipani cha DPP panali ankaonetsa panala Bright Saka panala Kodwalira Mphumwa panala Dalitsoka Bambe panala Mwanamveka apita mthalika atanena kuti iwowa kuoneka kuti chidwi alibe koma kupita pa nthawi timali tikapanga kafukufuku kuchipani kuchi timaonetsa kuti atadapita ku convention ya DPP mwansanga munthu amene amakayenera kukatenga mpando anali ndi molalo kwambiri anali Kodwalira Mphumwa komano kenako tinamva kuti ayi apita mthalika anthu apempha kuti aimenso iwowo sipadakhalitse tidaona atatuluka kenako tidaona kuti ayi alowa atamwalira malemu a Saulos Chilima padangotha mwezi kapena miyezi ingapo naona Adalitsoka Bambe akupita kumudzi kwawo kutcholo uko tikadutsa kumakwasa kuti kumeneko ndikomweno iwowa alowa chipani cha UTM ndidafunsa kunena kuti kodi mukayima ku convention sadayankhe ananena kuti alowa kumene koma ali ndi malingaliro oyimira kumeneko ngati MP koma pandale timadziwa kuti kulowa Adalitsoka Bambe akupita ku convention pachitika zambiri akakumana ndi delegates samapanga declare pandale amatero pakana pomwe tinaona kuti iwowa ali ndi chidwi akukumana ndi anthu osiyanasiyana akuti akufuna kuima ngati president ndidafunsa kuti kodi kubwera kwa chipani kubwera kwanu ku chipani cha UTM matumidwa nda DPP kuti pali mphekesera zokuti inutu mufuna muchimirise ku DPP ainyakewo amakana komanso dachezapo tsiku limenelo ndi akawaka padalinso regional governor wa kumwera ankanena kuti ayi Adalitsoka Bambe tungati simudziwa ndi malemu Saulos Chilima adali pachinzake amacheza so kubwera kwawo sikwa chilendo chipani chimene cha UTM taona akukumana ndi delegates machasa ali nawo okuti lero akhoza kutenga mpando wa president koma vote ovota ndi delegates amene achoka ku region amene achoka ku constituency amene achoka pa district amene atapange chisankho lero akafika mpanda kuja ulomawo mamawa tikhale tikudziwa kuti kodi amene walowa m'malo mwa malemu Dr. Saulos Chilima ndi Adalitsoka Bambe kapena ayi ndi munthu olimba pandale akuoneka kuti wamera mizu ku UTM mwayi ali nawo ndi munthu odekha ndi munthu oti sindamumvepa kuti wana munthu olo akunyoza zake akuoneka kuti ali ndi chikoka ndithu wakumana ndi madelegatsiwa wapita mmalijo kusiyana ndimene ndingafotokozere kodi atati achitenga chipani mwina kumati kodi atati achitenga chipani cha anthu apite nacho patsogolo zitengera kuti anthu alandira motani ukhoza kukhala ndi masomphenya koma ukanika uloya nawo komano ngati anthu sakulandira ngakhale ma functions ena chipaniro ndikuti ntchito ikhala yovuta chofunika ndikuchilimbikitsa chipanicho kuchibweretsa pamodzi komanso kukambirana ndi amene atagonjera kuti kodi angachipititse bwanji koma ntchito ya UTM amene angalowe ngati president ndi yayikulu sapato zomwe anasiya malemu Chilima anthu omwe amakonda malemu Chilima personali chifukwa malemu Chilima anali UTM anali Chilima so munthu amene akubwerayo kuti alowe m'mitima mwa anthu amene amakonda Chilima kuti avale sapato za Chilima kuti anthuso amukonde ndikutenga ngati kuti ndi malemu Chilima achiwiri kupitiriza tsogolo komanso masomphenya a Chilima sizopheka ndiye umo ndimene ngafotokozere Adalitsoka Bambe Matthews Ntumbuka alowa mkatimo ndithu nawonso ndethalira
ungafotokoze modana Dr. Matthews Ntumbuka ndodziwika kwabwino mbiri kwabwino ndingati kwambiri ku private sector ndi engineer ndingafotokoza choncho ndikatswire makamaka kumbali ya zitosiyanasiyana maphunziro awo ndapamwamba kwambiri ndadziwa kwambiri ali ku company ya Airtel komwe ndinadziwira amene wa Matthews Ntumbuka akagwira ntchito kumene kundi malemu Dr. Saulos Chilima anthu oyamba kuyendetsa kampani ya Airtel ndikubwera ndi yachina yaboka mukudziwa yaboka Mr. Mane nkhani ya Airtel Mane anthu ndikuyamba kukonda za Lamia nthawi imeneyoyo anali maiwowo akufotokoza kuti ndale amapanga zapasipasi ndithu nali membala wa chipani cha UTM amathandiza kwambiri koma ndizawo kwambiri wa malemu kuyambira ku charity ku St. Patrick's church kungatisa kulakwitsa kumene kumpingo wa Katolika faiwo ni mpingo wa Katolika wa mpingo wa Katolika aonetsa chinthu chawo kuti afuna kuyima nawo pa mpando umenewo akhala kufotokoza masomphenya akhala kukamba akhala kumana ndi madelegates nawonso mwayi ali nawo nawonso mwayi ali nawo ali ndi madelegates awo amene akuwapatsa molalo koma nkhani ndi yomwe ija yonena kuti kodi akatenga chipanichi achiyanjanitse bwanji pali kale maudani mkatikati pali kale kugawanika kodi mibungwe imene nja kuti ayithetse amabwera pamodzi apanga convention yabwino komano kuti ayithetse apange zotani kodi ayendetse bwanji masomphenya achilima anthu amakonda chilima apanga motani kuti akondenso iwowa Matthews Ntumbuka ndithu ndimene tingafotokozere Dr. Matthews Ntumbuka tiwafotokoze akambala nawonso akuyimiranso pa udindo omwewo akambala ndi munthu wakale mundale anabwera cham'ma 2015 pomwe anayambitsa chipani cha UTP United Transformation Party ndithu mpaka nakudzakhala nawo gulu limodzi la chipani cha UTM anakhala nduna mu ulamuliro wa tonse asana asunthepo president chisanankomere kusankha anthu ena kuwasuntha iwowa ndi munthu wokuti wathandiza kwambiri chipani cha UTM ni ndalama zawo ni munthu wa business ni engineer ndi kampani yake ya zomangamanga athandiza kwambiri mu zaka zambiri zapitazi ndi ndalama zawo zathumba pomwe chipani cha UTM chidayambira mpaka nakufika tsiku la lero aonesanso iwowa akufuna kuti chipani mmodzi mwa magazi mati old blood wa chipani cha UTM akhala okhulupirika alibe mbiri yotukwana munthu kapena kunyoza munthu chimatisangalatsa kwambiri chipani chimene anthu ake ambiri chipani chichi ndi chokuti chilibe mbiri yoyipa kuti kapena kuba ndalama za mboma adalamulirapo kapena kuti adaphapo anthu adamenyapo anthu ndithu ndiyeno ndikumva mkati mwina Stephen ndikudwera pang'ono kuti posachedwa apa amene ndithu akuyimirira pa udindo wa president akhale akulowa mkatimo ndi mwina posachedwa pa tikhale ndithu kuwapatsira mkatimo mwamwina tikutero mwachangu akali ati nawonso aonetsa chidwi choliima nawo ndithu pa udindo umene Steve okay nandisanamalize kwa akambala nawonso ali ndi mwayi okuti akhoza kuwina zitengera ma delegates kuti chisankho chawo Patricia Kaliati ndi nkhalakale kuyambira nthawi imeneyo ali ku UDF akhala minister kubwera chipani amalambisana chipani cha DPP matrustee ya chipani cha DPP nthawi imeneyo kufika pomwe adachoka kuchipani cha DPP ndikukhalawo gulu la UTM ngati secretary general munthu mmodzi amene walimbitsa chipani cha UTM ngati secretary general machasa ali nawo ndi mayi ekhayo amene akupikisana nawo pa mpando umene ena onsewa ndi abambo amene ndi okhawo amene ali mayi amene akupikisana nawo pamene pa mpando wa chipani machasa ali nawo nawonso ndi munthu woti chipani ali nacho ndi mmodzi wa chipani tsono kuyendetsa chipani chikosa futi pakakati pali mpungwepungwe pakati panali magulu awiri gulu la Michael Usi ndi gulu lina la Kaliati lomwe limakonda ka secretary general tsono kuti atati awina anthu akhale chidwi kodi gulu lina omwe anali kwa Michael Usi amene wabweretsa chifukwa alumikizana Michael
ausi kuno sakubwera koma palisti tinaona sakutenga nawo mbali sakupikisana nawo sanatenge manomination padakali pano ni president kufika mpanda kucha amata sakhe kuno tuki izizi ndechipani cha UTM koma iwowo akunena kuti anthuwa akuchita zinthu zosatsata malamulo ndesi tikuziwa kuti anthuwa asankha iwowo molowera akuda kuti anthu ali kuno apanga zosatsata malamulo kodi avomereza kusiya pamenepo kamena UTM president awiri koma amatasankhidwe kuno akhala kuti wasankhidwa ndi anthu kuti iwowono apange zotani koma udindo wawo wa maiko usi lero anthu akupikisana folo zidakakhala bwino adakabwera ulosapikisana nawo adzaupereke komano mene mabwera kuchoka kunja adalankhula kwa masapota a UTM zolankhula zake zikuoneka kuti mgwirizano muchipanimu mulibe tsono zikumakhala kuti kodi ausi avomereza munthu la munthu amene adasankhidwe amene akuti wa convention sinatsate ndondomeko komwenso malamulo ena akufuna kuti akambirane achipani cha UTM oyendesa kutsogoloko zimenezo tiona kuti kodi chifukwa pano chomwe chidachitike akalengeza kuti awina ndani ife tiye sesatira kukhula ndi ausi kuti kodi akumufunira zabwino zotapamenepo patambire nkhani simabodza koma paudindo mumapatsana timati ili ngati leseti wina akawina amene anali pamampasa zake kumufunira zabwino. That's a democracy. That's the beauty of democracy. Ndiyeno akalengeza kuti awina akambala akabambe akalihati antumbuka ndekuti ndifuna timve mbali ya ausi kuti kodi akuwafunira zotani zabwino zotani amene awina uthenga wawo ndotani amvira naye ntchito pamenepo nkhani eya kuti avomereza kapena sanavomereze kapena chitsogolo chikhale motani pano tisayikire kaye mawu mkamwa koma kuno Dr. Michael Usi kulibeko padakali pano ndi president timu amene nakuti abwere kuno adzachitire umboni kuti amayeneka sokulankhula amene sokulankhula ndithu komano program mene ilili ndiye kuti timva zonse zikambika fama presidential candidate afika athanda SMC ndikumuona kutsogolo kuti ndeti tapereka kaye mkatimo timve kuti kodi amene akuyendetsa mwambo uno akuti chani chabwino kupitiriza kukupatsirani mmene zikukhalira kuno ku UTM convention mkatimo zofuna ziyambike ndikupatsireni mmene muone kuti kodi zikhale motani ife tili kuno kupatsirani tsatanetsatane mpaka na pamapeto. No.
Thank you very much. We may all get seated. Muno ndiye mwayaka. Madelegates mwagonzeka. Tsiku lanu lero. The Secretary General for the special UTM, ONEC members here present, the patron, delegates, aspiring presidential candidates and all aspiring candidates, political parties here present, for the UDF and the others that I will mention later on, PP, development partners and observers here present, ladies and gentlemen, the day is upon us. And the theme for today is SKC's legacy beyond 2025. Thank you very much. I will shortly invite the organizing chairperson for this elective conference, Mr. Lekan Loga, to come and welcome us all and perhaps do a little housewarming issues. But before we get into that, I know it is a new place for many of us. If we want to visit the gents' rooms, ladies' rooms, it's behind this wall. Even if you walk through this door, over there, you also see signposts. Please feel free anytime you would want to. Before we officially get started, let me invite Reverend Muntali, I guess, Ngambi rather, from the Livingstonia Synod to come and open with a word of prayer. Thank you. The Secretary General of the UTM party, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen, before we pray, let me invite all of us to stand and observe 1 minute silence in remembrance of our dear President, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace. Let's get seated and pray. Chirombe. Chiuta abadada mwene nkongono zose. Taungana pano mukutemwa kwinu. Masomera imwe mweka chiuta uko kuchanya. Kutitawana vinu tikumane pano. Nganchipani cha United Transformation Movement, UTM. Chipani cha mwawenecho mulikuimika. Kutebetera bina Malawi mcharo chino. Kufuma kuchitipa mpaka kunsanje. Tikumongani wadada chiuta. Ise tikasachizga wana vinu wakasachizga. Utubawenge na convention mkati mchakaichi msanga warongozi wa kuendesika na kurongozika chipanichi na kutebetera bena Malawi. Kwene imwe mkutema kwinu na wezi winu mwakwanirisika. Zinaliru chindikike. Mwaendesi ya makora na kufikirira wana vinu. Kufuma malo wose ya muno mchalo chitu cha Malawi. Kwa fisika pano mumtende. Kwa kurusi ya vyose chiuta. Tikumurombani muyambe nase ndimwe.
usange yimwe mwayamba nase titumbikikenge na wapo winu pa marogano tikumwongani chiuta kwaposa putamchemani imwe mkusangika zaninge mbe pakati pitu mkati munyengo ya sono mutisungirire pamalo aga kwambura kakuvazi kalikose mutipe mutima umoza ngani chipani cha UTM perekani kutemwana kurolerana na kuzengana tikumurombani chiuta mzimu wino mutuwa wakire wayo pakati pitu kwaniso imwe Kristu wa moyo mrongozi msonkhano uwe wino mukapereka mrongozi mkati mchipani cha UTM Dr. Saulos Klaus Chilima mzimu wake upekusa mtende uko kwa imwe wakati rongozi ya makora mkati mchipani ichi mwana winu muli kumchema muli kumtola pakati pitu kwane chipani ichi chichali cha moyo ni pemphero litu muhanya uno pano pa chisanga pano pa mzuzu masomphenya ga mwana winu Saulos Klaus Chilima gape kurongozya gape kuwanase muchipani ichi beyond 2025 dada chuta tisangireni mrongozi mwene uyo watolenge legacy warutisyenge pandazi legacy ya mwana winu Saulos Klaus Chilima musomere uko kuchanya chuta mutisangire ndimwe ise chala badada zomerezyani uyo wasolekenge wawe wakutemwa wanyake wawe wakutemwa bantu wawe wakuchipereka kutumikira mu Malawi waliose waleke kuwa kwa kuchikuzga chala chiuta kwani wawe kuchichepesya kumwina Malawi waliose charo ichi chikumbika sintha yeneko chiuta charo ichi vana vinu vakulira uko kuwaro fumu charo ichi chili pa moto badada zomerani mutipe vana vinu vana wapulenge charo ichi pa moto vana vinu vana vanyamulenge charo ichi vanyamulenge vana Malawi. Give us the leaders that are ready to sacrifice for Malawians mzina la Yesu Kristu dada chiuta tikumurombani na awawanji vatondekenge kufisya masombenya gao pa maudindo wakumbanga kutuangasolekerapo vapani mtima wakusomerezya vapani mtima wakuchipepura wakutebetera pamoza na vanya wose. We need a united and powerful UTM of dear God. Lead us, our dear Father. Tirongozgereni mukati mkutemwana kwenecho pakuti mazwinu Psalms 133 mukuti nako nkhunozya sange vana vinu vakupanjwa na kukhala mumoza tipani umoza chifukwa mumoza muli nkhongono. Give us a united transformation movement. Tikakani pamoza tibatseni umodzi kuti ndaniyo kumene aliko chite manyazi uya watu tsogolerani chipani ichi tsogolerani chipani chathu cha UTM. Chipani chathu chisachite manyazi pa nthawi yathu, chisachite manyazi pa nthawi ya ife ayi. Mulungu wathu kumwambako timverere. Zaninge pano amsimtuwa tikuromba chiuta mzina la Yesu Kristu tifikirani pa maroano mutulongoze kwa baba kwamba paka pa maliro mwa Yesu Kristu fumu na mtasi witu kwa iye na kwa imwe na kwa msimtuwa kubenge uchidamu na nchindi. Amen.
planned, he was going to be the one to invite us into a 1 minute of silence. He's not here with us, but he is watching what we are doing right here. As I proceed, I would like to give you an overview of what we are going to do. Basically, it is an elective day of the which is done by the National Delegate Conference. The National Delegate Conference are you people that are here from all the regions. And this is your day. This is UTM Day. And let's utilize it so that we're able to choose the right leader. The leader that is going to unite us and the leader that will make UTM move forward and leave a legacy that SKC wants. That's why we chose the theme of SKC's legacy beyond 2025. My fellow UTM members and everyone else, today is election day. We choose the next office bearers, including the presidential candidate who will stand in 2025 and amending the UTM constitution, adopting it and ratifying it. Presentation of National Delegates Conference resolutions. This is our second elective conference. The first one was just as beautiful and maybe more beautiful, but we are moving ahead. On this second elective conference, as a party, we have grown stronger under the leadership and guidance of our late leader. We worked diligently to serve the people of Malawi in alliance with MCP. Challenges were there, and together we overcame them.
Can we please remain seated? Please remain seated. Presidential candidates, we had all given you a time to arrive at the conference. We should, as SKC was keeping time, let us as leaders make sure that we keep our time. And today is a day that we all have to respect. This choice of a leader should be a choice for all Malawians, not just UTM. Today is a day to build a united, transformative party that will drive change, real change, not just change, but real change. This is the final hour that we all are looking for, and to make sure that our leader, SKC, should be able to look at us and be proud of us. We must stand together, push the vision that SKC had into the Malawi that will surpass the expectations of MW 2063. We are, as UTM, coming to move in one direction to make Malawi a better country and a much better country. As we, the delegates, stand up to walk to cast their vote, think of SKC in your mind. Think of that gentleman that is sitting there and make a decision that will make every Malawian, and not just UTM, a better country. This day is a day that you put a smile on as he watches over us. Let us do the right thing. UTM, on this day, will continue to be strengthened, and I hope the leader will strengthen this party and make sure that we are all strong. The first National Delegate Council Conference was on 17th December 2018. This day was a turning point in the history of UTM and the country. This day marked another year of a new democracy. Today is another historic day in our democracy. We, as a UTM family, we should come together before our national conference delegates, which is the supreme body of our institution, Party UTM, a vibrant and enriched, united and transformative, so that we elect a leader that will form a good National Executive Council or Executive Committee. Today is not just another day. It is a day of us as people of UTM to elect a president that will lead to victory in 2025. Out there, people may have seen in their eyes our weaknesses, but they did not see the strength that was being built from these weaknesses. That is the reason we are here today, to choose a leader, to choose a visionary leader, to choose a stable and strong leader that will take over this transformative party to victory. I would like to welcome you all and make sure the delegates and everyone, you look at SKC and listen to this theme, SKC, the theme SKC Beyond 2025. I would like to thank you all for coming, and I would like to thank all the invited guests, all the diplomatic corps and everyone for coming here. I thank you.
soul of Dr. Saulos Klaus Chilima continue resting in peace. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kutilandira. If you see the work that was put behind everything, you would really appreciate and wonder how he's still standing after spending 24 hours without dozing. Thank you so much, Chair, together with your team. At this point in time, ladies and gentlemen, before I invite the Treasurer General and then thereafter the Secretary General to come and give us reports, I would like to specially welcome and appreciate the presence of our fellow political parties. And when I mention you, please stand up so that we can see you, wave us so that we can appreciate you. Tikulandireni anzatu azipani zina amene mwapeza nthawi kuti mukhale nafe pompano. Tikakutchulani muime mutiweve tikunyadireni kuti muli nafe pompano. Pano tili ndi anzatu amene achokera ku chipani cha DPP. Tikupempheni kuti muime. Zikomo kwambiri tikhoza kukhala. Tilinso ndi anzatu amene achokera ku chipani cha Afford. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a chipani cha PP. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a NDP. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Last but not least, tili ndi anzatu a UDF. Tikupempheni kuti muime. Zikomo kwambiri. Tikuyamika chifukwa cha kupezeka kwanu. Sichoncho kodi? Nanga tikunama ngati? Zikomo kwambiri. Tisataye nthawi ino mundilole ndikudzutsireni a Secretary General a chipani cha UTM kuti abwere kutsogolo kuno atipatse report. Zikomo kwambiri. Secretary General.
zikomo kwambiri olemekezeka alendo onse abale athu onse ochokera zipani zosiyanasiyana UDF, DPP, Afford, PP, Komaso, Your Excellency the Country Director of Oxfam and all the dignitaries, a council atolemekezeka komiti yonse imene yayendesa imene mosogozedwa ndi Uncle Lekani Loga takunyadirani kwambiri Treasurer General atolemekezeka organizing secretary a publicity secretary koposaposa a patron yathu wakulu wathu wa chipani amene muli nafe pompano ulemu wanu ma regional governors onse ma district governors onse ma directors a region ma directors a district ma constituency governors onse amene muli pano tinayenera kutero tilemekeze mzimu wa Dr. Sausilima kuti use muntenderepo muimbira nyimbo yake imene takhala tikuimba nthawi zonse pamene takhala tikumsowa pakati pathu ndipo tithokoze mzimu wake uli nafe pakati pompano umene watipangisa kuti siku lalero tikumanimeta kumanira muno ndipo ndipemphero lathu kuti siku lonse lalero tilisire m'manja mwake kuti mzimu wake utisogolere pamene akutipemphera kwa Mulungu kumwamba kuti zonse zochitika pamalo pano zichitike mwakufuna kwa iye tinanena tupaja kuti palibe wina aliyense angalowe musapato zake za Dr. Sausilima tizangoyika mmapazi okha koma tizikakamiza chitende sichingakwaniremo pang'ono ine siku lalero ndipereka history yonse ya chipani cha UTM tikuthokozeni kwambiri ma regional governor ma district governor ma constituency governor ma directors amayi apa region komanso ma directors amayi apa district ndi asogolera onse achipani amene mwasogolera chipani kuti siku lalero tioneke kukongola amene tikukongolera siku lalero chipani chathu cha UTM tinayamba ndi pasipasi 2017 tikunyadireni olemekezeka patronat onabo Masangwi onabo Angalande onabo Her Excellency Mtalika kumene ali onabo Mai Makuta tikunyadireni kwambiri onabo Makondi onabo Chijaonga nanga kweni tikuthokozeni munaimba nji osaopa osatopa osafoka kuti chipani chiyambike ndipo chinafika pachimake penipeni pamene president athu amene mzimu woti nawo pakati pathu ndipo ukause mumtendere chinakomera kuti 2018 tikachoke tikakhale pa ife tokha mu July 2018 president athu anachita resign ndi cholinga choyamba chipani imene inali movement komanso kenako tinakasegulira manifesto athu mu July 2018 yomweyo kudowa kenako tinakayamba chipani chathu kuchichita launch ndilale ku Masintha ground paiti December 2018 UTM inazakhala ndi first convention ku BICC ku Lilongwe kumene tinakasankha ma members a NEC mu March 2019 UTM inachita launch manifesto komanso kuyang'aniranso kuti constitution yathu iyenda bwanji May 21 1991 UTM inachita contest pa presidential tinakhala pa ballot ndipo chimene tikuyembekezeranso kuti tikhale pa ballot kukhala pakali atatopa ndipo tinakwanisa kuchita score 1 million plus votes ndi kukhala chipani number 3 pa zipani zazikulu Malawi muno simasewera pa nthawi yochepa imene tinapanga chinali chifukwa cha president wathu ndipo tinakhala ndi ma MP okwana 4 komanso tinakhala ndi makhansala okwana 42 sorry pa ma MP 4 aja lerolo tinyadire kuti ndi ma MP 12 koma ngakhalebe ife sitilandira ndalama zochokera ku parliament timatha kuzitumikira mwa ife tokha ngati chipani kuyambira tsiku limenejo kafika tsiku lalero tikuyamikire na Treasurer General athu amene mwakamugwira ntchito yakalikiliki mogwirizana ndi chipani chonse kuonesa kuti chipani chathu chipite patsogolo
mosimphina motani koma tafika mpaka na pano. Pa May 2019 tidaona kuti chisankho sina chite bwino nene kuchita bwino kukhonza kuposa pamenepa tinapita ku khoti, ndipo pa February 3 February 2020 chisankho chinazabwerezedwanso ndikupanga kuti tikhalenso ndi 50+1. Mu June 2020 tinapanga alliance ya zipani zokwana 9 chimene mipingo ndasogolera osiyanasiyana nakanyengerera president wathu ndipo ndi Nyamata akhale pambuyo ena asogolere. Tikuthokoza na Chilima munazichepesa, mzimu wanu use mtendere, munalola kuti ena asogolere. Ifeso tinavomereza pokukondana president athu kuti mutero. Ngakhale mapeto ake timalandira mwano koma sinaope sinatope sipo sinafoke ndipo sizafoka sizaopa in your absence. Ndeli lani inachitika mu November 2022 ndipo pamene tinayamba kulandira mwano ndipo president wathu anachidwa accuse ndikumangidwa. Kenako May 2024 panali ma charges amene anena kuti tachita drop ma charges amenewo. 2010 ndipo pamene lili siku losayiwalika limene ife tikulonjeza pano kuti mutatigwirira ntchito yotamandika Achilima, titapirira mu nyengo zopsa, titapirira mu nyengo zonyozeka, titapirira mu nyengo zosiyanasiyana, chifukwa ife tinakukondani kwambiri. A president athu anamwalira pa June 2010. President wathu amatukanidwa right left. Ndemeti matuluka alliance pa 12 July 2024 kunali kunkovomeza kuti ziko mkwambiri simunatifune pa nthawi yonseyi takuvomereza kuti khale patoka mwinaso ni mwayi kuti chipani chathu chipite pasogolo ndipo chikulirebe imechikulira. Mmene anenera muja ukafika siku la lero tili makansalazi 42 komanso ma MP 12. Tikuyamikireni ma MP athu olemekezeka chifukwa cholima njii kuti tisatire ma ideologies ndi ma legacy a president wathu Dr. Sausiman, may his soul rest in peace. Lero tili pano kusankha new office bearers amene apitisa chipani chimene chipasogolo mosatira ma legacy yake ya Dr. Sausiman, komanso chipani chimene chikuti chikhale chikukulirabe mmene ife ainake tikufunira ndi mmene mwini wake so akumafunira. Kusankha msogoleri amene azimva zawo nena za anthu, amene azisatira malamulo a chipani cha UTM, amenenso tizigwira nawo ntchito bwino kupitisa chipani chimene chipasogolo. Tikuyamikireni kuti ndife omalizira kupanga convention imeneyi ngakhale tinakhala ndi ma external forces osiyanasiyana koma sitinagwedezeke sitinafowoke, tili pano tonse limodzi. Tikuthokozeni kwambiri. Chipani kungoyambika osagwira ntchito ino ma regional governor, ma directors amayi komanso ma doi achinyamata athu, ma district governors, ma district governors, ma constituency governor athu ndi ma doi ya ku district sitikanakula kufika pano. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri onse aneki ni ma members onse amene mwapangisa chipani imenechi kuti chikule mopanda kuyang'anira ndalama yochokera kuboma imene madzera ku parliament, koma tokha timayendesa chipani chimenechi ni ma contribution athu, ndipo tikuthokozeni kwambiri. Lero chipani chakula ndipo chikukulirabe chifukwa cha inu, ndipo chipani ainake ndinuyo.
lelolo ndinakakhala ndi a president athu koma chifukwa chona kuti ali ndi ntchito inanso ngati vice president wa dziko lino sinakhale nawo limodzi pano, koma tithokoza amene timakumana ku Central Committee anatidalisa kuti tikufunani zabwino zonse sanatuluke kupita ku Mauritius. Tayamikire kwambiri kuti anatidalisa zikomo kwambiri kuti tikufunani zabwino zonse, ndipo ndichikhulupirira kuti onse amene achoke pano atalandira mipando yawo ya nyuwani akhalanso akulandira mdaliso kuchokera kwa anthu ena onse amene anakhala kugwira ntchito ya chipani cha UTM kuchokera mbuyo monse mmene chipani chimayamba. Ndikuthokozeni atsogoleri athu onse amene mwatilondola tsiku la lero, abale athu onse ochokera ku DPP, ku UDF, ku PP komanso ku Afford, tikunyadireni kwambiri. Ineyo mawu ndilibe, panga mkungu kuthokozani kwambiri. Kukuthokozani makamaka tabwera zapanga convention inoyo kuno ku Mzuzu, kukuyamikani a regional governor aku Mzuzu North. Chifukwa inyo ndamene munagwira ntchito yotamandika kwambiri osaona mdima mogwirizana ndi komiti yonse ya ku Northern Region, Honorable Catherine Zumara, Honorable the Deputy Publicity Secretary, the Campaign Director, komanso ma district governor onse akumpoto kuno kusakasaka president wathu mpaka na ndikufikira nkumpenza mpaka na ndikumbweresa kulilongwe mpaka na kunatenga na tonse mpaka na kunsipe. Ife chokupasani kati chipani tilibe, inu nonse ndi atsogoleri onse amene mwakhala mukulira nafe, chokuti tikupasani ife tilibe, tingopempha Mulungu kuti ndi amene angakupasani zosowa zanu zonse. Inu ya chipani nonse palibe wina aliyense chifukwa kuti tataya president wathu amene anatekeseka, anaopa, anafowoka, tonse tinayima nji chifukwa cha utsogoleri wanu inu anzathu aneki Central Committee komanso inu anzathu akuma region, akuma district, akuma constituency. Mulungu akudaliseni na kupasani zosowa zanu zonse. Lero taenda tonse kufika siku la lero mosawerengera china chilichonse chimene tikumana nawo, koma mwafuna kuti lero tikhalenso ndi new office bearers amene angatitengere pano kupita chisogolo. Komiti yathu, so chambers, you've been there for us since day one, since 2017. May God bless you and remember you in a special way. Uncle Lekan Loga, the committee yose, Uncle Masanko Banda, wherever you are, our professionals in diaspora, UK, America, South Africa, our professionals, amene munapangisa chipani kuti chikule, my affiliates, Women for Change, Amaiti Cheze, the youth achievers, the professionals of UTM, you made this party to be wherever we are today. And may God remember you in a special way and continue doing that. Mawingi atu ama university osiana makasala atu amene mwakamugwira ntchito yone sasa kuti chipani chikhala cha mphamvu konse kumene muli ena amene muli muno timakunyadirani kwambiri. Ambuye akudaliseni konse kumene mukuyima kuti muchite bwino kwambiri kupitirira kumene mukuchita bwino pakali pano. Komalizira kumapeto kweni tithokoze onse amene mwakhamuthandiza chipani cha UTM in one way and another. Salu yathu ya UTM imene kukongolera ena matigulira salu, makapsi, masheti, whatever, name them. We thank you very much and continue doing that because we are not going to change. Uniform yathu siusintha sopena pali pose. China chilichonse ngati secretary general nsana choke pamalo pano ena onse amene mukhoze pano kati ti olephera ngati tikhalepo, I doubt. Koma muvomereze unayo kuti uniform yake sikusintha chilima ndiyemwe mpaka na lero mpaka na kalekale. Mukafuna umapanga nsalu zanu kuyikapo nkhope zanu muzikavalira kumowa, koma kuchipani cha UTM nkhope yake ndiyomweyo, sawo silima logo yake ndiyomweyo mpaka na kalekale, sikusintha. Pamene tipitirize kulemeza mzimu wake kuti ukawuse mtendere, pamene ife siku lina limene likubwera tizakhala tili nawo ndi kucheza nawo maso ndi maso mmene Mulungu chita nkomere kuti tikatero.
ndiye onse amene mumatichitira zabwino zonse nimutipempherera abusa athu olemekezeka katithokozereni mpingo wonse wa Livingstone ya Synod chifukwa chotilola kuti tikhale pamalo pano komanso chifukwa chosogolera nafe chifukwa chokhala nafe ifeyo ndife ananu kusonyeza kuti mukulira nafe limodzi ife tipitiriza kumulira chilima mpaka na kalekale ndipo sitikusiya pamene tikulira chilima silikhala sofoka otopa ngakhalenso osabwerera mbuyo ambuye azingokudalisani nonse amene tasonkhana pano tiye tigwirane manja kuti tipange zonse mogwirizana naye mwini wake father and founder of this party. May his soul rest in peace and may God remember you and bless you. Amen. Zikomo kwambiri owakonda amatakweni. Dr. Patricia Gariati, Secretary General for UTM. Ladies and gentlemen, allow me also at this point in time, like I mentioned earlier, to specially recognize the presence of observers that are here. We have colleagues from the U.S. Embassy. You might want to stand. We want to appreciate your presence. And also from the British High Commission. Thank you so much for coming. We really appreciate you. Thank you so much. Coming here next is the Treasurer General, who is also going to give us his report. Taitane a Treasurer General kuja abwere tsopano na onso atipatse report yao. UTM Sogolola 2 Sogolola 2 Sogolola 2 SKC 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 Zikomo kwambiri ndipeleke ulemu kwa patroni athu Honorable Masangwi, ndipeleke ulemu kwa Secretary General athu Honorable Kaliati, ndipeleke ulemu kwa Central Executive yonse yomwe ili pano, ma Regional Governors ndi Executive yanu yonse amene mwabwera pano, ma District Governors amene muli muno ulemu kukuyenererani, eni yake achipani, ma Constituency Governors ulemu wanu. Ndipelekeso ulemu kwa ma Professionals nonse amene muli muno, ulemu kwa media amene muli muno mukuyendesa chisankhosi. Ndipelekeso ulemu kwa Honorable Loga ndi Executive yanu yonse amene muli ma organizers a convention. Ndipeleke ulemu kwa anzathu azipani zina amene mwabwera a DPP, UDF, PP, NDP, Afford, ndi ma observers amene mwabwera muno. Ndipelekeso ulemu kwa inu aku US Embassy amene muli muno. Inu tinganene kuti pa ma convention onse amene achitika ndino oyamba kupanga ya UTM iyi ndiyo oyamba kuti mubwere muzaonere. Zikomo kwambiri. Chomwe chikuonesa kuti UTM ndiyo kondedwa ndi wina aliyense. Amene sina kutchuleni chonde mundikhululukire, koma ndinene kuti ulemu upite kwa wina aliyense amene ali muno. Ma candidature aspirant athu ulemu wanu ukuyenerani. Zikomo kwambiri. The British High Commission, thank you very much for coming. We appreciate your coming. I hope ndachula wose. Ineso zina langa ndine Olipa Miawa, Treasurer General wa chipani cha UTM. Ndinavoteredwa mu 2018 ngati Deputy Treasurer General wa chipani ichi.
komano patapita masiku kapena miyezi yochepa amene anasankhidwa ngati treasurer general anapezeka kuti ali ndi ntchito zina kuchokera mu 2019 anasiya kugwira ntchito. Ndiye chinakomera a principal athu mzimu wawo use mumtendere a president Dr. Chilima ndi national executive pamodzi ndi CC wonse kuti andipange promote ineyo kuti ndikhale treasurer general. Kuchoka nthawi imeneyo kuzafika lero ndine treasurer general wa UTM. Mwaufupi zanga zambiri ni mafigures. Sindiyankhula zambiri koma ndizingotchula mafigures. Ndiyeno ndikuziwa kuti pomalizira ena azafuna kuti awapase ndingoneneratu namba yanga ndizatumiza ma 9 27 90 zikomo kwambiri. Mulipoti mwanga muli introduction ndiwerenga muchizungu. This report provides an overview of the financial performance of UTM from January 2019 to October 2024. It includes income and expenditure trends, observations and recommendations, while emphasizing transparency and accountability. Summary of the financial activities. Number 1, income and expenditure. UTM raised funds from various sources. Monga izi. Tinapeza ndrama kuchokera ma membership fees. So far kuzafika lero tapeza ndrama zokwana 75,761,367 tambala. 75,761,367 kwacha 84 tambala. Foreign donations. In 2020 tinapeza 250 million. Lero mu 2024 atipasaso 10 million yomwe yathandiziraso pa convention iyi. Ma local donations. Pakali panopo tapeza ndrama zopitirira 150 million mu chaka cha 2024. Ndinganene kuti tapeza ndrama zokwana almost 350 million kuchokera kwa ma members athu UTM komanso ena azinzawo a principal athu amene analiko by then mpaka pano akutithandizaso komanso ma aspirants athu atithandizaso ndrama. Ndizomwe zambiri tapangiraso convention yomwe tikupanga lero. Mu 2019 tinapeza ndrama yokwana 2.1 billion. 2019 inali nthawi ya chisankho ndiye mutha kuvomereza kuti ndrama inali yayikulu choncho fika timapanga chisankho. Mu 2020 tinali ndi ma by elections tinagwirisa ntchito ndrama yokwana 1 billion. Mu 2021 mu 2020 tinali ma by elections a presidential. Mu 2021 tinali ma by elections ama members of parliament. Mwaiwo tinali ndi zisankho kudeza, tinali ndi zisankho ku Nkhotakota, then later on tinali ndi zisankho ku Karonga. Tinali ndi zisankho ku Karonga kumene tinapezako MP Honorable Katwafu amene I think aliso momuno. Ma expenditures amene takhala tikupanga nka kuchokera ku ma revenues amene ndawerenga apapa
ngakhale zina ndanenaso kale ma expenses amene tagwiritsa ntchito ali motero. Tili ndi ma administrative costs 162,100 kwacha yomwe inagwiritsidwa ntchito mu 2019. Mu 2020 tinagwiritsa ntchito 194,520 kwacha. Mu 2021 tinagwiritsa ntchito 233,424,000. These are only administrative costs. Komano mu 2019 momwemo ndimujandana kuti tinayi ndi general elections tinagwiritsa ntchito 2.1 billion. Mu 2020 kunali ma presidential by elections tinagwiritsa ntchito 1 billion. And mu 2021 tinali ndi ma by elections ama members of parliament tinagwiritsa ntchito 189 million. Mwapadera mu 2023 tagwiritsanso ntchito ndrama zokwana 15 million zomwe timasankha mawodi okwana 3 kukaronga tinagwiritsa ntchito 15 million. Komanso tinali ndi ma by elections ku Zomba kumene tinagwiritsa ntchito ndrama yokwana 783,000 kwacha. Ma expenditure athu ena akubwera kuchokera ku ma rentals. UTM ili ndi ma offices zigawo zonse Malawi muno. Ndiye ma officewo ambiri timapanga rent. Ndiye ndrama zomwe takhala kulipira mu 2019 tinalipira 10,620,000 kwacha. Mu 2020 tinalipira 6 million. Mu 2023 talipira 15,240,000. Mu 2024 talipira 17,670,000. Zikuchitika choncho chifukwa kuti ma rentals akwera ndiyeno chifukwa yake mukuona kuti ma figures akusintha kumakwera kumapita mwamba. Ma expenses ena anapita ku makampeni athu amene timapanga ndi amene ndatchulaso kale. Komanso ma expenses ena amapita timakhala ndi maliro osiyanasiyana, ma members osiyanasiyana including a principal athu kapena nene kuti a president athu amene anamwalira pa 10 June 2024. Ndiye maliro takhala tikupanga motero. Mu 2022 tinagwiritsa ntchito ndalama zokwana 1,074,000. Mu 2023 tinagwiritsa ntchito ndalama zokwana 1,816,000. Mu 2024 including maliro a bwana athu president athu ndalama yonse pamodzi yakwana 123,631,340 kwacha. Assets. The current assets primarily consists of cash holdings committed to the convention-related activities. Fixed assets remain under review following leadership changes. Ndifotokozere tanena kuti ma current assets amene tili nawo panopo mwa izo ndi ndrama zomwe tagwiritsa ntchito kuno ku convention. ICG pamene anali pano anafotokozera kuti ndrama zambiri zomwe tikugwiritsa ntchito timachita kusonkha tokha komanso ma donors akumatithandizira.
so ndalama zomwe tagwiritsa ntchito pa chisankhochi ndi mbali imodzi ya ma assets amene tili nawo. Ma fixed chimodzimodzi ma liabilities amene tili nawo ndi ngati convention yomwe tili nayo panopo ndiyeno mwachidule ndinganene kuti ndi imene yoyo yomwe tili nayo. Ma observations so far, the passing on of our leader has impacted financial stability significantly. For example, in 2019, 2020, and 2021, tinali ndi ndalama zomwe tinagwiritsa ntchito zambiri komabe imene tikupita, of course zimwina ndalamaso zinachepa chifukwa kuti ma donors athu samatipasa kwambiri chifukwa kuti kunalibe election iliyonse. Nthawi zambiri ndalama zimabwera kukakhala kuti kuli zochitika. Ngati panopo tanena kuti tapeza ndalama, ma donors atithandiza chifukwa kuti tili ndi function ya convention. So ndalama ija ndanena 2.1 billion, 1 billion and 189 million. Ndikukhulupirira kuti as we go ndalama yathu izinka ndamakwera despite kuti tinaluza mtsogoleri, komabe tindi chikhulupiriro kuti mtsogoleri amene asankhidwe lero kuchokera mu utumiki wake kapena utsogoleri wake azatithandiza tonse pamodzi, tizathandizana kuti chipani chathu chipite patsogolo and zinthu zina ndi zina ngati zachuma zizakwerenso kupita patsogolo. Chinanso chomwe tikuona chokuti achipani tikuyenera kuti tiyesese tipeze njira zina zoti tizipezera ndalama, chifukwa kwambiri tikudalira ma donations komanso tikumadalira anzathu akunja, komano zitakutheka tsiku lina azanena kuti sitikuthandizani. Ndiye ifenso patokha tiyesese kuti tipeze mmene tingamapezere ndalama. A diaspora anzinzathu tili ndi azinzathu ambiri akunja amene a UTM apanga ntchito yotamandika kwambiri kuchokera amene chipanichi chinabadwa kuzafika tsiku la lero. Andi tili ndi chikhulupiriro kuti anthu amenewa atapitiriza kupanga amene amapangira mbuyomu, kuchoka lero tasala ndi myezi yochepa kuzafika pa 16 September 2024 a UTM tizalamulira, chifukwa ndi chipani chokhacho chomwe sichinalamulepo. Ma local members ISG ananenaso apa kuti ma CC members, ma NEC members ndi ma donors oti sitachula mayina awo fuwa sana tiuze kuti titero atithandiza kwambiri pa nthawi yomwe takhala kuchoka mu 2019 kuzafika siku la lero. Ena amatigulira materials, ena amatigulira magalimoto, ena akutilipirira ma rentals, zinthu zosiyana-siyana zomwe akhala akuchita. Ma local members komanso ma donors athu, ma NEC members, ma CC athu, tili ndi chikhulupiriro kuti kuthandiza kumene mwakhala mukuthandiza nthawi yonseyi kupitirira mpaka kuzafika
pa 16 September pamene tilowe mboma. Ma recommendations kuchokera ku office kwathu ndinanenapo kale kuti tipeze njira zina zomwe tingamapezere ndalama kuti tisamangodalira njira imodzi yokha. Ndiye ndi chikhulupiriro kuti pamene tikupita pamene CC yomwe isankhidwe panopo pamodzi ndi NEC akamanga fundo zothakuka zoti ndalama tingapeze bwanji kuti ma bills amene ali kunjako tikalipire ndipo tizitha kulipira kuzafika pa 16 September. Point number 2 tikunena kuti treasury ikuyenera kuti ilimbikisidwe pokhazikitsa anthu amene azigwira ntchito komanso azisindikiza china chilichonse chomwe chikuchitika kuti transparency and accountability ikhale ikuchitika mopanda chinyengo china chilichonse. Point number 3 tikunena kuti we should boost diaspora engagement. Diaspora tanena kuti atithandiza kwambiri. Nangochula figure komano mu 2020 nthawi yomwe tinali ndi ma by-elections anatilipirira ma monitors onse, I think 2022 anatilipirira ma monitors onse Malawi muno ndalama zambiri, chomwe chikuonesa kuti azinzathu kumene muliko ngati mukumva mulandire ulemu wanu komanso mupitirize zomwe mukuchitazi kuti chipani chanu chokondeka chizalowe mboma pa 16 September 2024. 2025, yes, pa 16 September 2025. Bread number 4 tikuti membership mobilization. Tikupempha ku treasury kuti wina aliyense amene ali member kale mene tilili munomo aliyense akapeze nzake, kaya akapeza anthu 10 kaya 20 kaya 50 kuonesa kuti ife 50+1 titha kuikwanisa. Ndengati tingakwanise kupanga mobilize ifeyo ine yake nde kuti anthu aja sazafuna kuti chanyengerere ndi ndalama mene anzathu akupangira pano akugwiritsa ntchito ndalama kuti anyengerere anthu. Even nimaona ka clip kena kake kuti anthu alembesa kuchita kuwapasa ndalama. Ifeyo kuchokera mawa tiye tikawuze anthu kunjako kuti UTM timadikira ija lero imukalembese fukwa tapanga convention yathu. Pomaliza ma acknowledgement ndithokoze kwa kukulu kwa madonors athu amene akhala kutithandiza. Ndanena kuti mu CC mwathu muli anthu amene akhala kuthandiza kwambiri chipani chathu kuchokera pamene abwana a principal athu anamwalira kuzafika tsiku la lero mosatchula zina. Komanso pali anthu ena ngati ma aspirants athu ma presidential aspirants athu athandizanso kwambiri kuchoka nthawi imeneja kuzafika pano. Tinapanga zinthu zingapo zomwe ndalama zake atithandizira. Ma party members moti magulu ambiri panopo tikuponya tima figure tomwe anthu akhala akutithandiza. Pitirizani kukonda chipani chanu cha UTM chokondeka. Zikomo kwambiri chifukwa chotithandiza. Koposaposa tithokoze Dr. Chilima amene anali a president komanso a vice president a chipani chathu cha UTM amene anagwira ntchito yotamandika kwambiri kuzafika tsiku lomwe anamwalira. Anatithandiza munjira zosiyanasiyana. Ndiye tikuwathokoza bwana athu pamozi ndi ena onse. This report emphasizes the need for immediate
and long-term strategies to ensure financial sustainability, enabling the party to effectively support its operations and ambitions. Ndisanamaliza kwambiri, I've just remembered kuti naiwala kupanga recognize apasta athu komanso council soko ndi ena amene naiwala ulemu ukuyenererana. Zikomo kwambiri pokhala chete kumvera ripoti yathuyi. Mulungu akudaliseni. Zikomo. Tatieni taombere manja Treasure General Honorable Oliver njala yamba kuyandikira koma Mulungu oyiuza kuti ize tidya kanthawi kena chaposachedwa tingothamangitsa ziwiri zitatu zimene zili pa program. Ndikufuna tsopano nditane amene angwapanga recognize chakumene amene ndi council Kumbo Soko ameneyo ndi amene atithandize kuti tiyang'anenso constitution. Akubwera ndi ma amendments, ratifications, komanso adopting the constitution. Izozo munchichewa nkadanena kwa masine wa malamulo. Atanena okha mutsatuzeko mukabwera patsogolo pano council Soko. Your time. Tali muntu neso maulemu apite kwa onse oyenera ulemu. Ena agachipongwe amandifunsa pa WhatsApp kuti inu makakachi pane simunavale bwanji. Ndeni mati ndapita kuntchito kaya. Inu munamuona loya kukhota atavala salary ya UTM. Utsogoleri wa chipani unatipatsa ntchito yonena kuti tithandizire pa kusintha kapena kuwunikanso constitution yanu imene munayipanga adopt mchaka cha 2018 December. Nde kusintha kwa constitution ndi mphamvu imene constitution iyo imayipereka kwa iniyo ngati wake chipani National Delegates Conference. Ndime 23 ya chipani, ya constitution ya chipani. Nde ma process enawo amaendesa kuchipaniko koma ifeyo tungofuna tifotokozere kuti kodi kusintha kumene kukubwerapo ndi kwa mtundu wanji. Chifukwa tikamakufunsani kuti kodi muvomereza kuti constitution isinthe kapena ayi, muzikhala mukudziwa zimene zikupangidwa propose kuti zisinthe. Choyambirira ndi article 8. Article 8 ndi imene imapanga create National Executive Committee ya chipani. Nde pali lingaliro lonena kuti paonjezeredwe mipando ina. Mwachitsanzo kuti pakhale Director of Operations amene azendetsa ntchito zonse za mchipani, Director of Protocol, ndondomeko zonse ngati meta tabwerera kuno kuti kodi anthu atakhale apa ndi ndani, and so on and so forth. Director of Foreign and Internal, I think it was supposed to be International Affairs. Director of Social Welfare, Director of Logistics, Director of Recruitment, Director of Safety and Security Affairs, Director of Ethics and Ideologies, and Director of Party Affairs.
awawa ndi maofesi anyuwani amene pali lingaliro lonena kuti iniyo ngati chipani muvomereze kuti aphatikizidwe mu mndandanda wa maudindo amene amakhala mu National Executive Committee. Pakadali panopa ngati chipani muli ndi zigawo 4 nde paliso lingaliro lonena kuti zigawozi zipangidwe increase kapena zichuluke kuchokera pa 4 zifike pa 9. Zigawo zimene zikuganizidwazi zili motere: pali chigawo north chimenechi muli maboma achitipa, Karonga and Rumpi, then north south Mzimba, Nkatabe and Likoma, Bua region Kasungu, Mchinji, Dowa, Nchisi, then urban central imene mudzakhala Lilongwe ndi Dedza, Lakeshore region Nkhotakota, Salima ndi Dedza east chakugolomotuko, then pali Sapitwa region kumeneku kuchira Dzulu, Phalombe, Mulanje ndi Thyolo, then Shile Valley region kumeneku Chikwawa ndi Nsanje, then Kabula region muli Blantyre, Mwanza ndi Neno, then pomalizira region yachi number 9 eastern region muli Nchewu, Machinga, Mangochi ndi Zomba. Okay, so imene ndi lingaliro linaso la kusintha kumene mukupemphedwa kuti muvomereze. Then maregion amene boma la Malawi limazindikira 4 kumwera, pakati, kumpoto ndi ku east, paliso lingaliro loti pakhale ma vice president amene aziyang'anira maregion amenewo. Then paliso lingaliro lina lonena kuti mukudziwa kuti constitution yathu yapanopa ya UTM imanena kuti president ndi amene amasankha running mate wake, ndi munthu amene wamusankha kukhala running mate iyo akangosankhidwa amakhala so vice president wa chipani. Nde pakufuna kuti pakhalenso kusintha kuti vice president wa chipani, first deputy president izisankha ndi convention ngati mene tabwerera muno. President akhalabe ndi mphamvu kapena ufulu osankha running mate, koma running mate iyo ngati sakhala kuti ndi first deputy president kale, ndi kuti azingokhala member wa NEC, kusankhidwa kwa running mate sizithandauza kuti akhala vice president wa chipani, chifukwa vice president osankha akhala anu ake ma delegates ngamene tabwera kuno. Paliso kusintha kwa article 8, article 16, 17 and 18 term ya ma members a NEC fika 5 so that igwirizane ndi electoral cycle, foti kunoko anthu masankho timakhala nawo zaka 5 zinazili zonse, ndi pena pake pamaoneka ngati kuti pali kusiyana pakati pa zimene constitution imanena ndi zimene constitution ya chipani imanena. Ndi paliso pempho lonena kuti anthu akasankhidwa mchipanimo maudindo amenewa azikhala kwa zaka zo fika 5 osati 4 ngati mene zilili pano. Kusintha kwina kumene kulipo ndi kumene kuganiziridwa malingana ndi mavuto amene tinaona atamwalira Malemu Chilima. Choyambirira misonkhano ya National Executive Committee, mukayiona constitution yanu imapereka mphamvu kwa president yekha onda amene akhoza kuita na meeting ya NEC. Tanauza kuti ngati president sanafune kuti NEC ikumane lero NEC sitani sikumana. Ndiye palingaliro lonena kuti pabwere sub article 9 mu article 8 imene imapanga govern ma operations a NEC, kunena kuti 50% plus 1 ya members a NEC azitokhala ndi mphamvu yopempha kapena kulamula president wa chipani kuti tikufuna msonkhano wa NEC. Ngati iwo sakufuna akakamizidwe ndithu kuti NEC itani chifukwa yonena kuti mphamvu zimene lamulo limapereka kwa adindo si zawo the trustees pa Chingerezi chake. Chimodzimodzinso article 9 imene imapanga govern ntchito za Central Committee nayonso pali lingaliro kuti pakhale kamphamvu kena kamene ma members a Central Committee yo akhoza kupempha kapena kulamula kuti msonkhano uchitike ngati chairman wa Central Committee amene ali president wa chipani sakufuna kuti ayitanitse msonkhano. Then paliso article proposed sub article 6 and article 9
imene ingopanga provide for quorum ya central committee. Pakali panopa palibe quorum provision, so simungaziwe kodi ndi anthu angati amene akuyenera akhalepa kuti msonkhano wa central committee uchitike. Pomalizira mukayiona article 23 ya constitution imene imapereka mphamvu ku National Delegates Conference kuti ikhoza kusintha constitution ili ndi ma timelines. So mene akuti mpereka notice kwa Secretary General wa Chipani and olemekezeka Secretary General apeke notice ku NEC, the NEC ipeleke notice kwa ma members aku national amene amapanga attend National Delegates Conference kapena convention. Palibe mphamvu mu article 23 yona kuti ma delegates akhoza kupanga waive nthawi zimenezi. So tikati upanga waive ndiye kuti for instance chifukwa tikanena kuti Chipani ndi convention inyo ndi anu ake Chipani. So ngati metabwera muno ngati mu convention proposal ndio kuti mukhale ndi mphamvu kuti mukhoza kupanga waive ma timelines awawo kuti ngakhale kuti notice sinaperekedwe ya 3 months koma ifeyo ngati anu ake Chipani tufuna kuti tisinthe constitution yathu motere. So those are the proposals amene ifeyo ngati maloya anu anatipatsa ntchito kuti tithandizire kunena kuti azapangidwe pasi kuno ku convention. Now convention imanena kuti constitution imanena kuti ndi choyambirira ndikupemphani kuti delegate unali yese ayimirire. Wena lesa amene azoti ndi delegate. Ndikufunsani kuti ma proposals amene wawo amene ni mafotokoza muja mwamvesesa eti? Ndifuna mmodzi apange propose. Pali funso? Yes. Mwina wina atapatsa microphone. Correction. Zikoma kwambiri ndimati ndingopereka clarification pa nkhani ya kadudwe ka region ya Nyuwani. Mwatiuza kuti Nsanje ndi Chikwawa ndi Lower Shire region, while on ground tikudziwa kuti there is Blantyre, Nsanje, Chikwawa which is the southern region, and Mwanza neno Nchewu being Upper Shire region. Thank you. Paliso lina fuso kapena ndi Romero basi. Romero eh? Okay, so I think mwina andithandize bwana chifukwa za ma region kuti muli maboma atiwo nzaino aku Chipani ife tangoruza kuti tufuna kuti ma region athu akhale 9. Zikoma kwambiri. Apapa yangu khala kuti mwina malembedwe ma mistake alimene muja koma basically ma region owonjezera pa ma region akale aja ndi 5. Ndi ku southern region kuli Blantyre, Chikwawa, Nsanje. Imeneyo ndi southern region. Sapitwa region kuli Chirazulu, Palombe, Cholo, Mulanje. Ndi kuli Upper Shire region imene ili Mwanza, Neno, Nchewu and part of Balaka. Ndi kuli Eastern region imene ili Mangochi, Machinga, Ulongwe, that is part of Balaka, and Zomba, that's Eastern region. Nde muziwerenga kuti alipo ngati. Nde ku Central region kuli Central region urban imene ili ndi Lilongwe urban, Mchinji, Magawa and Deta. That's Central region urban. Yes, urban, Lilongwe urban. It's and rural, right? Yes. So that one is in Mchinji, Magawa, Lilongwe, rural, Lilongwe urban, and Deta. Si Joncho.
zikomo kwambiri. Then kuli lecture region imene ili Golomoti, Ntakataka, Salima, Nkhotakota imene ndi lecture region. Ndikuzabwera Buwa region imene ili Kasungu, Nchisi, Dowa and part of Nchinji which is Kapiri. That is like that. Then in the north kuli imene north south munapanga bwino bwino. Yes, north south no issues, eh? Yes, and the north Karonga, Mrumpi, Chitipa, imene ja north ndina. Ndi basically zimene tinaonjezera ndi 5. Ndetu ugwirizana zimene zinazo zazing'ono tikonza. Koma, that's the basis. Thank you very much. So ndinenenso kunena kuti constitution yanu simachula maboma amene ali mu region, amangochula the number of regions. So tandoza kuti utsogoleri wa chipani at any given point in time can reconfigure the regions kunena kuti boma ili tilika mu region yakuti. Paliso funso lina? Basi? Alright, okay. So, now, ndikufunsani kuti mupange chiganizo pa ma proposed amendments amenewo. Alright. Ngati nonsenu mwayima muli ma delegates. Tione by show of hands kuti ndi angati amene akugwirizana nazo kuti constitution yanu isinthe ngati imene tafotokozera kuti isinthe. Okay, tsitsani manjano. Yeah, tsitsani manjano. Foti ndi democracy tifuse bete. Ngati alipo amene sakugwirizana nalo ganizo kuti constitution isinthe nawonso akweze manja. Mwina poti ndina wamfupi munthu mwina sindikuliona. Palibe nkono wayimikidwa eti. Alright, so ndiye kuti in terms of your constitution article 23 izi zikusonyeza kuti constitution yanu mwaisintha ngati imene tafotokozera apa. By drafting the document kuno bwino kenaka kachipanga present kwa registrar of political parties ndikuthokozeni kwambiri. Next time kazandiona pano nenso nzakhala ndikuyimira china chake. Zikomo kwambiri. Ndipo tidzakuona ni next time mukuyimira mukhoza kungoyambiratu kampeni. Thank you so much. That was Council Kumbo Soko amene amatithandizira ndi nkhani ya constitution ya UTM. Nthawi ino Secretary General athu NEC yonse komanso ma delegates athu amene muli pano mundilole kuti ndidzutse apatron athu amene ndi Honorable Masangwi kuti atipatse keynote address. Let me invite Honorable Masangwi to come and make his keynote address. Makwanisa bwanji kuomba lipenga ndi mphamvu choncho musanaje. Kweni mukaja ndiye mutivuta. That's very nice. Thank you so much, delegates. Over to you, Patron. UTM sitikuyankha ndi mphamvu yayo tatopa iti UTM
UTM Sogolatu 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 ziko mukwambiri sindi yankula nthawi ndinapanga speech yanga imene ndimafuna kuifotokoza mu Chingerezi koma mwina chifukwa cha nthawi tingopangapo language imodzi ya mchichewa posatira speech imene tinayikonzayo. Anzathu amene mungavutikirepo kumva chiyankhulo chathuchi, speech ndayipanga ngati mungayifune titha kugawirani ndili nayo soft copy ndikhoza kupasani. As Secretary General athu Mai Patricia Kaliati, my regional governors athu, my district governors, ndi ma delegates onse amene mwafika pano. Amene mwachokera muzipani zosiyana-siyana, ulemu wanu. Alendo athu onse amene mwabwera, ulemu wanu. Zambiri azifotokoza kale ndi yankhula mwachidule, speech yanga ndili nayo atafune ndi mpasa kuti akawerenge nawo. Mai Patricia Kaliati amene ali a Secretary General athu anayamba ndi kufotokoza history ya kumene chipani cha UTM chinachokera, chipani kumene chinabadwira. Unali ulendo wovuta kwambiri, sunali ulendo wophweka kuti UTM ibadwe ifike pamene yafikapa. Lero chipani cha UTM ndi chipani chonyadisa kwambiri mdziko lathu lino la Malawi. Tili ndi anthu amene amachisirira kwambiri chipanichi. Tili ndi anthu amene amafuna atakhala m'maudindo mtsogoleri wathu mzimu wake uuse mumtendere, Dr. Saulos Chilima. Chinthu chimene tikufuna kuti wina anthu opanda mantha ochita zinthu. Akakhala pa msonkhano kawiri amafotokoza nkhani yoti tisatope, tisafowoke, komanso osaopa. Kumene tikupita ifeko, tikupita ku chisankho 2025. Azisogoleri amene tikufuna tiyasankhe siku la lero atenge zinthu zimenezo. Musankhe asogoleri amene ali opanda mantha. Musankhe asogoleri amene mukuona kuti safowoka tikayamba kumenya nkhondo iyi pa ground. Musankhe asogoleri amene sazitopa ndi kugwira ntchito ya chipani. Mu 2018 tinapanga convention, and convention imene tinapanga nthawi imeneyi chipani chinali chili miyezi 8 yokha titachipanga. Nthawi imeneyi sitinkaziwana bwinobwino. Maudindo amene timapasana nthawi imeneyi timangopasana
ona mwina nkhope zina ndi zinthu zoterozo. Koma ulendo uno chifukwa choti takhala nthawi yayitali tili limodzi tikuziwana. Ndiye mukamasankha inu mukuziwa kuti mmene timakhala ife amene amagwira ntchito anali olimbikira komanso amachikonda chipanicho kuchokera pasi pa mtima. Anthu amenewo ndi ndani? Ndamene tikuwafuna inu nonse muno mwasankhe akhale atsogoleri athu. Chipani cha UTM ndi chipani chokhacho mdziko muno chimene anthu ake sayang'ana kumene ife anthu timachokera m'maregions. Sitinganene kunena kuti UTM ndi chipani cha kumpoto, UTM ndi chipani cha chigawo cha pakati, UTM ndi chipani cha chigawo cha kumawa, UTM ndi chigawo cha kumwera. Ndi chipani chokhacho m'Malawi muno cha UTM chimene sichiyang'ana zigawo. Ndikulimbikiseni osafowoka, osaopa, komanso osatopa. Tili ndi ngodya zathu zimenezo, tizilimbikise tipite nazo pasogolo. Ndipezerepo mwayi muno ino anzathu amene mukupikisana pa mpando wa upresident. Ndikufuna ndikulangizeni izi. Ndine na zimenezi ngati kholo lanu, patron wanu. Ena amati kupanga convention chonchi taluza basi omwewo wakumuzi. Zisakhale choncho. Tikalephera ngati talephera chipani cha UTM mumachikonda, mwakhala nacho takhala nanu, tiyeni tiyendereni limodzi tizipita kusogolo. Zisakhale zoti tinangoufuna udindo wa upresidenti. Ayi. Zikhale kunena kuti tinafuna kukhaladi mamembala enieni a chipani cha UTM. Kaya tikumvana kaya. Amene asankhidwe lero tonsefe tikhala pambuyo pake kugwira ntchito limodzi. Amene asankhidwe lero tikufuna this man bwanawa anali munthu wolemekeza malamulo a chipani. Anali mtsogoleri amene tonsefe sitizamuyiwala. Tikufuna legacy ya Dr. Saulos Chilima, mzimu wake uzusa mumtendere, ipitirire. Amene akuyenekera kuipitiriza legacy imeneyo ndi ifeyo anthu amene tili munomo, anthu a chipani cha UTM. Sitizamuyiwala mkulu, tizamulira mpaka na kalekale. Anali mtsogoleri wa chikondi kwambiri, anali mtsogoleri wokonda anthu ake. Ndiye inu amene musankhidwe, chimene tikufuna ife mukhale ndi utsogoleri umene malemu mkulu amene anali nawo. Tisabwerese zina, tisabwerese zasopano, koma tipitirize zimene ife tinkapanga ndi zimene tinali nazo. Zimenezo ndikukamba kwa inu anzathu amene mukuyima udindo umenewu wa upresident. Ndiponso ndi chipani chokhachi Malawi chimene chabwera ku convention
kuti chisasankhe president wa chipani. Democracy iliko ya mphamvu kwambiri kuno ku UTM. Dziko lathu lino imasoweka kukhala ndi democracy ngati imene ili kunoko ku chipani chathu cha UTM. Osamangopasana udindo chifukwa chakubwino kuchokera. Olokungopasana udendo pa zifukwa zimene mukuziziwa inu. Ayi. Democracy izalola anthu muziko. Still now. Anthu mziko azikayang'ana zina kusiya chipani chimene chikusatira democracy bwinobwino. Tinafuna kuti mziko muno mukhale democracy ija inabwera. Chose ilemekezera democracy imeneyo ndi chani? UTM mwapereka chisanzo chachikulu mziko muno. UTM cheni tizinyadira. Tapanga mbiri tikupanga history imene mziko muno munalibe azisogoleri amangotapidwa amangotengedwa. Pepani azibale anga onse mundikhululukire pepani, koma tikukamba nkhani ya democracy imene tinaifuna ife mziko muno. Kodi mbuye mwachizimisa chazima ndiye ndikuthokozeni nonse abale anga a UTM mmene ndinafotokozera muja kuti sindikhala apa nthawi yayitali ndikuyankhula. Mmene ndinali nawo kuti ndiyankhule unali umenewu. Pamene ndayima pano anenekera kuyima kupereka keynote address anenekera kukhala president athu amene a secretary general anena kuti atanganika ndi ntchito zina. Ndiye malo mwawo ndauvala ndine upresident walero umenewu wonena kuti ndipereke keynote address imene. Ndikuthokozeni tikhale ndi convention yopambana zikomo kwambiri. Tieni taombere manja patronatu. Zikomo kwambiri akuti UTM chipani changa sindichoka. Ine ndingokuthandizani kufunsa kuti amene amafuna chokeyo amafuna apite kuti. Ndangofunsa atete ndifunso basi. Chabwino nthawi ino tikufuna tiziyandikira kwambiri ku nkhani yayikulu ya lero imene ili ya mavoti. Koma sitingavu kwembira 2018 ikadalipobe. Choyamba tisungunule imeneyo kuti tsopano tisankhe yanyowani. Muchizungu dissolving the neck. Amene atichitire zimenezo ndi a Secretary General Honorable Patricia Kariati. She will come here and officially dissolve neck so that we can go into the election process. Thank you so much. The Central Committee, NEC members, the High Commissioner, Your Excellency, and the representative of High Commissioner, that is from UK, and also Your Excellency from America, Your Excellency, the country director of Oxfam, Your Excellencies from different political parties, for the UDF, DPP, my dear brother, that is nipeleke mbuzi ng'ombe nilije.
NDP, PP, and all my seniors present. This, I'm sure, we are in the early afternoon. Can I call upon all the regional governors, regional directors, and regional DOIs to come here, please? Akulu angali uku kutango bwera na mbuyo pang'ono ndizitana region ine iliyonse bwera patsogolo tiwombera mmanja kena kotero setima mmene mwatero ndimene ndi yankhule ine kena kuti bwera likakhale pansi tichita adopt statement yanga komanso ya treasurer general kena kuti apempha a central committee kapena NEC yonse ibwera kuno kuti tithokoze kena kuti chite dissolve kuti lero ndi paere sichonjo eti sokole akulu athu onse amene timagwirizana nawo aku America ku UK komanso zipani zonse zolemekezeka zonse zimene muli pano tikuthokozeni kwambiri chifukwa muli nafe pompano. Ndimangofuna ndiyitane region North Dr. Mulenga, Agnes Piri komanso Afik takunyadilani kwambiri. North South Honorable Muhammad Nyenges, Honorable Bridget Piri, Bridget Nkoma, Honorable Doi Councillor Tula, thanks so much. Bua Legion, Honorable Mbewe, Honorable Patricia, Honorable Tendai Gama. Thank you so much. Apashire, Lower Lecture. Sorry, it's all right. Apashire, Honorable Kawa, Honorable Kariati, Honorable Juliana. Thank you so much. Tawunya Diran. Lecture. Kundwe, Honorable Nkolola, Honorable Ellen Katunga, thank you so much. Central, Honorable Pastor Mituka, National Director of my region, Honorable Jipaliwali, Honorable Doi Alon, and also Lashidi Piri. Thank you so much. Central, Eastern Legion. Kwegwao, Honorable Pipe, Regional Governor, Kwegwao Maye Huseni, Komanso Abongozi Owaya. Thank you so much. Southern Region, Honorable 2-in-1, Director of Women, who is also representing the regional governor. So she is 2-in-1. And we have our DOI here. We have our organizing secretary representing, I think he's representing the regional governor. We thank you so much. Sapidwa region, Olemekezeka
Gamboyi olemekezeka Priska Moniwa komanso olemekezeka director wathu wa Nyamata zikomo kwambiri takunyadirani. Ndaiwalaso wina ngati tate tingowombera manja Nyamata ndatsikana ndi azibambo amenewo. Tikuyamikirani kwambiri chifukwa chopanga chipani kukhala champhamvu kwambiri. Timangofuna kuti anthu akudziweni kuti chipani chili m'manja mwanu, amene mwakhala muchikankha, chimene mwakhala muchipucha, amene mwakhala muchikwezeka kupita kuchanya uko. Mugwirizana ndi madisi governor amene madisi governor tangoteroni zikomo kwambiri. Ma constituency governors tangoteroni zikomo kwambiri. Ma directors amayi apa district tangoteroni takunyadirani kwambiri. Ma directors a Nyamata apa district tangoteroni zikomo kwambiri. Nimangofuna tuchite introduce komanso tikuyamikireni chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira 2018 kupereka atsogoleri apa mipanda. Ndiye malo mwa iwowo ndithokoze kwambiri inuyo atsogoleri. Komanso chifukwa chopangisa chipani kuti chikhale chikulirabe ndipo chipitepo atsogolo komanso mupitirize kuchipangisa chipani kuti chikulirebe. Nde ifeyo kuthokoza kwathu nkosakwanira mogwirizana ndi NEC ndi Central Committee imene ili pa imene zizusa posachedwa koma tingomusira Mulungu kuti azikuyendera limwe padera kuti mugwirizane kuti chipani chipitenso patsogolo. Ambuye azikudalitsani nonse tenti kakhale malo athu. Atseja jeno yankhula anapereka maripoti yao. Inenso napereka maripoti kuyambira way back 2017 kukafika siku la lero. Timafuna kuti maripoti amene aperekedwa nda Secretary General kuti lero tukhala ndi convention yathu. Timafuna tonse tavomereze and we move in that direction. Electorate yonse imene ili muno, delegation yonse, national conference yonse imene muli pano, mukuvomereza ripoti lonse imene tapereka ngati Secretary General. Muvomereza amene savomereza khale pansi koma onse amene tivomereza tenti imene ndikomba mmanja ngati tavomereza. Zikomo kwambiri. Treasury athu anapereka ripoti imene tikuivomereza tonsefe. Titayimiranso ndikomba mmanja kuti tivomera ripoti imeneyi. Takuthokozani. Mkatikati mwathu aloya athu akumbosoko council anapereka ripoti ya constitution yathu imene muli ma position ena amene tawonjezera. Yokhuza recruitment, social affairs, religious affairs, komanso international relations, and that's the vice president of regional vice presidents, komanso deputy president at the national level. Zonse zimene tazika mu constitution yathu ya UTM. Tikuivomereza. Nangatina ndikumva pamenepo tikuivomereza. Saplano ndikumva pamenepo tikuivomereza. Nanga besi saplano tina olo totonse tikuvomereza. Zikomo kwambiri. Tathokoza kuti mwavomereza zonsezi kuti zili mchimake. Ga UTM ndife anthu ogwirizana kwambiri amene azingokudalisani nonse. Nthawi ino mundilole takuthokozani inu aku region amene munayimirira kutsogolo kuno ma constituency governor onse amene munayimirira ma district governors onse ma district governors onse kukuyamikani chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira kupereka mipando imene tili nayo pano. Tayigwirira ntchito bwino mwina musasangalasa inu mwina musangalasa ndinu koma ngati Mulungu amakhululuka inu mulekeranji kukhululuka. Ubwino akeso tonse tikuyendera limodzi ndipo tazaza muno titachena kwambiri tikuonekanso bwino ndizolinga zimozi. Nthawi ino ndimati mundilole pamene tikuombera mmanja central executive yathu imene ikubwera kuno ndikuona kuti NEC yonse choyamba ndipemphe Treasurer General, would you please come forward? The organizing secretary, come forward. Asogolera atu public secretary.
Sogolera to the National Director of Women, the National Director of Youth, the Director of Elections, the Campaign Director. And if we have all the deputies of these positions, please come forward. The Police Secretary and the Deputy Police Secretary, my brother, the Secretary, the Deputy Secretary General. Since you are still standing on Mokambala, you can come in as the Director of Economic Planning. The one who's sitting for the Director of Social Affairs and Protocol. The Deputy Director of Economic Planning. The Deputy Director of Political Affairs. Ninjani Munyake. We are not going to invite you, the Administrative Secretary, because you are not dissolving your position. So don't get worried. Ninjani Munyake. Kumapeto kweni mundipepese nene kuti kwaitana kumapeto ndikachita dissolve iyi mundilolabe pang'ono kuti ningoitana olo ndisanachite dissolve ndiitane ma MP onse tabwera ndi patsogolo. Ma MP onse bwerani kuno, ma MP onse. MP onse tabwera ndi patsogolo pa, bwerani patsogolo pa ma MP. Later. Maimpi bwerani pasogolo, maimpi atumbamba ndi abongozi bwerani apo. Abongozi dalinga funa ndikanda dalinga nawo. Tati ntaombere mmanja maimpi atu amene kumanga chipani maderamu. Ena ife tinalumpha moto koma wanayisesa kwambiri anachita bwino kwambiri. Maimpi tikuthokozeni kwambiri kuti you stand firm in parliament and even to get out of government bench into opposition benches. We thank you very much and God remember you and especially you in a special way. Takunyadilani kwambiri. Honorable Chipungu, come forward. Honorable Chipungu. Honorable, oh, thank you so much. Honorable, that's Cheu. Honorable Katwafu, come forward. Manena kuti Chipungu, that's Karonga. Honorable Kaneka, that's Blantyre. Thank you so much. Honorable Ndovi, Kenneth Ndovi, that's Karonga. We thank you very much. Honorable Jiri Kuntima from Ncheu. Thank you so much. The Deputy Public Secretary, Honorable Kanyaso, and he was the leader of the House, is it? Thank you. Sam Chirwa, the Deputy Director of Operations, thank you so much. The Honorable Daring, Honorable Salambula, Tagunya Dilani Kwambiri. Okay. We have an apology from Nancy Ndogo, but also Ikuba Omar, who being our Treasurer General before Honorable TG, who is here. And Mikaya, apologies from Honorable Mikaya, was it a leader of house or leader of house was Kanyaso? Kanyaso. Tatogoza, if you don't meeting of Kupasen, ngati mu parliament auna kuti UTM ilimo chifukwa chaino. Ambuya zingo kudalisana kumene mukuyimirako, mwesese musalephere mukawinenso. Ndipo kuti pemphezo lathu kuti Mulungu komanso mzimu wache limakuyendereni kuyendesa bwino makosi yonse monse kuti mubwerenso kawiri tenti kakhale zikomo kwambiri. Much a number of councillors from mameya onse, ma deputy mayors amene mulipo komanso ndipemphe makasala zonse a UTM amene muli pano bwerani kwambiri timakunyadirani ndipo ngakhale mutayimira UTM ine ndikakhala kwambiri kukuvoterani kumadira kumene muchokera inuko. Tabwerani takunyadirani kwambiri, takunyadirani makasala zathu, please come forward. My chairpersons and mayors who are here. Are we having the affiliates from universities? Are we having the wings from universities here? Nzuni is here. Sorry? Okay. Tifumine kwambiri.
makansala amene andamane akumangaso chipani madera amunga tilisayimike pano zisokonekera tikunyadireni pitizani kubebesa maawodi anu meya athu wa mzinda wa Nzuzu ndamenewa Dr. Nyasulu takunyadirani kwambiri tikakhale mfumu yathu Nkadawire takunyadirani zikomo kwambiri Nzuzu ende olemekezeka athu ankansala athu akunkhata be achimoto zikomo kwambiri umwe mutha kukayimira lowepi no problem olemekezeka athu kumwenda Nzuzu yatenga makansala zambiri takunyadirani manja mwawo kunkolongo Mzuzu zikomo kwambiri Chiumya Nzuzu yokayoka imeneyo takunyadirani Shadow MP Lilongwe the only olemekezeka Pambala takunyadirani zikomo kwambiri mapangisa chipani kuti chikhale ni mphamvu mmodzi mwa iwo takunyadirani kwambiri ma UTM professionals zikomo kwambiri osaopa osatopa zikomo kwambiri akansala athu komanso a chairperson Nchewu takunyadirani zikomo kwambiri zikomo olemekezeka athu Peilani ku Blantyre Pekani Blantyre takunyadirani zikomo kwambiri olemekezeka athu Mvula kuchoka ku Nzuzu takunyadirani zikomo kwambiri akansala athu Nyemba na sijo nyimba ndimosa kuti nyemba kuti mwina zitikajera panjapo amene akuchokera ku Blantyre takunyadirani zikomo kwambiri ndi mawu amene wawa mundilole tidagwirana manja asogolera athu onse tidagwirana manja kuyambira uko tindi national organizing secretary apapa director of operations tindi publicity secretary deputy publicity secretary doi tindi planning economic plan komanso tindi social and protocol komanso tindi campaign director treasurer general director of women deputy student affairs elections deputy of international affairs tindi director of research tindi director please come forward tindi strategic planning tindi deputy secretary general come forward deputy secretary general tindi protocol tindi political affairs deputy political affairs tindi deputy doi zikomo kwambiri chinauko amenani 2018 kupereka mipando imeneyo youth truly akweni being the secretary general chinauko amenani 2018 kupereka mipando yonse imene ili kuno timafunanso mogwirizana tiyenda mbele manja chifukwa cha ntchito yabwino imene agwira 2018 kukafika siku la lero kunali ma waves panyanja pamenepa panali ma waves ena osalimba anathawa olimba ndi amene ali kumene kudakalipo mpaka na siku la lero sitikuopa sitikutopa ndeti matenti kugwirani manja tipereke ulemu komanso mundilole moti mwandivomereza ndine ndani pamaso pano ine Galuka Lowe kuti ndichite dissolve komiti imene yonse kuchita dissolve kuyambira lero inu ndine ndi anthu amba walala myayi ndinu walala yayi ndinu wachoko ndise mamembala wa UTM asinthena kuyambira lelolo from this time and as we're going for lunch when we'll be coming in we are going to come in as the nobodies, just members of UTM. So we are dissolving your positions from now onwards. Nobody is organizing secretary, people that are going to choose here. The operations, publicity, the deputy, doi, what, vichi. So then, Mondi Tandizira, tichite dissolve through you council and through all my seniors here, dissolving the UTM Central Executive and also NEC members from now until 2, 3 o'clock or 9 o'clock when you are going to have new office bearers. May God bless you. Thanks so much. Fortunately, you are not fired. You are dissolved. Thank you so much. Imeneyo ndi imene inali negatu. Moti pano tikuyamikeni a former Secretary General, a former
Director of Publicity ndena onse chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira mu zaka 5 to 6 zimene zapitazi. Munthu amavuta kwambiri akakhala kuti ndi wanjala, komanso amavutanso kwambiri akakhuta chifukwa amafuna kugona, inde sindikudziwa kuti nditani. Komabe tipite tikadye. Ndisanakufotokozereni mmene tiyendere kupita kokadya, timafuna tilongosoleko zinthu ziwiri pamene ndikuwapemphanso anzathu a Mtendere Elections Support Network motsogozedwa ndi Amenad Nyirenda akubwera kutsogolo kuno kuti atifotokozere mmene tivotere ndi mmene zikhalire. Mundilole kuti ndingopanga emphasize kunena kuti ma delegates tonse amene tili muno tikhala ndi makuponi ovotera. Makuponi ovotera amenewo tikapita ku lunch tikumane ndi ma regional governor athu. Amenewo ndi amene atipatsire motengera pa nambala yodziwika ya ma delegates kuperekedwa makuponi. Kupitirirabe kupatsirani tsatanetsatane wazochitika kuno ku msonkhano waukulu wa UTM. Tili kuno tinalenda kuti tikhala kuno pachiyambi mpaka na pamapeto. Mmatsatira bwinobwino mwina mkatimo mmene zakhalira Steve, mwina kungowapatsabe chithunzithunzi kubwereza kuziwi zitatu mmene zakhalira mkatimo. Ndithu zinthu zayenda mwa bata ndi mtendere, kwambiri well organized, mwina amene ayambira palibe chotsamwitsa china chilichonse, kuyambira pomwe amene akuyendetsa mwambo uno kufika nthawi yomwe anabwera pemphero loyamba kena kono kuitana kunena kuti apereke report. Secretary General apereka report, Treasurer General apereka report, kena kunazaonanso amene akuthandizira kumbali ya malamulo kumbosoko tikhaena pa kuti atifotokozere kuti chasintha malamulo tsopano achipani cha UTM ndi chani. Zitatero anazaitana amene ali patron ano Masangwi amene akuima nawonso pampando vice president kumene kuitema omwe afotokoza zinthu zingapo kunena amene panopa kuti chipani chimene cha UTM kubwera kwa anthu kuipa paonendo sosonyeza kukhwima kwa democracy mu chipani. Masoto chipani chimene chichi ndicho kuti sija chigawo ndi cha Malawi onse ndi anaita naso kayati maudindo amene analipo amene wawa kusonyeza kuti chomwe chitachitike pano nthumwi zomwe zili mmene madelegates nangasobesa lindo siyana akuyenera kuti abwerere chabwino anthu apita kukokudya nthawi ya nkhomaliro takamba kale kuti akhoza nkhomaliro yabwino kwambiri yomwe ma delegates atadye akapatsa makuponi kulandira kuponi kupita kukalandira chakudya ndi drink ndi madzi kumene akatero azapakaso check pobwera kuti alowe mmenemo. Komano poti akukamba kaye zachisankho pang'ono amene wawo antenderewa nditaponyereka mkati pang'ono timve kuti akuti chani mkatimo elections chomwe akuwauza ma delegates tisanabwere ndikupitiza ndi kumbosoko kuti kodi china chomwe chasintha ku malamulo tamva kuti kuli ma regional ena omwe achitidwa kodi malamulo amene amba kugwira ntchito nditi tamva kaye kuti mkatimo amtendere elections akuyendesa convention ino nkhani yovota akuli bwanji. Candidates wose apasidwa mwayiso oponya voti. My total number of positions maudindo ose amene committee imene yoyendesa chisankho yapasidwa ndi 42 koma ena alowa opanda opikisana nawo chifukwa choti amene anapereka ma nomination papers ndi munthu mmodzi. Ndiye ma contested positions amenewa ndi amene pali anthu awiri amene anapereka ma nomination papers tili nawo 11 key positions. 29 ambiri mwa iwo amene ali ndi ma deputy otere ena alowa opanda opikisana nawo. Ma positions awiri
palibe wina aliyense amene wapereka nomination paper. Ndipereka mwayi choyamba ndinene kuti tithokoze kwambiri ku komiti chifukwa chotipasa kutidalira ndi ntchito imeneyi, andife tionesesa kuti ma delegates amene ali oyenera ndi amene avota, komanso tionesesa kuti chisankho chimenechi chili free, fair and credible. Posatira njira imeneyo tili ndi anzathu amene ali ma auditors amene abwana ali apapawo akuyimira akulowe, amene akhalaso akuunikira mmene ifeyo tikuyendera ntchito, both the process, they will audit both the process as well as the result. Komanso tilola oyimira ma candidate, ma monitors awo, ma candidate ake, ma presidential candidate okha, tilola kuti ma observer awo osapitirira awiri kuti akhale part of the team azitha kuona mmene tikuyendesera mwambo umenewo. Komanso tiliso ndi ma individual observers from ma NGOs ena ngati naisi alipo mpano nawonso kuona kuti kodi ntchito imene tikuyendesa motani. Kotero kuti tili ndi process yonesesa kuti chisankho chimene chikhale chosakondera komanso chovomerezeka ndi wina aliyense. Ndi pa nthawi ino ndimpasa nzanga Arthur Matukuta kuti afotokozere pang'ono kungonjezera zimene ndayankhula pa zikomo. Zikomo kwambiri, maulemu aperekedwa kale, munthu ukakhala ndi njala ndiye uzipita ndi maulemu umadzangokomolapo wina. Ndi apa chisankho chathu chiyenda motere mmene a Master of Ceremonies ananenera kuti tikhala ndi ma coupons amenewo amene ataperekedwe kwa ma regional governors kuti apereke kwa ma delegate oyenerera. Ndeno chimene chichitike nchonena kuti tizichula region by region kuti ikavote. And ifeyo tili ndi list apapa ndi manamba amene atipasa a organizing committee malingana ndi region ina iliyonse. Ndeno tikayitana region ija, region imeneyi izituluka kupita khomo ili la kunjalo kumene koko akala ndi makuponi aja akaonesa kuponi ndi akapangidwa verified kodi dzina ali ndila Honorable Felix Njawala ndi Anjawaladi, akapangidwa verified kumene kucha. Akapangidwa verified akapasidwa ballot paper. Ballot paper yo muli ma position amene anenedwa aja 11. Nde tikayamba kuchonga, tikachonga onse, tikachonga tamaliza, tikatenga ballot paper ija ndikuyika mu ballot box ndekuti tamaliza kuvota. Ndi mmene tiyendere. Koma tipange konchi tisadandaule ngati kwinako sitikumvesa pakaswa otilozera kuti mochongera ndi umu moponya ndi umu azikatithandiza. Ngati tikabwera tikuyamba kuvota kwathu tizayamba ndi Central Executive Committee imene ma kuponi ake atenge ndi a former Secretary General Honorable Dr. Kaliat. A Central Executive Committee makuponi athu akandi a former Secretary General Honorable Patricia Kaliat ndi amene atapasa amene wo. Now, but poyambirira penipeni ayambirire kuvota ndi ma aspirant candidates are on the presidential position ndi amene atayambire kuvota. Kenako tibwera ku Central Executive Committee. Kenako tikachoka pamene popo tibwera
koma aspirant candidates onse chifukwa aspirant candidates akupezeka kuti ena pa list ya delegate patani palibe, so tifuna aspirant candidate akavote. From there ndetilowa sopano ma regions, so tivota according ndi region imene tikuchokera. Chisankho chathu chiyenda choncho, ma polling station yathu ili kunja kuseriko ndikumene kuli polling station yathu. Space ya kunjako ndiyochepa, mwina tiyelekeze ndingopereka chisanzo ngati pajani pa that's Blantyre rural. Blantyre rural tili ndi anthu 24, so those 24 ndika space kamene kalipoko ndikochepa, mwina tizagawa 15 pitani, akamapunguka osala onso tizauza kuti pitani mukavote. Kuvota kwathu tiyenda choncho. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, nangoti kumbusa chinthu chimodzi. Pamene amafotokoza bambo Matukuta papa manena kunena kuti tikhala ndi ma ballot papers. Chimene tapanga nchonena kuti ma ballot ndekuti ma position onse mkabukuko nde ma position onse 11 pali pamepo nkhope za anthu zili pomwepo ma candidates, nde uchonga page yoyamba ya ma presidential aspirants upita page yachiwiri, the vice president upita yachitatu, secretary general mpaka na kumapeto. Ukangomaliza choncho ukangoyika memuja wathana nazo subwerera. So atithandiza, so ukachonga mukabukuko ungotenga buku lokuponya menemu amene titaza chose peji yokuyika muchani tizapangira kunoko kutsogolo kuno. Kuwerenga kutani sitikawerengera kukona, tizawerengera apa aliyense akuona. Nde zimenezo zimene timafuna kuti tifotokoze. Zikomo kwambiri. Ena afunso ena ayankha mwansanga, sitilibwereza lipenero. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Takunyadilani akomiti mukhoza kupita kumakakonzeka kuti rather elections team mukhoza kupita kuti mukakonzeke mutithandiza ntchito. Tsopano tipita kuti tikalandire chakudya. Pali malo angapo amene akonzedwa kuti tilandiriremo. Ndipempha kuti tisunge oda atidzutsa pang'ono anzathu. Kamwina pena anwake wakuona kuti pali zifoko zina zoti zili akonzepo, so timatsogolera ntchito imeneyo ya ma constitution amendments. Pali magawo angapo amene asintha, choyambirira aonjezera ma offices ena mu NEC, National Executive Committee, madindo ena ake aonjezerapo. 2, nthawi imene ma members a NEC amakhala mu office ayichulukitsa. Poyamba zinali zaka 4, pano zafika zaka 5 kuti mwina zipange coincide ndi electoral cycles. Then kusintha kwina kumene kwakhalapo nkonena kuti vice president wa Japan monga kumbukire ngati mene zinachitika 2018-19 amasankha ndi president akasankha running mate wake, running mate uja amakhala vice president. Ndili
lingaliro limene labwera pano ana kuti vice president wa chipani asamasankhidwenso ndi president koma anthu anoke chipani akabwera ku convention ngati apapa azisankha komano running mate a president apitirabe kusankha amene angafuneyo koma vice president azikhala kuti anthu akumusankha komanso pakhala ma deputy presidents for the regions so ma region 4 amene alipo apero mwina sipa makhala mwina ku mphamvu zake mwazifotokoza motani running mate komanso vice president. Okay, so what that means is running mate akakhala kuti wasankhidwa kuchokera kunja kwa NEC ndio akakhala member wa NEC. UTM idati ya wina boma ndio kuti vice president running mate ujakhala vice president wa dziko ndi member wa NEC koma sakha vice president wa Japan. Koma akapezeka kuti a president wo asankha president wo asankhaso it's a bit vague. Kadakonda mwina kadalongosola in detail kuti pamene akuona ngati kuti pana wiya ndipati pamene akuona ngati kuti pana wiya ndipati so in the absence of that koma mukutsimikiza kuti zachitika apa ndizotsata malamulo ife kuona kwathu tapereka upangiri kuchipani kuti mmene akhoza kuyendera koma mongati mauzaso azanena amene mafuso salephera wina akhoza amene ukhani ndi maganizo ake koma I'm sure kuti akazafusa at the right time azayankhira. Ndatokoza kwambiri nditu Serena ndimacheza ndi council kumbosoko iwo ada itana kuti athandize kukoza malamulo ena ndiyena tili pano anthu apita kulanchi muzithunzimo ndithu anthu apita kulandira chakudya tionetsaniso koma kwanda tinakuonetsani kale akachoka kumenepo adzivota pano ndeno adzibwera chinthu chambirira uku adzibwera tebulo limeneli kumene kwa kuchongesa dzina akachongesa dzina lawo kena kunyika chala mwingi akatero azibwera kukhale mabuku pali kabuku kachala tionetsaka amene muli ndithu maudindo onse muli maudindo onse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 azivota pa nthawi imodzi komanso munthu mmodziyo nthawi imodziyo akuvotera onse akatero akuponya mutimo akuponya mmene mumu timangofuna tingokupatsani kuti kodi chomwe chikuchitika akwene ndi chani mina panali zolankhula muzatina fotokozera pachiyambi kuti kusabwera kwa ausi taona nkati mwanthu amalembekiza kuti kodi akali adalankhula zotani alankhulapo kunena kuti ausi apereka excuse kuti ndi zina zochita komanso anapatsa go ahead kuti mwambo umene uchitike kutengera ndi nsonkhano umene nawo mbuyo moja ndetu kukhulupirira kuti zochitika kuno zenda bwino muzata fotokozera ndiza nacho kuti zikhaye zikupirira zenda bwino tikangana mbali ya security na fotokoza kale ili bwino zonse zikuteka ife tingodikira penipenipo sopano tikachoka ku nkhomaliro pomwe patakhalero kule tikhati kukuonetsani kunena kuti kodi process yovota ikuyenda bwanji pa nthawi ino pokuti zinthu zikhangati zayimakayi kuno kuti anthu akupita ku nkhomaliro kwa mwina ka awala tipiteke kwa anzathu ku studio komwe kuti Depola komanso Betha kenako tibweranso tizapitirize kukupatsirani kuno kuti kodi kuno kuchitika zotani tili pano kampaka na mawa kampaka na banda kuja koma process ya chipani cha UTM mena ikhozera ikuoneka bwino komanso mena fotokozera awa antendere network election support akuoneka kuti ndi ndondomeko yabwino kwambiri ndipo maudindo apikisana ndi maudindo 11 enawo opandopikisana nawo pamene pawiri palibepo anthu mbali ya chitetezo una mbali ndi muholo
zionekabe mujatina fotokozeri kulowa paja sukulowa zachisawa ukafika muno ID maonapo ndeu kapena zikuyenda buno bwino ife timanena zimene zikuchitika pa ground maonapo ndeu kapena sitinaone zachipolowe zili zonse sitinaone ndeu iliyonse zonse zikuyenda buno bwino nimujati fotokozera chikhulupiriro chathu njeti pamapero pa zonse zinthu zikhala mmene zikuyendera pesi yake yomwe maonapo anthu kangana kapena kuno ndi amodzi timakamba chilungamo tili pano mweta ndi chipani cha UTM kuzakufotokozerani mmene zinthu zilili kuno zinthu zabata ndi mtendere ndithu ma delegates ndamene mukuwaonawa ndithu nkhope zachimwemwe kwambiri zomwe amene akuchecha kapena akuchonga amene adalize anthu ena kusakasa tikamati delegate mwachoka kuti Mwanza imene ni Mwanza Njeu apa shile lijo Mwanza imene uli Mwanza neno Njeu ndipati ya Baraka chabu yazienda ndithu kuti mwina mukate mwachoka kuti baba mwachoka mwachoka kuti delegate amene wachoka kuti delegate unoyo wachoka kumwanza yes ndithu chabu inokhozeka kuchonga amene wakhozeka kuchonga anthu ene kuti atalizire tiwa tulino liyende bwino limene lili pano pa chabu ababa mwachoka kuti choka kumzimba kuchoka kumzimba chabwino alina tili mboma laulo mwere mwachoka kuti kusanje kusanje chabwino atosiyana ndachokera ine ndi Johnson Road bwerani kuno mudzapatsa pale na wazenda ine ndi Johnson Road nachokera ku Phalombe muchoka ku Phalombe muli ndo wacho Kosiyose governor ndinu Kosiyose governor pali bwanji pa ground ku Phalombe ku Kosiyose yanji mene Phalombe North ili bwanji Phalombe North yatelera mutulutsa MP kwambiri osakaikisaso kwambiri ndikuyenda uwinisa MP kwambiri iso akupita ku parliament palimbikitsa zotana mata wine lero kuti apange zotani kuchipani akufunika agwire ntchito yolimba kwambiri kuti tithandizane tikalowe mboma limodzi ndithu kumeneko mwachoka kuti dzina ndachokera ku Nsanje Gradwell Lusaka constituency governor Nsanje South West kulimba constituency governor ndani nyamatokoka chinyambara ina nyinchiro mmagwirika muno tifanira zolatu kula constituency governor azikhala nthawi ino nthawi ya chinyamata ndipo zinthu zikuyenda pa ground ndithu noti tikumatiula zinthu peka bwino kutuluka MP kumeneko kutuluka MP wamphamvu Nsanje wake ndi kuti Nsanje South West chabwino aziko kwambiri osewa ndi ma delegates omwe mukwaonawa choyamba dzina ndani ine ndi Banet Chilomo tembedukani Banet Chilomo muchokera kuti Mulanje Pasani kuzaponya vote vote mamano votera mumudzi wakale ndi umudzi wa ndithu ndikamvotera amene adusa awina akapanda kwina mukwiya ayiso sangalephere ndikudziwa zona kuti muchoka chipani ayi ine pamene pamayamba chipani cha UTM ndinayamba nawo mpaka pano ndakapitiriza palibe kuima ndathokoza ndithu bwana ati mwaja ndalama delegates ndalama sizinaoneka koma ndalama atisamala ati makula matumba federation atisamala ati kuti masiku kuvuta chipani cha UTM chimasamala anthu ndi atisamala sitinagone kuswa malole tagona mahotelo kuja kusonyeza kuja mukona malainiwa sitije zitumbuwa yayi kuli sima kuli nyama nde ife ndokondo kuti atisamala ife tachokera kusalima lecture region dzina ndani John Chimuda udindo secretary lecture secretary regional secretary mulimba kumeneko amene apita nditi cheseso zina amngofotokoze bwanji sonkhano waukulu choyamba kwa madzina komanso muchokera ine Benson Sagawa ndikuchokera ku Chiolo Vumwe Mikolongwe constituency ngati governor wa constituency imeneyo mungafotokoze bwanji sonkhano waukulu muchithunzithunzi chomwe munali nacho ndi zomwe mwaona kuno ndinokhutitsidwa ndipo kwambiriso 100% sitimaziwa kuti zingakhale chifukwa azathu ma convention atapangapanga amabwera kudandaula koma ife takhutira kumwebwa somwe tinafika pamalo pano zimene zakhazi kuchitika mpaka na lero tinokhutira kwambiri kuti asogoleri ayesesa ndipo chipanichi taulika ntambira kuchifera akuchikonda ndi mtima wonse simnagone basi pabwino ndipo room imene ndagona ine ya 70,000 ndadeka kuja 20,000 zoloka nanga lero ndilimene kwa 2 days mpaka sanapite siku nyuma yes UTM number 1 chipani Malawi muno chipanga zolabisa chaka chinochi
ziko kwambiri ticheze ndi enaso dzina ndani? Dzina langa ndine Ahmad Daudi amene ndikuchokera ku Chikwawa. Ya mudindo wa chimene ndi udindo wanga ndi district governor wa chipani cha UTM. Chikwawa saicha? Chikwawa no, pa Chikwawa urban pamene pa ma constituencies awiri Chikwawa North and Chikwawa East. Governor wake ndino ndine ndicholimba bwanji kumene chipani tu ndicholimba kwambiri motero kuti kumene kuli kukwetseretsana kwenikweni chifukwa ife tufuna tiphule kumene kuma candidate padakali panopo tidalandira kale makandidate amene ife tifuna tithamangire nawo pa ground kumeneko mwakonzeka kuti awina kukonzeka kwake kwenikweni ife sitingatuluke mchipani chifukwa ife chipani cha UTM tinachikondetsetsa kuyambira pamene chinayamba kufikiza na kutsogolo chifukwa cha masomphenya amene Dr. SKC anatisiyira kulowa sisidafute ena zimavuta kulowa eyo umene mmalowa kuno sisidafute ife mukafotokoze bwanji sonkhano malowedo athu ndi abwinobwino chifukwa cha chipani cha UTM ndi chipani cha mtendere ndipo chipani chimene cha UTM ndi chipani chimene chimakhala ndi dongosolo ndatokosa ndithu tizichezeso ndiyena ndithu palili kukumwe timakwanirese nakapo koma palili kukumwe tikocheza nawo kuti akupita kukhomanira choyamba dzina ndani maso machokera kuti ndi James Lemu ndachokera kuchileka chabwino mundindo ndo wachimene constituency governor ndithu ndithu kodi constituency governor kama nkhanya maroko nyamara muyofusa munaona tengo buluka makodula mulindi udindo kapena akukutola constituency governor wene wachinyamata ulimba ucha kwambiri sonkhano kwenda bwino kwambiri ndipo zichikazi ndi zonse pali zotsamwisa zina zilonse palibe akuti tikunoko yayi sizikuyenda akuti yayi sizikuyenda mukafotokoze bwanji kwa anthu amene akutsutsa panopa sizikuyenda bwino mwenonso ndi maso mwaona mezi kuyenda mwana ino mungatuze kunoko kwakhoma mwana wa munthu opanda mistake ina iliyonse ndipo mgwirizano ndo ulipo ndipo chipani imechi chidzukoposa ano mechi nalipo yamba apato cha akamoto kwenikweni ndipo moto zodabwitsa kapena cha ali moto wake ndo wa mapesi akunama anyamata mabangazi ndifuna ndikuze bwana alembetsa anthu angati anthu akulembetsa kuti ndi mkwiyo anthu akulembetsa ambira ndi mkwiyo kwambira anthu akulembetsa ndipo chipani chichi akamoto sipeto mungaganizireso yayi moto zodabwitsa gwedegwede no ayi batu akupatsani kameneka kuti kumayendera kameneka zandondomeko milukuponi zandondomeko ndi mukajaja tikaona ko chabwino choyamba dzina tatiko kaso muchokera ko inenjo Nkatabe ya dziko mundindo ndo wanji dzina doi Nkatabe district zina na Humphrey Spiri neki chamaweya ya chabwino maona bwanji sonkhano mene ndikuenda bwanji soti maona bwanji ngati wata fatunda udakalipobe ndikukongola ndi wabwino mukati ndi wabwino kuchitika chani mukati ndi wabwino ibi mboti poyambira mukoza mukhachitonga palibe vuto amveso palipo wayambira msonkhano ngwamamba upambani vipani vinyake kuja mpukwe pochikunte bani mtendere ya ndathokoza fakwina kusindiri vaso muli bwanji mama musabire tifanjeza sodi anthu aba ndili bwino ne muli bwanji ndili bwino dzina ndali paso ineyo ndi Gwembere district governor wa Kuphalombe Kuphalombe ndithu kwenda bwanji chipande Kuphalombe ayi Kuphalombe chipani chamba mbande monga walankhulira ko district governor wanga mmodzi ucha chipani Kuphalombe ndi cholimba kwambiri cha UTM chitha kukhaso kumaoneka somwina ngati nchodabwisa kuti Kuphalombe chipani chikwenda bwanji chipani Kuphalombe akuoneka pasaka zapitazi mukaoneka pano ayi Kuphalombe tinayambira kale kona kupatsatika kujeni kakuponi kuti mukaje mphamvu chipani cha mphamvu ngani si imeneyo koma nkhani ndiona kuti imene ntchito imagwiridwa Kuphalombe ya chipanicho ndikuona chipanicho chili cholimba chabwino ndithu takusokozani zikomo kwambiri choyamba dzina ndani komanso komwe mwachokera ine dzina langa ndine Mapopa Chuma Chiyenda mkulu wa Chinyamata kuboma la Lumpi Kulumpi yes kumene kuti chipani cha UTM chimafika ndi motomoto chisisi chanu chotani ifeyo achinyamata kulumpi ndife ogwirizana kwambiri ndiponso ndife omvana kuyambira kuma area kukafika ku constituency ndithu mwakonzeka kuvota kwambiri muli mchikwanje mmanja ayi chokuti muchongere na mwatetere chikwanje chipaso chanu chimene chocho chilipo muchecha wina ati chipolopolo adusa kwenda chipolopolo chipolopolo wina agwa amene mukufunayo atakhala kuti waluza mupangacha ayi sangaluza tinene kuti amene mukufunayo ichi ndi chisankho madelegates muliposiyana zokonda zosiyana mupangacha sangaluze mundifunsese pa mapeto sangaluze singaulule koma
sangaruze akudusa basi akudusa basi ndatokoza so tiambe kaimaiwa mambo tingomba kaimaiwa balasa kuna mama okuzomba kuti wati kule ndisekera kwa mai balicho ndisekera kwa mai balicho kuzomba chipani chikwenda bwa ndipo chabuno kwambiri cha mphamvu kwambiri amene mukumufuna akalusa ndikhulira kuti kuna masango ya patroni athu ona bo masango ya patroni athu akambamo mfeka bwino mwamvemvemve tosefera chokera nawo kutali inunso mukudziwa bwino taminyedwe fero tagendedwapo ife madera mutikamayenda koma ife tidaleko mpana lero ngakhale bwana sona mwalira siti kusunthika ndipo siti kutoka siti kupita kuna kuli konse chipani mukufunayo famuli ndi munthu amataluze akakuti tituluke ndose chipani simutuluka iyo siti tuluka tilimo muno tilimo muno onsewo abweranso atipeza tiso ndikofunika bwanji ukhabe mumodzi pamene olokandidate wako waluza sadawine mumodzi muli mphamvu komanso tikutengera legacy ya president wathu Solo Sitima ankatilimbikitsa kupanga ubale wabwino komanso kukondana andi panopa ifeyo sitikusintha tili chimodzimodzi chabwino zomwe tingopereka moni mungo dzina ndani konso kuchokera regional ine ndi Robert Nulaya ndikuchokera Boa region kumene kundi Boa region ni maboma ndi Kasungu Dowa Mchinji ndi Chief moti MP kumene kwatuluka atuluka mujira zamphamvu kwambiri ngati ndine regional organizing secretary pano ndayima pano ndathokoza zikomo kwambiri abambo dzina komanso komwe mukuchokera James White kuchokera region ya Lakeshore region imene ndi maboma kuyambira Golomot Salima Takataka Kotakota Dwango yose chipani cholimba bwa chipani cholimba kwambiri simukugwetsa chipani ayi koma tikulimbikitsa chipani maso mukhala pa ndalama basi usafuna kulimbikitsa chipani ndalama zili yapo koma cholinga chathu ndikuyika UTM pasogolo chamawa muwina mosachotsera komanso mosaonjezera background mupanga zotani kuti background anthu akuziwa asoko mbiri moto basi ndathokoza omaliza tsono nyamata phokoso munthu wankulu kwambiri muli phokoso zona Francis Wekachitsa unikonda manguta anjiba paja muchokera region mudzikha muwayang'ana Kota district kwenda bwanji Boa region ndale zili bwino kwambiri bwana wanga komanso vote ule ndono ni vote owawa ni vote opweteka tikukavota chifukwa chipyala mtima chifukwa yoti naluza president wathu mosayembekezera ndiye ndifo ukwiye koma ubweza kwathu kuli mmavoti basi lero muli ku convention mukafotokoze bwanji convention ili bwino andi maspirits athu ali bwino alibe mphwemphwa andi wina aliyense ananga wine chimene tikupempha ife ngati ma delegates nchoti amene aluza avomereze kuti ine ndaluza koma tigwire ntchito mchipani kuti chipanichi chisagawanike ndathokoza nditu munthu wankulu kwambiri Selina timalize kuno timpase nzathu Debora ndi Betha kuti tibweraso mofuna tingowauza anthu kuti aini akewo akuona bwanji convention imene zimakhala bwino umacheza ndi anthu yonjefoka mankula wekhala aliko nkosawacheza ndi anthu ndiye kungokupatsane kaye chithunzithunzi cha momwe enu ake akuvotawo kodi mmitima mumulizota nchabwino Steve mwina tisanatseke ndichonero kuti akunenanso iwowo kuti akonda atsogoleri awo amene aluzewo kuti agwire ntchito limodzi ndi anzawo chimene chimafunikira zimasowa ndawe zambiri mwina mundale komano ndi chimene chimafunikira ndithu kuti ukakhatiwa sunapambane upitirizebe kugwira ntchito ndi amene apambana Steve amtendere network ndi amenewa nkhope zachimwemwe ndithu sangotenga mphwepa yayi komano ndi anthu okuti akudziwa chomwe akupanga tikamabwera kunoko anthu tonse maso athu ndikuti kumene kuti patitsimikizira kuti ndondomeko zomwe ayika ndi zabwino kuliso azungu kuti zinthu zimuone kuti akupakaniza serious kumeneko ndithu tipereke mmanje kwa Betha komanso Debora ndithu tibweranso kuzakupatsirani menezi kuyendera kuno ponse chedwa apa hai Thank you.